Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, frila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, frila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Maurice say, wherever you are, I hope and trust I find you all well. Maurice gonna say, Andy Babs, how are you do? Mary, say. Hi, Dewa. How are you? Dewa. No, I'm good. Right. Nelson Madzikatele say, and you went to hands greetings. They what to you. Memory Magidi say, Dudusli Masina, how are you doing? Miriam Manda say, and you went to good to see you back. Hope you are feeling much better. Anna NG, hi, Andy Babs, Nelson, good people. How are you? They Andy Babs and Mary in the AP. I'm good, Andy Babs, what do you say? Hi, Dewa. What do you say, Dewa? Good to see you, eh? We're praying day and night. Oh, thanks so much. Mary, how are you? I'm fine, and you, Dewa. Good to see you. We are happy. Thank you so much. Simon, baby. The chief is my what you say? Banandribo. Somewhere. Make Mikey give me to say. Wait, out. Auntie Bab. To bonus, Candy, say, how are you? Hi.
Hi, Listen, Auntie Sibo. Peter, I'm comrade. Auntie Babs, you say. Oh, comrade, comrade Vanyangu. Kaka, ndizvo matopedza kunobva yangu. Gaba rinocheka. Tazezesa, comrade tazeza. Dewa, uri sei mwe wangu? Dewa, unopinda nekufuriza ndopaunombodhuwira iwe. Dewa stick. Ichi ifoni yazarisa. No, Asi ifoni yazarisa Dewa. Aiwa, No, wait. ndozvanoita. Kudangosingiza zvake. No, Jean Maita, but say, Selena Rags, how are you? Monoza to bonus, I'm not yet there. I'm just a little bit underweight. I'm not in the mood. That's the truth. Of Uri course. kuoneka face yako iri kuoneka kuti was right. Yeah, I'm not. I'm like, what? Let me just. I think So we won't do for 4 hours today. Alright, nditsvage chimwe chekupinda nacho chimwe Yeah, chidevice. We won't You know do my for feedback. 4 Yeah. hours today. Yeah, Monoza, to be honest, I didn't want people to worry much. You know, Rangana Chasia say I didn't want people to worry much, and so I just thought, let me just try to be a little bit brave and show myself up. You know, just to put people at easy and so forth and so forth. But I'm not there. I'm not myself. That's the truth. So it's hard. So I don't want to I don't want to spoil your evening, guys, because I haven't reached myself. But I just want to say thanks, guys, for the prayers. Thanks for the condolence messages. Thanks for wishing me a quick recovery. Thanks for checking up on me, my family, everyone else. I will say it's by grace for me to be here today, talking to you guys and seeing you, because Sunday it was something else which happened. I was involved in a massive accident, and thank God I'm here talking to you. We are all fine. I lost a sister soon after we finished the Friday live. That was I got the call around 3 a.m. UK time. That was 4 in Zimbabwe. So that was on a Saturday. So I had to leave work. I had to come home. Then I had to go. Sunday I was supposed to go. Then I was involved in an accident, taken to hospital, you know, all that kind of stuff. My sister was buried on Wednesday. So I'm not like me, the one that you always see, joke with, laugh with, and everything. But I just want to say, we are living on borrowed time. Life is too short, so live your life to the fullest. Don't take life for granted, because anything is possible. Anything can happen without you even realizing or understand what's going on, right? Miriam anda zviri kuoneka kuti hamusi mabhodhi wachedza tauchira mavhangira. What happened? I'll explain to you chedza. Serena Rex, how are you doing? Mavis Chipo zviri sei. Emilia Chipo, Mano Chulu zviri sei. Christina Chido Chamwari Chakanyuka, how are you? So yeah, so it is what it is. But at times you start to ask yourself questions. Why did it happen? You know, people having all these different theories. You know, it's life. But I just want to say, guys, I can't thank
each one of you individually. But I just want to say, guys, thanks for the love. Thanks for the support. Thanks for everything that you have been doing to me, my family, and to yourselves, to stay strong, to stay put. I need to appreciate that. Some people ask me, why didn't you put it on Facebook? Why didn't you put it on there? In all fairness, I find it very hard to make other people carry my burden, because people will feel me and they will go through the same pain, maybe which others might fail to cope. Now, I learned one thing after the death of my sister, me being involved in an accident, and me not putting it out there for people. It made me realize, when you hear people asking themselves questions, why is this person, let me talk of those celebrities, those who are influencers or influential, or the role models very up there, not the social zvedana pombiadona. Yokuti munzi wati no, they committed suicide or they've done this. Now, I now understand the reason why these people will take their lives or commit suicide or do whatever they do, is because you feel within yourself that if you're going to share your pain, what you're going through out there, with the people that loves you, you start to feel for them. But why am I putting them through all this stress which I'm going through? So that made these people not to speak up. That makes these people, even myself, not to put out there, but no, guys, this is what happened. Oh, I lost my sister on Friday, Saturday morning. I was involved in a fatal accident on Sunday afternoon. These my pictures, this is my life. I felt, no, I don't want to make Sibo, who is having good time, sorry, I'm using you, who is having good time at home with their family, enjoying, making them being me, going through what I'm going through. So I find it very hard. I wanted to, but I felt, no, let me just try to be maybe brave, maybe share with one or two people, but still, it's not easy at times if you don't have the support system. At times I felt, when those who knew, those who were aware, when they call, some they were joking. At times it heals. It takes off. It takes off the pressure that one you'll be having. But on the same breath again, it's not as easy as you look at it or perceive it if you're not in that kind of a situation. But still, life, I don't know. I don't know what to say. But what I just want to say is, be grateful of the moment that you are well and breathing and do what you do. Because if I tell you, Kuti, I left home 12, within 30 minutes of driving, I was involved in an accident, Kuti. It nearly killed us. Right. So that was 30 minutes away from home, which is not far. So those whom we left home behind, or those I was talking to, when I called them, when they were called by the paramedics and everything, they couldn't believe it because of the time frame. So, guys, life is
life is short. Life is precious at the same time. And I don't know, but it is what it is. But all what I just want to say is be there for everyone. Let's check on each other. Because you don't know what tomorrow is in store. So this is me. I don't want to spoil your Friday for you guys listening to my or this, because I'm not like myself. So Sibo and Andy Babs and everyone who run the show, I will jump in and out, but because I'm not like there. Anyway, now that what I've spoken, I love you guys. Ndimi, yeah, my family. We are family. Like I always say, Kuti, we are family. So let's keep this family unit together. Let's be one. Don't only do this for me. You have to do it for the next person next to you. And I do appreciate your love. I do appreciate everything that you're doing to people out there, because at the end of the day, you hear people, they call, oh, you guys did this, help me. I follow, I listen. Some they don't talk, but they appreciate everything that we are doing. So let's keep the fire burning. Let's do what we do as always, and we are okay as people. We are okay as DDC. We are okay. At times we laugh, at times we joke. So let's keep laughing. Let's keep joking. Let's do what we always do. Anyway, I'm okay. But I'm still, I will say, I'm now, the pain is now 4 out of 10. But at times I don't know what's wrong with these pains. At times during the course of the day, I'll be 100%. Come nighttime, you start hearing all these things, all these crazy pains and, all that kind of, but but I'm here. I miss my watermelon, I haven't eaten my watermelon for a very long time. So what do you want to say? I want to say we love you too. We love you so much. And see, we are sorry that things happen to you, like, one after the other. But sometimes we don't want to. Iwewe hako, you were the chosen one, but it's not in our pain. You, of course, you lost your sister, but then you are okay. Saka tinongotenda kuti wakapunyuka. If it's the car, unofamba netsoka, mota inozotengwa mari yaunganidzwa. It's material. We cannot replace you, but we can replace the car. Saka tinofara kuti uripo nasi kutaura nesu, and the recovery will take time, both for the loss of your sister and physically, your physicalness, kuti fitness yako. It will take time. So please, we're going to bear with you. And don't put yourself with tiripo to carry on. And we will eat your watermelons on your behalf. I ate the whole thing. And I group watermelon. Kutere, I'm not going to say kutere. Ndakara usiku chineta wait ne watermelon ndakati kati wachiororo. You work. I cannot that. But it was good to see you. It's good to see you though. All right, let me just greet people quickly. Then, Sibo, how are you? And I want to name and I want and friends. Maybe they are more. No, Ndrebonde. Maybe. Abana zirse. Good. And kufara kuti madzoka panyanga. Mataya unga chakaponja, but it's good. Good.
Right. Let me just give a shout out to these people then. Yeah. Emilia Chipo, Manu Chulo, how are you? I've seen you. Christina Chido Chamari Chakanyuka Nambogona. Otilia Madawa Ziri say, Cheda Mafangere say, don't show Zimbos your head. They will try to finish you off. Vanoria, sorry, my friend. Selena Rags, how are you doing? It's okay to excuse yourself, Elder. T, hi, how are you? Mugomanya Shamapega Murise say, and Chirando Debi Ndeipi. T, Emilia say, Mari, Van Kusimbi say, Ne Vakunyara, they say, More. Thank you so much. TT Chi Chirikuiteka. Okay, I think I've explained that. Dila Dimataya, get well soon and sorry for your loss. Okay, thanks, my dear. TT Nimatamuzwako, Nika Medima, get well soon. Thank you so much. Ranga Chasia, I'm working, guys. Will listen. Thank you so much. Sheza said, open. And you are not alone. This is the deepest pain. I'm so sorry. When my brother died, they tried to finish me off. You did right. Okay, thank you so much. Loveness. Hello, Elder and this family. We are good. Loveness says, sorry, Elder. Okay. Tilda Madawo tine urombo nematambudziko akaoneka. Krishna Chakanyoka chido chamwari sei hapana chinhu chinorwadza like losing a sibling, vamwe zvakangooma hazvo, Mwari vakusimbise wedo. Thank you so much. Scholastic Moyo said, Mursei Dewa Chimonyo ne DDC family are doing good. Kudzai Esmo Virimi evening family Kudzi, how are you doing? Esther Gertrude Majaja, sorry Elder, thank you so much my dear. Kudzi, sorry Mukoma Daud akaoneka. Tandiwe Majamu say, hello family, how are you doing? Lorraine Mukundu, good to see you Elder, thanks my friend, how are you doing? Miriam Manda, we understand Dewa, thank you so much. Cheza said, I understand your pain, I'll come to your inbox, please take time. It's the deepest pain, I'm sorry, we love you, to my deepest condolences, thank you so much. Miriam Manda, be strong, okay, thanks. Cheza Omamo, you let come as Yema Neru, Debi Cheza Omamo, say, Jemason Mashakana, I'm very sorry to hear this doubt, Dewa Chimonyo, wishing a deep speed recovery, thank you so much, my brother. Ona Gomo, hello family, how are you, my dear? And why Nenze Mashonganyika? Hello, panelists and everyone. We are all doing good. Let me see. And it's not good. So I'm just trying my best. Tell Mamali, how are you doing, sweetheart? Through DJ Ndosaka Zuchenzi, Urwere hunokura usiku. Okay, Koni Murinda team, Komadewa, how are you? Thank God for saving your life. Thank you so much. Tine Milton Chakanyika mzukuru wangu kwanza wesekuru and all your panelists, hope we are all feeling much better. We are doing good. Melody Nicole, I'm sorry Elder Dean no mwari wakubatsire penny ipera. Thank you so much. Taro S Chirombo, get well soon. All will be well. Thank you so much. Charo Chuck, Sisonge Elder True, Sophia Gonye, Elder Dewa, how are you? I'm good. Cheramkonde Sekemtema, happy to hear you sound and clear. Kule, thanks Mzaya. Cheramkonde, my condolences. Kule, that pain is so deep. Right, here we are. Mary Ndaibi. Also, Mbuta Uragai. Mary. Hi. Mary. Iwewe Mary Taura. I'm good, Dewa. How are you? Ziri Ndiripo. kudzika kubva materesi Sara ukuona. maburuka kubva materesi kani Taburuka kubva kumateresi. Okay, good. Right, pano ndasiyana andibhabs varipo ndawana. Right, okay, so what I would do is I don't want to spoil your fun, I don't want to spoil your weekend. Andibhabs makara kamuchabhibha, huh? Kakaita kudzvanya pakamuchabhibha, aiwa makaro kastroitika. Aiwa zviri correct. Mamaita kamadhamara gero chaiko. Muri pamute. Ndikuti ndakarowa kamudhobs. Aiwa zviri correct. Sorry, ndanga ndiri pafoni. Mawerenga story here kana mopa wamwe ndandiri pafoni pane munhu andifonera. Atisati tambotanga the story. Our story tonight, it's about profiling. It's about dating. What do you do? How do you profile yourself if you are going for a date? What are the expectations? Is profiling real? How do people nowadays date? So
I think we talked about this with the guys in America, and like always Mambokads always say, I ask the guy to name the writer say, how much do you earn? What is your bank balance? Would you or have a mortgage? Do you have this? Do you have that? Is it worth saying all those things if you are going for a date? Is profiling helpful to know the person? What's the advantage and disadvantage of profiling? So some people, they say they'll ask you on the first date, are you going to marry me? Is that not too much for a man? If I'm going for a date, I meet Sibo, we are having dinner or having a cup of tea, then Sibo say, oh, Dewa, so Mugadana Neni Mimi, are you going to marry me in 3 months? How is that going to sit well with me? Or is it okay to tell Sibo, Shamari ndinoroa manje? So when I find out with profiling, what is profiling? What are the benefits of it? Because I remember Connie, Nana Claude, Varico States, if one works in McDonald's and maybe the other person has got a better job, but they'll tell you, no, I can't date you because your level of thinking ends in McDonald's. You don't think far. So does it matter that we are not of the same profession? When you are doing profiling, do you need to know that I need to date somebody who works the same job, or it doesn't matter? So that's what we are trying to find out today. So feel free, guys, to contribute what you think on profiling. If a man asks you out, or if a woman asks you out, what do you want to know before you say, okay, let's get it going? Does it matter with this profiling? Does it stop you from having sex? Well, what's there? What are the benefits? I think that's what you want to discuss about tonight. So Yapamba Sinatamba, like Yamagaita was it Monday, where you talked about the, what do you call it, about the in and after the COVID. So this one is just about profiling. So we can share personal experiences or what people expect and what you hear from people saying, no, maybe it didn't work because I felt this person maybe has got too many children, which I cannot stand to look after. Or when I say, no, I can't date somebody who doesn't earn this much or whatever. So that's the topic for about profiling. Just don't go sana kuti mugoma gwangu vanenge vari pandima, but vachaya zvavo time. Yeah, Dr. Love, how are you? Doctor. Man, hello. Hi, Murise. Bo, Marise, how are you feeling? No, I'm getting better, bro. I'm getting better. Thanks. I'm getting better. Turkuona. Tunatenda mwari. This is good. Yes, Mandibata Mandibata ndakuto cheka watermelon yangu in solidarity. Don't Mirai murione. Don't let's see. Kuriona ere. Wena. Kutori check out daru kudai. Oh, Inga. So yeah. Diroro. Oh. Yeah. Turkujka edu. In solidarity. That twist thing. Zvinhu zvacho ndozogumanda kuvarairwa ndokano ndiri mutenda pachimanyika ndachara ngopfichuka kukola makanga mabhiza here nguva idhewa pfekai kola imi inovata ai ndozvandirutika ndiri kujaira kubvi ndiri kukanganwaka saka ndiri kumunda zvinhu zvacho right chimhanyei zvenyu wakomana Mary Mambokadzi ndeipi? Hapana ndinoda kutanga. Kwangu seko ku Scandinavia kwangu runzi ndiko kwangu ramene kwangu ari ku Norway uko. Kwakuri bhoza kuti. Yeah, so you had nice time, I know. In life you need to
to treat yourself at times. Wakati Ngakwigirai mukadzi akaprofiliwa. taura zonyakomanda ndozokumanda zvanoko zvamambokadzi chimhanyei Tinoda kutanga. Ati babs mune tsamba here mubereki? hazvina tsamba izvi kana Hazvina tsamba. It's a general what is it? Ndiyakanyora tsamba iyi. Yakanzi? Yanzi ndeyemande nai. Sorry. Ndadhaivhira. tangirwa namambokadzi vanoziva profiling mambokadzi Profiling ndeyekunzima. Mary, can you take over? tivhuroka program shamwari. I was even and I still debate is it really profiling or is it just somebody having a personal choice? But I guess you're saying it's profiling. Is that social profiling in terms of kuti to know the social class yakamira say, or is it like my specific in terms of my dating requirements? Is that what we're looking at? Right. Yeah. This topic doesn't need teachers. Everyone's way of profiling is correct according to them. Mm. Yeah, to a certain degree, I think she's right. But I do find kuti that's the one thing munhu wakatanga kuita describe what you think is specific to you. Unaona munhu achikuitira hasha nazvo. I find that people tend to be they can be quite annoyed with somebody having a specific profile. Ndozvona hangu sometimes kuvakadzi murume akauya achiti I prefer like akauya achiadvertiswa ino kwedu kunomboya uchiadvertiswa munhu uye achiti ndoda munhu ari in this age chichi hasha dzinoita vanhu hodo unomuwana good luck chichichi. So whilst we say kuti tine profiles, people tend to be offended by the profile that you put out, particularly once they hear kuti you don't meet any of the criteria dzawalista. Unoona munhu akuti haumbomuwana wakadaro iyeye anouya nemudzimu haumbomuwani, just because ivo vatozviona kuti palist yawaita they've been excluded from profiling. Saka meno profiling pamwe ndeyengozviitira musoro mako wega usinganyanye kuivoisa out. Ukada kuivoisa out especially pavanhu vedu apa unoswera wapinda muhondo. Because pane age group yatei tatonzi hamuchafanirwi kuita profiling. Ndakazviona pane rimwe group hamufanirwi kutomboprofila utori nani kana watongogamuchira zvawagamuchira. But sometimes I think socially, from my perspective, you need someone that you can have a conversation with at the same level. It's not being offensive to those who you can't have a conversation, but like you were saying, they're saying in America, munhu kana achishanda kuMcDonald's nemunhu ari kushanda toti okay toti ari kushanda kuMcDonald's, yes, it's a very respectful job rako, uri kuita taking my orders chips and burgers all day. That that doesn't need stimulation of too much stimulation. It's customer care, but the job is repetitive and the same. Double cheeseburger and chips, please. Double cheeseburger. Is that a Coke or a orange or what that you'd like with that? Mono pure. I order. Next, double cheeseburger, chicken burger. Saka, and then you are dealing with a person who is saying, I'm a surgeon. I work at an organ transplant center. And he's actually dealing with my organs. Now we harvested a kidney that needs to come from New York. There's a minor, but the problem is genetically per blood type GGG padai. Asquerane stress he was doing something life critical, quite intensive, quite academic. Zvekutoti tikatotanga kuzvitaura izvo kune vamwe vasingatombozivi kuti kune vanhu vanoita zvokutonoswera 12 hours in surgery vachibvisa an organ from this person vachiharvesta what they call harvesting vachiisa kune mumwe munhu. Then that person is dealing with the recovery and whatever and all the bloods that are done and all the medication. Munhu yeye brain yake pairi neuyo ari kustimulatika muMcDonald's dzakatosiyana. Hatisi kuti umwe akashata umwe akanaka, but sometimes kuti vazoita relationship yekuti vanosangana woita a meaningful conversation zvinogona kutobhamba by that if we're going by social profiling.
yacho. Iye wacho ari kuMcDonald's kwaanogara zvinokwanisika nesalary yake neuye ari kuita hai job rakadai kwaanogara kwaanodya zvaanodya pameal yake igrosari rako remwedzi. Saka munenge makutoti bheta ndingoenda nekwandinononzwisisana tongoita nyaya dzekuti tinongoenderana. I think that's what you were talking about in terms of kuAmerica. Is that what you were saying? Kuti it's better kungoendawo kwaunongozwa kuti hauofendi munhu amutukani munongowirirana zvakadaro. And hatinamboti zvoumwe zvinonakidza kana kuti zvoumwe hazvinakidzi kana kuti zvoumwe zvirinani tongoti zvangosiyana. But people take that wrong, I think. Is that what we're talking about, profiling yacho? Yeah, I think so. Like what Kone said, it depends what one wants. It's a one man's call, like what you exactly said. People start saying no, why was that? But you have narrated it very well. And ndinodakamwana murume anoya ane kasiti mumota handidi. But umwe munhu anoti sikana ko akazoitawo mistake ane 52 handingode hangu anongosvika hangu ane 56 ane baby car seat mota handidi. There's nothing wrong with those type of men. But vana vari kuprimary school in their 50s. Big up. Well done, you're still functioning. But nangu handidi. Because handingode hangu kutanga kuenda kuma-school sports day in my 60s. Handidi, it's not for me. It's just, and I am profiling on that basis. Primary school, it's just me. But I suppose we can go down that route. There are so many little petty things. And then when I know boy, and then there are so many big things that people also can profile. You can be as petty as you like, and you can be as big as you like. You can say, and they are not gonna location to that suburb chat. And they are not like I suppose it's a choice, but voicing no problem. Anyway, I'll let the others talk. Mukoma George wanted to answer you, Dr. I was just going to say, naturally speaking, profiling is, in other words, called natural selection in some way. When people start communicating, we emit certain vibes, and that vibe, the way you look, the way you talk, the way you posture, the way you actually think and talk, attractor or distractor van. And naturally speaking, when you are going to present yourself, you go to where you are most comfortable. Kana uriwe ku church, you are more comfortable at church. And that's a natural selection already. You have eliminated at least half the options. And then they don't like my youth groups, my group under 20 they've already naturally selected for themselves without even thinking from going into those groups. And so they are limited to a certain aspect or a certain place. And that's a natural process. Now, there is the extreme where somebody can actually traverse and transcend any and all those social structures, stratas, at which point they can bounce from one end to the end to the other to the other. And they can actually find and figure out they are attracted to one place, but then also they have an interest in this one and an interest in that. All those might be points of confusion. Panemunu arukwita jamba one place to the other, and those that they will meet, he or she. This is the reason why. No, I might be interested in going to my clubs, but I don't like one-night stands. Saka, you eliminate that, but you figure yourself, because you're already in that situation in the club, one-night stand. And then confusion, one thing. But you have put yourself in that situation, not because, but you like clubbing or you like going to the bars. And then because church girls, but because one time or the other
he or she is trying to find themselves. Boys, kuma church, but essentially, and this might be contrary, you think I am contradicting myself, but there are people that church, they are curious and all that, but because they get there and they find someone to talk to, that's a church girl or a church boy, are confused in their natural selection people. And it could end up having them letting their guard down per profiling yo and letting that person in for a little while. And in that little while, they get so confused. Why is this person A, B, C, and D? And then you start saying your things out. Congruence. Two people that have met thinking that they think alike or they look at and like the same things, but now as they start talking and discovering each other, they are aware of what? That there are differences, some of which they cannot live with. That's one thing. Now, what I would like to actually talk about is a profiling in purposeful. That is more or less unenge uchizviita iwewe unema list yako yekuti ndinoda akadai. That list you can easily share with your friends, and because they are your friends, they should share a certain interest neve. And if they are your true friends, they'll know what you like and what you don't like. They shouldn't be very, very confused or even surprised. So because they are your friends, you have literally chosen them, and you chose each other to be friends because of that commonality that is somewhere in there, that thread that was naturally picked between the friendships that you have created. So profiling as we speak and as we are talking about is pretty much natural selection, if I can define it that way. And it should not be done it should be done naturally. Because at least within yourself, unless you don't know yourself, and unless you don't know how you feel about certain issues, and you haven't put a lot of thought in those processes or in those situations or characteristics, you will actually work and learn as you go. But that's when it's trial and error. Bad boys who will hurt you over and over again. You also why is it that I attract bad boys? Guess what? That's the natural selection. You are putting yourself in that situation because you are interested in something like that, and you actually pursue that without even really thinking too much or too deep about it. In front of some group of bad boys, one that will be attracted to you, and you get to talk to them, and voila, you get into a relationship. But 6 months down the road, and you are regretting it because that's not the person for you. All I'm saying here is this: until and unless you understand who you are, profiling yakoka might be whack. It might be malfunctioning, because as at the very least, you have to understand yourself in order for you to understand why you like one thing or the other, and how you are going to find yourself in situations that you will rather not be in and try and avoid them, if that makes sense. Sisi Mary, you actually mentioned about you cannot have Skana or Mkomana Noshanda ku Burger King kana to McDonald's. Yeah, pane the partner being a surgeon. I would want to believe that combination will be a miracle to actually happen. I'm not saying it cannot happen, but it's almost close to impossible. Kuti vakadaro, a surgeon and a Burger King burger flipper would actually meet, unless there is
extenuating circumstances. Ekutoti, the beggar flipper, basically went out to a 5-star hotel, being invited by one of their friends, and lo and behold, that surgeon was there and got attracted to you. And then at that point in time, no flipper my burgers. And even at that point in time, your interest, girls are naturally, if they like someone, they can fake an act in a way. But carrying the conversation the first time you meet might be just this, yes, moro, whatever, your, casual talk. It's not going to be deep thinking and deep conversations because you're still trying to find each other. And sexual attraction will be there, affecting that. That point, that might be a possibility. I know flip a burger. No, I know a surgeon might actually happen to meet. But that relationship, unless there's a sustainable level of conversation, a sustainable level of compatibility, it might not go far. And if it does go far, you will definitely see a change in both. Kuti we surgeon uyu anenge utaura zvakadii in order to understand uyu we burger flipping. Where burger flipping uyu might actually get inspired to do more than just stay at Burger King or at McDonald's. And that relationship will change to morph into something that will actually mold the relationship to something equitable. I bet you my bottom dollar kuti in that situation, none of them will stay the same. Especially where flipper my burgers, they will literally change and upgrade themselves, and they would want to because they want to keep that relationship if they're motivated that much. So that's an extenuating and pretty much a happenstance, miraculous in some way, as I've explained. But you also look at the cultures. If kana tichitara ku America and all, Mary, you are correct. That's the basis. But at izo kanga noguti turkutara in generality with people that might be in South Africa, Zimbabwe, and some other parts of the world, which is true to a point. Yokuti kanauri weku Zimbabwe. Think about this. A doctor is paid as much and if not as little as a nurse and the teacher. Garden boy chaiye anoshandira vanhu vari outside of the country might actually get paid more than a doctor in Zimbabwe. So in that case, on a level of monetary level, atizoti mentality yawe inenge same, and the things that they can talk and get interested in might be the same. But on a monetary income level, vanokwanisa kuita compatible in that way. There is always that in inverse relationship to the norm because of social circumstances. Like, for example, in Zimbabwe, not all my doctors are no badarwa, say lower than certain people. I know that I'm not naive, but in general, income in Zimbabwe is not segregated as much and far apart from certain levels of my professions. So we would probably see a higher rate of manesi nema garden boy, nema house girl, or nema doctor, nema teacher, nema vachibatana vachite vachipinda mu relationship as much as it is very rare in the Western world, so to speak. And also the exceptions where a surgeon might not want to date someone that has the same way of thinking because they like the challenge of thinking differently. There are those. That's why my actors and actresses sometimes say that we don't want to be, I don't want to get married to an actor. Their class, quote unquote class,
And you find out that my athletes, athletes, women and men, they go for the ordinary because of that. But there is a certain rule, Yakuti, those that are attracted by those professions have a certain demeanor, certain characteristic and personality, which is not far away from where they perceive their class to be. That is inonzi professional profiling. Dating profiling ndiyo yedu isusu yekuzoti kana waona munhu ane zuda versus munhu ane madreads versus munhu anonyemwerera akadai so akamina mamazino. That's also profiling. And you do that so naturally, and you understand, no, I don't like this. You feel it in your body, you feel it in your spirit. Papa, I won't be anywhere near or close to this, because and this far, I won't be that happy with this person. Whether you have given them a chance to prove themselves to be to surprise you or not. And that's where my point is going to end. At that point, if you do that and judge people by just the physical nature and also at least the professional level, you might miss a gem in the soil. And that very jewel, and uncut diamond, a diamond in the rough, might be probably the biggest miss yako in your life, because we tend to look as human beings, and it's not our fault, because we've gone through a lot. Sometimes we have experienced a lot of hardship, heartaches, and poverty, especially. It's something different. But missing a very crucial point, and that's the potential of the person that you are about to meet. A lot of us don't see the potential, we just see the physical, and we also hear the metaphysical of the person when they start talking and trying to figure out how their brain works, because ataura achiti nechi ebonics is, for example, in America, I write off anyone that speaks ebonics, because to me, in a standard, why can't you just speak proper English? You cannot say kuti natural ebonics chacho nakada kujobera kuti ndichitaureka anditombochikwanisa, because my English will not allow me to. Maona zvinotondirwadza kutaura purposeful broken English. Although I speak broken English, it's not on purpose. But so I actually put off vaskana vanenge voita zvavo zveebonics izvozvo. Vaskana vanotaura Creole, ma-Liberians nechirungu chavanombotaura ichiya chekunge cheku Jamaica chisiri cheku Jamaica. I don't like that. But in the process of doing that, I know I've missed chances where there are very good people that I could have met, become friends with, and also even become very close relationally. But because of just those metaphysical and personalities, zakangoti neha na yangu, no, I cannot handle that. Whatever the reason might have been why I have that mentality, that's my choice, and that's been my case, and we call it conscious bias, kwatir. And that's what probably helps me sift out the worst and the bad. But in so doing, I might be throwing the baby with the water, with the bath water. And that's a that's a risk and the situation that one has to live with and also accept, because you cannot accept everything all the time. That's my contribution. Thanks so much, Dr. Love. For those who are just joining us, we are talking about about profiling, dating, what people prefer, their preferences and everything.
Mukoma Claude, how are you? Thanks for coming in. I think, yeah. So Mukoma Claude, Murise, Diribo Murise Bara. Bobo, we are all doing good. We are good. We are good. Taking each day as it comes, but no, not too bad. We'll get there. God. We thank God. Yeah, we'll get there. We'll get there. Right. So tonight, so it's about profiling, like what Dr. Lave has been expressing, what Auntie Mary has said. So feel free to share your experience, what you want, how you expect things to be done. That it's about personal choices. It's about you. It's not about me. It's not about Ngoma Jews, it's not about Ngoma Cloud or anybody, whatever. It's about yourself. What do you think? Depende, Dewa. Indeed. All right. Okay. I think like even the caller or the one of the viewers said, "Kuti apana teacher." Everyone, I think, is talking on, he or she is talking on her or his behalf, and how much you understand about profiling. But maybe just to maybe to define the word profiling, but it is simply a recording and analysis of a person's psychological and behavioral characteristics so as to assess or predict their capabilities in a certain sphere or to assist in identifying categories of people. So here, when you're profiling, you'll be trying to identify, you're trying to achieve maybe an objective of identifying someone who has got similar characteristics as yours, or someone who is maybe likes what you like, what you are expecting in that person. Like in this case, the dating profiling, could you be looking at your future person? Kuti uruda kuti ave munhu akaita sei? Wow. Dewa, stop it. Stop it in my bonus voice. Quiet and Babs. Zvari kuita ari kuti mwisa mwoyo nemwiwa rake. Zvari kuita. Okay, so I was saying you'll be trying to find out, and I think this profiling, Dewa, I think it's good. When we grow up, in a way, we did this, but we didn't know it was profiling. Yeah, remember, Isusu Mzereredu, when you were dating, you say, I want to date a person who works. Either it was a civil servant or it was someone who works in a parastatal. Because those days, no one wainzwa nemari manje. Someone working, mukaona ndikarara ndanwa maragadu, peni yanga yakubata, saka mukaona ndikakotsera kamundiregerere, ndanwa maragadu aya. Aiwa, tofana kukurumidza kupedza muzorore. We are not going to do 4 hours, no. Ndanwa maragadu, saka mukaona ndakotsera mundiregerere, because anozomboita kikini zvine musikanzwawo futi, saka but tiripo zvedandedu. To will continue, Kanama, but I don't think we are going to do 4 hours. That would be very unfair. Okay, so I was saying, you'll be trying to get munhu waunowirirana or ane zvinhu zvinofambirana newe. Like you say, Mary, there was a question for you which said, you said you don't want someone with a car seat who comes to you on a date with a car seat. Someone asked you, Anzi, what if it's a car seat yemsukuru? What would you do? So I think Mary will come and explain and also you'll be looking, Dewa. What I've noticed is in this profiling, you say like myself, I'm about to turn 52. You say I'm looking for a man.
Aiwa, iri kuhit. I don't know why. I'm here. Ndiripo. Yeah, it's like you'll be saying, Kuti, you want a man who is maybe 52 and above, and maybe you are looking for maybe someone with grown-up children. You specify kuti uri kuda munhu akaita sei, and then when these people come, they were the men, my 52-year-old size needs. You don't want size zedu. You will say, I want someone 25 years to 30 or 25 to 40. So you find that at the end of the day, it becomes a big problem to say. You also find maybe a younger boys, younger men saying they don't want their size. They'll say they want older ladies. That's their profile. That's the type of the people that they'll be looking for. So really, it's up to an individual. What is it that you want? You also maybe state, I want someone who doesn't smoke. Maybe you say, unenge uchimubvunza, do you smoke? Unenge uchida kunzwa kuti akati yes, then it will be an X. Okay. Do you drink? Maybe you'll say maybe sometimes, and then if we also drink, it will be a tick. Okay. So where do you see yourself in the next 5 years? Even if achishanda McDonald's, let's say wamubvunza, where do you work? Maybe he says I work at McDonald's. Okay, so where do you see yourself in 5 years? That's where you catch munhu manje. Kuti in 5 years, anenge ari pai. In 5 years, I don't think I'll still be here. I don't think what wakutomugeja kuti no, this one is a no, is an X. So on the first date, you'll be asking all these questions so as to ascertain whether he, like in myself, I'm a woman, so he meets my criteria of profiling, and then that's when the dating starts. So if at the end of the day he gets maybe, let's say, maybe it's a 6 out of 10, you give him a chance, you go ahead on the next date. Maybe you start, you talk, you discuss about other issues. You'll be gauging that person. Really, is this person the one that I would want to spend my life with? Or is this person the kind of the person that I would want to date? And something like that. I think I'll end here. Thanks, Andy Babs. Chera mkonde chatsa inbox yako ndakutumira link if you want to join in. Right, that's Andy Babs there. Thanks so much, Andy Babs. Ndinana. Sibo, do you want to talk, or Mary? Ndite talk. Andi chiko namkoma na elder gwangu andi ini ukageza 1 2 microphone yae. What kuti chiko? Anzi namkoma gwangu. Number 1 ukageza. Number 2, microphone yako worega kutaura woreduce volume. Number 3, worega kunyima bonde. Number 4, magaro added advantage. Oh, he's giving us his list. All right. Yeah, those are no prepare. But pa list, mushaya mazutsanangurira moga. Imi comrade. Manje munoteta vamwe muchatoita zvokuumba vakadzi vacho. Ndio pane point anataura kuti most of tinotaura zvatinenge tichiona takavata paya tikapepuka tikabika doro hazvisiso zvatinenge tichiona. Koma Claude kuseka. Sure, but jambotaona a male that loveness. Ngiri profiling iri pakawanda pakasiyana, and sometimes profiling inenge chipa you in advantages and disadvantages depending on what you are doing or how you are profiling or what it is that you're profiling. But sometimes you are trying to set a standard for yourself or for the people that are coming to Kwauri, so that kana wakaona list yefaka yatarwa na elder vanobva vasondera kure, vanobva vatogarira vatoti ukandisi kukwana
Not vanenge vakanyatso zvinenge zvakanyatsoitemazvo kuti 1 to 1 category, you follow from chichi kana pabasa paya for an interview. Sometimes they'll tell you kuti you want age group from 20 to 35 vane driver's license, vane GED, vane chichi. Saka unogara eliminate kana watova pane inano kana une those things that are listed in that criteria. Then it's now when it comes to dating, I think it's just human nature. Zvatinoita zvekutosa munhu kuna kuti uyu mukadzi anezuda bvudzi richatomeri, handidi vatakwegura atomudhara anyambirwa anogara anotoda hake clean shave. Ukamuti bvudzi bvudzi unotsvamisika ukatoita madreads bvudzi rake, just because watotanga watomuisa palist ukatomujaja ukatoona kuti zviri wrong, yet hauna kudi, you didn't test it. So some of these things are put there to guideline us, guideline the person that is coming towards those things. So, and I think it's nice because how you don't set yourself for failure, or you don't set yourself for to being upset kana kuwadzikana because unenge wakatopiwa category yezviri kudiwa. Handiti zvakatoprofile kuti no vanga madating vanga zvambotaura nadheko kuAmerica kune madating website kana kune madating people vanoita zviya zvekuti if you want to meet masingles, meet chichichi, vanotokupa profile yekuti are you like this, do you work, how much do you unobviswa hembe, unoshanda basa rakadi, health wise unoshuga here, une heart attack wakambosungwa here, unosara kugara pasi. But that is how it is. It's to your advantage or it's to the other people's advantage, or maybe it's to your disadvantage. No, no, according to that list, you no, then what was? And Saka, it's really not a bad thing. I'm just thinking, I'm going to take it as just human nature and humanity, so as to not waste your time on something. Rather, mangwan. It's about dressing type. I'm not going to talk about kumabasa. America. They tend to figure my trousers hysteric. Sometimes you don't figure I told my Africans, don't figure my kids can to my gubura, go to figure it's to figure my scrubs. I don't figure my skirt and scope my guburu. Just because of their culture, they're governed by their culture. But also, your profiling, your culture wants you to do this, that. Dr. Love, vekuchechi munenge matovaisa mukategori kati avafanirwa kumwa doro, avafanirwa kushaudhana, avafanirwa kuita zvezvo zvekuita polygamy kana kuti whatever, makutova pakalist, you see now. But also that is a good thing to them. It's a bad thing to us. But it's governed. You gotta be governed by something. You go to a certain country. You cannot enter this place with a weapon. You cannot smoke weed in the streets. You cannot this also. So profiling it's a broad thing. Sometimes you're just profiled by being so. And tattoo. They told you about tattoo and tattoo. Satanist. But no, it's just a normal person. I'm going to choose all. And if you get to know those people, but just because I got to go mesoku, cigar, see, from afar, you see now. So yes, profiling it's very good, especially if you don't want to get disappointed. It's a guideline for me. I think it's a guideline for everything that pretends anything. Because there's social, there is profiling. No, we want such
this CV chigaro chatinacho ichi we want a director watiri kuda is between this age kana kuti toda basa iri unoshanda kupost office toda munhu anokwanisa kutakura mabhero 50 kgs to 100 unokwanisa here, so that they don't waste their time vachirecruita vanhu. Iwo you don't waste time kutsvaga basa rekuti kuti handikwanisi kutakura chinhu che 10 pounds. You see what I mean? It's a very good thing. I think profiling is a very good thing as long as it's governed by what really are you doing? What are you doing it for? So say body shaming. Yes, it's you're actually putting some people down. Wakuta kuti munhu afile kuti ndinofanira kunge ndiri slim kuti ndive musikana anoonekera, ndinofanira kunge ndine mazamu akati twi. Vanhu vakutonobhucha vanoiswa semende magaro kuti vaite. You see that doing that just because vari kuona vanasimbi vane magaro anobva kuno achisvika uku kuManchester uku and vakutonoiswa semende just because vakuzvibranda vega. Now that is I think that's just self-inflicting. You're profiling yourself to be, I want to be like this one, so I must do 1, 2, 3, 4, 5, which is a wrong thing. But you can do it. You can do it because if you're seeing somebody and you feel intimidated by those people, then sometimes it's a wake-up call. Sometimes you don't defeat. Yataona kuti hanzi madoctors anoda avangambodana nemunhu wekuMcDonald's. Kunyepa munosanyeperwa Rosa ataura Rosi kasi kuti hanzi vari kufilita nemadoctor amene Rosa ata basa rei. That depends kuti pfungwa dzawirirana papi. Sometimes you don't even have to introduce yourself as I'm a doctor. But my name is Bongi. Ndini Cloud mutoheva drink mutotaura nyaya mutotaura zveweather mutotaura zvemuseum mutozoona ikaka kana tatozopedzwa. You're a doctor. Yes, I'm a doctor. I sleep in the streets. And but no, it's just a conversation. What are we talking about? Not to lead into a relationship, yes, but whether you're streets and I'm a doctor, it's a dark big banner. Because sometimes when you're talking, you must marry me in 3 months. I got that was it's either on a beer. If I'm going to be good enough, not going to sumuka, no vanida front, not table number 6. Don't tell the person that also, but can't see because you know what you want, but then if this person doesn't have already, just turn down the conversation. It turn down to where you're going to say, okay, see you, maybe I'll see you next time. But mind you, those bigger flippers, they're owning those shops. I mean, got to franchise. McDonald's show you the yake. So I told them as married. So choose a box before you know the person or before you know what do they stand for. Kuna vanhu yokuti haumuone unogona kumuona unomujaja nembatya dzakapfeka asi usingazive kuti anoweta how much. People don't say how much they're worth, but you just looking at them and siboyu dread akanyangara akazodai. But if you get to know me, you find Sibo is not a bad person after all. Now the branding this is good, this is bad. But we some mathematics McDonald's public transport. You have to start from somewhere to be somewhere. And it's excuse me. I think it's time for me to drink some water. Okay. Okay, thank you so much, Chembonwambura. Right. Mary, how are you? Not Mambokaziba. Mary, Tana and Mary too. Mary, how are you? Oh, I'm fine, and you, Tewa?
Muche munozvionawo seko zveprofiling iri kutaurwa vantu sebataura handibhabzi wataura mambokadzi vataura sadza wako mukoma George Dr. Love wataura. What's your take on this? Andikle muri sei? Mukoma gwangu muri sei? Abo zvekuti Good. Andikle ndotsvakawo kupindira chete. Ndiripo muri sei zvenyu? Ribo. Muchapindira mukoma Cloud. Mary, ndeipi? Yes, and Go Tiribo. ahead. Taura kuti nzwe. Oh, okay. Panyaya profiling, I think it depends with an individual. It depends. Inintereseni zvangu. What you see is what you get. Story straight. And then chido munhu akaita sei, especially zviri zvedating. But then pane trick. Pane vamwe vanonyepa futi paprofiling ipapo. Especially when it comes to dating. Pane vamwe vanonyepa. Rega ndigotaura zvakaitika kwandiri. Okay. Yes, I went for a date with this guy. Yes, and we started talking about church. But ndakazoona kuti hazvisiri izvo zvaanga ari. Hazvisiri izvo zvandaida. Hayi pakadaro ndinosiya. Saka maida munhu wechechi here? Ndiye panguva iyoyo, not now. Okay. Not now. I will not believe this one. It's difficult. Panonetsa. Because pane vanhu vanonyepa out there. There are liars out there. There are pretenders out there. Okay. So panonetsa panyaya yeprofiling. But iwewe, Samiri. Inini hangu ndodza. All right. Iwewe, yes. Samiri, do you profile? Do you have like an ideal man who feel like, okay, if I'm to get this kind of a person, right? I'm happy. Say for instance, maybe how do they dress? How do they talk? How do they eat? Any baggage yakonda zvakaita sei here? Oro nozongosvika ipapo. Ini ndinotaka kutarisa number one, I trust, respect. Okay. Number one. Yes. And then number two, munari honest. Okay. Honest pakuita sei man. Unoda munhu and honest yakaita like what? As in truth, everything. Okay. Just tell me the truth, not kundinyepera. Kundinorowa? Yes. Kundinorowa? Better kutondiudza ndisandaenda mberi. Better kutondiudza ndisandaenda mberi. Okay. Unoziya shona inonzi rume risina nyemba. Iriko, but zvimwe zvacho zvinozonyanya dewa. Zvimwe zvacho zvinozonyanya. Okay. All right, with some of these things, it's doable. Sorry. Zvinonetsa straight. I dated this guy, and then after 2 months, ndakaona kuti asiriye munhu wandandichida. And zvakandinetsa. And tazopesa takusawirirana. Tazoziva ma-true colors. Panonetsa. But first day patakasangana. Andakati handozvisi zvandiri kuda. Pandakazoona paya kuti hey, apa ndakakanganisa ndakaita wrong turn apa.
Saka panonetsa panyaya yeprofiling panonetsa, and then but kana kuri kuside kwangu, I tell the truth everything, ndomwahwahwa ndoita sei zvese ndinotaura on the first day. Ndakarara nawakomana 20. Yeah. No, ikoko handizotaure zvangu, ikoko handizotaura. But Why? and one more thing, someone who asks me question after question, like unoita nezve, unogara nani? My questions were anondibhowa on a first date. Andidi. Okay. Anondibhowa serious. Koyo kana uchibvunza kuti nhaite wamunogara nani muita nezvei, hazvikunakidzire kana uri ungochibvunza. No, on a first date I won't ask. Okay. I won't ask because we are trying to getting to know each other, so I'll ask as time goes on. Not tanga kubvunza kuti une makore mangani, wakazodii. Inini hangu kwete. Seriously, zvinotibhowa, tinosiya. Ende tikazenge takuchata pafoni unosara uchitaura wega. Saka profiling yacho inonetsa zvona. Rega kuona kuti it's an individual thing, haitichwi munhu, because what you want, umanoziva kuti on the first date unozotaura narini, une makore mangani, unogara kupi, unogara nani, you don't want to ask those questions. Saka that's why Connie said tonight's topic, it's about an individual, and I'm glad kuti uri kutaura kuti inini shamwari yangu ndinoona, right? These are things which I don't want, these things I want. Okay, continue. Yes. Yeah, ipapo futi vanhu kutanga kutoya kuma sleepover. No, that is a no for me. It's a no. But my questions are not go bore, so I hate being asked questions. Serious. All right, tomboti munhu anoti asida kuenda kusleepover, but that's okay, I booked the hotel. Is it bad? Very bad. Ndokona kutokusiya wakagara ipo. Ndokusiya wakagara wega. Okay. Ndingabvunzawo semabvunziro amuri kuita mukoma. How soon or how far kana mukomana ati I've booked a hotel room? I know within a week pamwe, but after 3 months, 4 months, hamungabvumewo here kuti hotera yabook. Yeah, maybe after 2 or 3 months. Not kutoti first week. Wakutanga kutoti uya hande kwakati handikwanisi. Okay. Now opens of I'm not interested. So I was interested after 4 months, after 2 months. Not after 2 months. Maybe after a month. Unengwa interested. Munhu wachona akamira. Zvandiri kuda ndizvo here kana kuti. But then pane vamwe patakamboita yemunhu akaita gore here akazoenda kuhoneymoon akazoona kuti munhu wacho haagoni kushuta. ndanga ndisipo. Okay, akamira sezvautaura izvizvi. Paakazoenda kuhoneymoon akatorora akachata. Paakazoenda kuhoneymoon kuona munhu wacho haana kana chai nacho. Unozodii? Hey, now just pack my bags and leave. But time wasted, yeah. Yeah. Those are kutaura kuti what happened to me. I dated guy. Achindinyepera zvese zvandikuda nchiti ndoenda kuchechi, iye achiti wanoenda kuchechi otobudisa nemabhaibheri zvese. Achitaura maesizi, achiita sei, ngati apa zvazoita apa. Next thing,
ndakazoona ndane nhumbu. Huh? Yes. How? After Musina data munhu achikunyepera. Exactly. Maybe after 1 year I got pregnant. Aiwa, Mira, hold on. Okay. Vandazoona Mira, ndinenge ndarasika, maybe pfungwa dzangu hadzisinatsotsenza muchendani mwamapiritsa. Wakasangana nemunhu aita under the church, handide? Yes. Then wakazozviona wane nhumbu hawo, musina raramise kana mararamise? Not after tarara tese, after we dated. Okay. For 1 year. Makatora how long kuti muzoraramise? 4 months. 4 months, okay. Saka pa 4 months, iwe wanga wasiri pa contraception, iye haana kupfeka macondoms. Taipfeka, I don't know what happened. I don't know. Okay, no, that's fine. No. I don't know. Okay. Yeah. One number, then what happened? Kwakatanga kuya vasikana kumba kwake. Umwe wacho, she did come when takatozvivharira zvedu takatorara. Achitoti open for me. Ndikati who is this person? Apo itori imwe futi girlfriend. Vandakirwa muroom. Vanhu vakutorwa panze vari 2. Ndikati munhu ndozvaari. Handichadzoki pano futi. Apa futi ndakirwa futi mumba ndikaramba ndiribo, vanhu vaya vakarwa ndikarwadziwa. Saka zvinonetsa, there are good pretenders out there. Okay. Yeah. Ndibvunzewo. Bonsai. Hanzvadzi, ndimi matanga kutaura nyaya yekuti munoda munhu anotaura chokwadi, handiti? Exactly. Right. I'm not going to offend you, but I'm just going to be blunt and honest about this. There's no miracle inongoitika kuti munhu anozongoona ane nhumbu. I stand to correct you. There was a decision that was after Mira indipedze and handisi kutora nguva yakareba. There was a decision that was made. There was a decision that was made. I would rather say it was a consent yekuti taakuita zvatiri kuita. And between the two parties, one aitoziva kuti munhu uyu haana kupfeka, one aitoziva kuti ndo zvatiri kuita. Saka don't expect kuzongoti nhumbu yakazongoitika. Zvinhu zvakatozikanwa kuti ndo zviri kuitika. Let's always accept panenge paine a blame. Wotora blame yako, that's accountability. And as you move, you should learn from those things. I don't even want to see myself getting somebody pregnant. Nenhumbu yandinozoti handidi kana kuti chi. That's not who I am. And I would like to believe hakuna varume vanongofarira kungofamba vachingoitira vanhu nhumbu. Saka kana mati muri kuda chokwadi, imimi chitangai mataura chokwadi kuitira kuti vamunosangana navo vataurawo chokwadi. Ndapedza. Yes, but that I was on ndaitaura chokwadi nandisinganyepi. Iye but I pretend. Anga asiri ndingati anga ari ameno mushurugwi. I don't know what word can I use? Okay. So can I ask you a question? I don't know. Yes. Can I ask you a question? Because you can't fix him. He's gone. But in terms of your profiling, what did you learn? Because you said you listed the same things. Could you like Munari honest, Munari chi, and then it turned out Kutu Yanga. So what did you add to your profile? Because I believe every time you come into a situation, you should be adding to your profile or actually removing. And I forgot Munakataura chokwadi ndo chokwadi cheti. So what did you rather than, because I think a lot of times women spend a lot of time saying Kutu varume vacho
but we don't even change our approach. We still go in the same relationship looking for the same things. So what did you add to your profile, or what did you change? It's just a question. What happened is after we were dating, after 1 year of dating, I just want to add that his friend approached me and said, my sister, this person is not good for you. Nikatota uyu munhu anopenga uyu anenge munhu ane jealous. Saka yakatotona takamira tese akati chichongo chitaura nebrother yangu watowati ndikati anga achikondimhoresa watosvika ndikuona wakamira newe, and already anga atori red flags, anga sikadi kuti nditaure nevanhu. Ndopandakatanga kuona kuti munhu uyu itsotsi, but ndanga ndatone nhumbu. Okay, Mary, what your other Mary asked you was good. Okay, now you don't have this person, you can't fix this person, right? Wakuda kuprofile now iwewe udosangana na Dewa kana na mkoma George kana na mkoma Claude. From your previous profiling, have you added something or have you subtracted something? Where are you now with your profiling now? Teacher wakutarisa in a guy, whoever is going to approach you. Are you still gonna stick with your honestness? Inini andidi zvokubvunzwa nemakore mangani? Unogara nani? Unogara kupi? What have you learned from this guy? Mushurugu akakutsotsa beans akakutsa nhumba chinyeba. So what have you added now or what have you subtracted? This is what Mary asked. Ezvinezvi ndakuda munhu ari mature, neniwo ndamature. So yes, maybe after 1 or 2 months then ndichimuudza zvese. Because ina handidi zvekunyepa, handinyepi. Yes, iwo regawo kundinyepera. Respect, honesty, truth, everything ndozvane ndakatarisira. Maturity inorevei naye Mary pauri? Chii chinonzi maturity? Munhu anoziva munhu akura anoziva zvaanoda muupenyu. Akura pai? And in thinking also. Is it my phone that has got an echo? Akura pai musoro here na gumbo pfungwa pfungwa pazvese. Okay. Yes, that's and true. how would that stop that person cheating on you? How would that stop that person hiding things from you again? I don't think I can. I can continue dating that person as long that I'm not cheater chete. I would rather stay single. But we wakazona after a year, you said. Yes. After a year ndikasiya zvakadaro saka ndatove zvangu retired soldier. Okay. One question, please though. Ndakabvunza kuti mataura kuti mamusoda kubvunzwa zvemakore, mamusoda kubvunzwa inenge iri list yakangonyorwa kuti number 1 unomakore mangwani, number 2 unogara kupi, kana kuti zvinenge zviri in conversation. So sometimes zvinhu zvinobuda as you talking to the person. It's not like anenge atona list yekuti saka wapiwo makore 20 saka wakadza kupi, you are conversating kana nemunhu wako wakutaura naye makagara having a drink and mutotaura nyaya. Then they throw in those like, by the way, how old are you? And you go, ndakazalwa 1960.
iye oita maths dzake kuti uchazoverenga kuti makore mangani kana kuti what are you really saying there, because those are the basic zvinhu zvekungoti munogona kungotaura muchidi wanting to know each other. Asi kana munhu akazokuti aiwa 3 months dzatadheta bondiroora zvasiyana nekubvunza kuti how old are you muchitaura zvinhu muchimati. I think what Mary, like what Connie said, I think it depends with a person. I think what Mary is trying to say, adi munhu ari blunt anobvunza kuti saka unogara naniwo une makore mangani wakamboroorwa here anda kuti because there are some people who say straight to your face asking you directly uri 19 zviya une makore mangani, right? But when it comes like what you're saying kuti you're talking muri conversation muchingotaura zvinoita okay saka when it's a birthday by the way, or, me my birthdays I normally go away such as a conversation, then you can add up. But someone asks you, hi Sibo Ribwere, I just want to know how old are you by the way, which month, which were you born? I think those are scardy mind. You saga unogara nanomba kwako those are singad adima direct questions. He doesn't prefer a guy who comes direct. Adamu nekuti muchienda zvenyu kumambogara 4 days muchionana, then it evolves in the conversation. Exactly, not first day. Those are the first day. Unomubvunza first day kuti unogara nani, saka kumba kwako kunosvikika unevana those asikadi manje izvezvi it's a turn off for her. Direct. I'm just throwing it out there. Sometimes if answer the question and then ask the same question tonight. Okay, I'm 25 and give me 15 but you look like you're 40. Andina kuzvijaira first date wakutondibvunza makore andidi wakundibvunza zvokuti unogara nani, unobhadhira mari here, bhadharira ndoda ukuroora ndoda it's a turn off. Okay, right. So let's try to move on, because like what you said, we are not let's not patient people. Profiling what they prefer, what they want. Saka twenda chile takadaro. Mugoma Russell, I'll send you the link. Can someone send Mugoma Russell the link, and someone can send Chanel the link to call in as well. Right. Mary and Ragomberi, the dopamwe mumkana chenda takadaro. Mary. Mary. I thought there's 2 Marys here. Noti wewe yori mambo kadzi uyanonzi Mary. Ndakuvhunduka. Aiwa yakona iwe yotokuti mambo kadzi tsara Mary umwe wako akataura. Okay. If you are done, that's fine. It doesn't matter. Where is she? Okay. I can't see Mary anengadona. Right. Mukoma gwangu chera magadi andikle magadi mukoma Claude, how are you? Right. Ndira kujamba mukoma Claude ndiri kujamba ichera mamazupinda pa mukoma gwangu because wada kuti gaga. Andikle muri sei? Mukoma gwangu. Rebo muridaidzere. Ndiri kuye. Ani mari muda kujambiswa yada kujambisa iki. All right. Thank you. Aiwa ina ndina zvakawanda. Ine wani ukava munhu unogeza, anochena, asingataurisi, zvimwe izvo chest iyo mazamo nemagaro added advantage but not a prerequisite. Handina zvakawanda izvo kutika mabhokisi 20 zvokuita mitemo yana Hammurabi 20 uchiti kwaindotika mabhokisi. In most cases you won't win. As sense munhu akakwanisa kugeza akachena akubika ndogona kumudzidzisa kana asingagoni nomunhu asingataurisi. That's all what I need from a person. Ovawo sense of humor. Otherwise ndo zvinhu zvendotarisa inini.
hautaurisi here unogona kugeza here nokuchenawo zvakanaka. Kuva smart sandi kutenga hembe dzodhura. Dende chairo ukariwacha richichena richigara rakasukwa. That's what I look at. Not kuti kwai unotenga Gucci inogara yakaita kunge yabva mudanga renguruve. No. That's all I need. Handina hangu zvakawanda. So pandiri you don't need to tick a lot of boxes. Ndapedza ndisingapana anoda kubvunza. Saka mukati munhu akaita max nezvamataura izvi imi munokwanisa zvenyu kungobika kubika. Kana usingagona kubika zvako ndokudzidzisa ko hapana chinonetsa apa, hapana chinonetsa. Azvokuzoti hausi. Kana asingadi kudzidza kubika. Kana asingadi kudzidza kubika, then uri zungunde romunhu haugariki newe. Ayo munongobika kanyi chingodya nokoswa. Saka in other words, mati hamudi zvakawanda but munoda mukadzi ari willing to learn how to cook. That's also a profile for you. Because musati handiki zvakawanda munhu imozotanga kuti kana usingagona kubika uri zungunde remunhu. Saka muri kutoda munhu kana usingadi kudzidziswa then uri benzi. Saka it's your profile. You like someone anoda kudzidziswa kubika. You want someone who's willing to learn. Because kana asingagona kubika hamumudi and kana asingagona kudzidzira kubika. Because zera rinouya kwamuri risingagona kusvika nezera renyu akati hadi kufarira kubika munoita sei, saka hamumude. Saka that's on your profile. Mungoti hamude hedu zvakawanda but zvinobuda tikazviswina. Aiwa iwe wamboshaiwa zvokutaura ndokuziva. Iwewe zvako handidi murume anondidismisa ndichitaura. For me that's a very no. Especially anoshora kutaura kwangu. For me that's a big no. It's a big red flag. Dewa dzokai. Because ndangotaura kuti ndangovhunzwawo kuti mati kana ari willing to learn to cook. And then makati ndinomudzidzisa. Ndikati ko kana asingadi kudzingisa makuti rinenge riri zunguda remunhu. Kana asingadi kudzidzisa. It's on your profile. Makundiwo unotaurisa. Mwana kana aenda kuchikoro unoenda kundodzidza but kana oramba kudzidza unopedzere mari yako uchibhadhara fees. Iye asingadi kudzidza kwacho. Relationship ichikoro here. Aiwa ndiri kupa example. Okay. Kuti mwana kana akaita handina kutsamwa. I know. Aiwa mada kuzviita kunge muri simple but patadhiga ina musi simple imi. Aiwa kana usingawanda handinodzidzisa kubika tikati ko kana asingadi kudzidzisa mabva mati zungudere. Saka hamusi straight forward nyatsobudai pachena nelist yenyu. Aiwa izvo zvimwe ndozvandakandati tikatika mabhokisi 2020 hatina chetobuda nacho. Batoona kuti ma5 enyu yawo ane masubtitles 5 pakati. Munhu anoyaita only 5 things but ukaidivide 5 iyo inobuda another 5 things moita 25. Ndochokwadi chatiri kuona ipo. Sorry ndajamba. Aiwa ndandati wani kana pane anomubvunza handina hapana hauna kujamba. Ndozvandandataura. Ndofunga ndapedza unless kana pano umwe futi anoda zvekutaura kubvunza imi. Okay, muri kuwirirana zvenyu. Right, mukoma gwangu atagara tinokuturana hedu. Ndangoti vataura zvinhu 5 but zvine masubtitles 5 under each of those 5 topics. Asi azozviziva hake kuti kwandiri anoqualifya because aiye anga achifunga kuti ndinoti ndipane imimi kwamuri handiqualify because matoluza point pamati handimukadzi anotaura. Inini that's my biggest red flag. Murume akati unotaurisa handombodi kumuona kana padhuze neni. Kone uchitaurisa nei. Aiwa but kana akanditi unotaurisa I'm 48 this year. Ukanditi unotaurisa jog on, move on. Move on. Yoenda because kutaurisa is my stress buster. It's my biggest joy. It's something that brings me so much happiness. Munhu woya uti izvozvo zvauri kuita izvozvo
And then with my big mouth is that's what I want, £250,000 for my son's education. My big mouth yoyo. Munhu oya onditi ichocho chandinoona kunge chipo changu. Oya ochiti unotaurisa jog on because unondidzima moto wangu uri kutobha. And that's my best thing. That's why I'm here panapa ndofanira kutaura. Murume oya kwandoti unodhuva kutaurisa. Dzokera hako kubhinga kwawakabva. Don't even cross my path again. Kana ukaona my talking iri iye no zvanga anotaurisa handisviki hai idzi dzanyaya dzomubhawa dzatakuita zvakangofana zvakafanana nekurara nemurume akangoti tuzuzu hatidi todai isusu ndisu vanoita noise ndisu hanzi iwewe ukarwara muchipatara, do you want a quiet nurse or do you want a nurse that talks to you? Think about it. Uye anoti all day akakutarisa agokupa mapiritsi kana kuti anoya achiti morning, how are you? Oh, you're getting better. Which one do you want kana worwara? Think about it. Okay. All right, that's nice. Okay, that's good. Let's give each other a chance maybe to say our preferences on the thing. It's nice kuti tiri kunzwa vamwe vanofundiswa kubika vamwe vachiramba kufunda kubika zviri right. Ndo profiling yacho iyoyo. Mukoma Claude muri sei? Ndiribo. Ndinda kutaura. I think ndimi then andiclare then Chihera wangu ane rasta muzukuru wangu arapo uyo then kozoya ndiani mwe ndiri kuona ndisatataura. Then Chanel pinda udzoko bude futi because video yako yakakanzurwa. Right. Taura yenyu mungoma padara kujoina uyo aritadza kupinda uyo. Taura yenyu mungoma Claude. Ndichataura zvinhu zviri practical zvandakasangana nazvo. This is a platform yevanoda kudzidza vanodzidza, vasingadi kudzidza it's okay. Inini I think the most important thing ndekutsvaga zvinhu zvaunoziva kuti iwe unokwanisa kuita. Kana usingakwanisi kuita, une shungu yekuda kuti ukaona mukana wekudzidza udzidze uite. Because kana ndichitsvaga munhu ari honest, am I honest myself? I think we must be matured enough kuti, do we understand the reason why we are looking to date? What's the intention behind our dating? Inini I date with a purpose to get married. Saka kutaura chokwadi. Of course, I am not that perfect, but ndinoto try to make sure kuti munhu wandiri kuda ndatoita touch base yekumuudza kuti no, ini ndakadai. Ndine vana vangu, that's who I am. Kana uchida inini, be prepared kuda vana vangu. That's who I am. My kids are a priority. Kana usingatodi vana rowa pasi. Right. Inini ndinoda munhu ane a good relationship na Mwari. Because inini ndine a good relationship na Mwari. It's not something that I force munhu. Kana uchiona zvisingakuitiri, rowa pasi uende. You might not have the best relationship, but if you are working towards it, then that's fine. It's something that I consider. Because it was a process. Kuno zvinhu zvekuti utsanana, cleanliness. It's always nice kudana nemunhu ari smart. During the week, handisi munhu wekuti ndinowana time yekucleana mba mangu yekuita sei, but that one day ndinocleana zvese kumeka sure kuti zvinhu zvaita right. That's who I am. Kana ndichitsvaga munhu, ndinotsvaga munhu wekuti inini kana ndichigona kuzvibikira, kuzviitira zvese, kutsvaira, kuita
hembe laundry kuzviitira kuaina zvese ndinozviitira. Saka iwe ukazouya pana apa iwewe kana kusona chaikuti kana chinhu chabharuka ndinosona. Iwe ukazouya pana apa iwewe woita ungori kundiitira favor iwe because wazondiwachira iwewe. Saka iwe handisina need yako pana. Saka inini what I'm trying to say is there should be a maturity level to complement each other. I'm not good at this, but you're going on something, which means we balance. We balance. I'm not one person. I know from my track. No. I don't have a problem in dating Munwe ku McDonald's, but it's what they are doing with their life that matters the most to me. Kana uchienda ku McDonald's with the hope yekuti even after 20 years unenge uri ku McDonald's hausi munhu wangu iwe. That's who I am. I don't beat about the bush. There's nothing wrong in kutaura. But ukauya pano uri munari arrogant, single and independent, I know my worth, then ndakuzokutaridza kuti neniwo ndinozivawo yangu worth. Because in an honest platform, it's not about trying to show each other my powers. No, it's just simple understanding. I'll be honest, this is the worst and the most pathetic ground I've ever been, where we insult each other in trying to date. I'll be honest with you, I once met somebody, I never had two, which is not a problem. But one, bad parenting. Number two, she projected the person she is not. It only takes one example. You see the worst character of a person and you ask yourself, and isu tinobatangoisa reverse gear achadi kuona achadotauri newe. No, no, I don't have to waste my time. You are not doing me a favor. Saga, all I'm saying is let's look for achievable things that we have, that we know we can possess, we can easily possess. When we look for them, now we complement each other. America, that's why, to be very honest, that's why you find a lot of these people, especially those are what you gara life yekuti ana kana kumbobvira apinda mumba but ane danga revana, different fathers. I remember somebody once told Dewa kuti kune munhu anonzi Kendra, you must watch show ya Kendra. And I even told you that hakuna chinobuda. After 5 une list yekuti ndinoda murume anohora 6 figures, ndinoda murume akadai, dark tall, handsome. Baba wako chaiyo was never even dark tall, handsome. Baba wako anombobvira 8 million. But utsvaga munhu ane million kuti achengete vana vako. I'm just being honest. Kana musingadi kuita date with a purpose, budai mastreet, tisare tirimo titsvage vanhu vanotida, kana tavawana toroora tochata. Zvekutamisirana nguva ngatimbomirei. Zvekuyabaraba tinyeperana ngatimbomirei. Tibatsirewo, tiri serious isu, toda kutsvaga vanhu vedu vanotida, tiroore tigarisane, toda kuchembedzana nevanhu isu. Hatidi zvekuchembera tiri tege. Tiitirewo favor, sure. Musamire padoo. Traffic yakawandisa. Ndatopedza so. Taurai henyu, taurai. Go back, repeat. Hanzi enko kana kuti ndiyoti. Oh, hanzi chiko muchi handichaziva kuti ndindiye hanzi enko. Hanzi go deeper. Go deeper. Go deeper. Go deeper. Go deep. Gaga, straight to the point. Straight to All the right. point. My brother. Mungoma Claude. Vane mbunzo ngavabvunza. Okay. Mapuwa mbunza hanzi. Okay, ndadai soka.
hold on. Nemubvunzo tinomubvunza tinobvunza because anoti muri marketable. Tichada kubvunza talk profile ai. Vana chero vakabata shaya vese masingle aya. Saka tinotsa kubvunzeka kuti mukoma chamuri kuda chaizvo chii. Toona kuti zvinowirirana here zvamuri kuda. Regai kuti munhu wese mataura imimi what you want. Dr. Love wataura what he wants. Munhu wese ataura zvaari kuda neprofiling yake. Saka tozvichibvunzana mubvunzo. Ndiani akuya pambaina nezviya. Andiclare. Dewa. Then it's Kana mapedza wenda sandaisa list ndangovhura topic. all right, okay. Right. Andiclare. Chizibwatauri. Iwa ndataura profile yemunhu wandoda avataura munhu wavanoda Mwari akazodai chetaura zvandoda after marriage. Ayo. All right. Ndarimbomira. All right. Andiclare taurai then chera. Then chienda takadaro. I wish maita zvenyu yeprofiling yakaoma inotinetsei asi I think it's important and inangu handipo pakutaura. I think anyone will have a set standard of a list. The only problem is what is on the list. Yes. And vamwe vanhu vanobva vatoita gwatakwata reCV and I like the example yashandiswa naAntisibo like any job advert or interview. They put my descriptors. So I'm going to say it like this. Consider dating as an advert or job advert that has been put across. Those people know kuti pane vanhu vari kutsvaga basa vakawanda. A certain percentage of people are unemployed. Saka vanoisa advert yavo vanhu vanoshanda kunhingiriki nekuhuman resources vanoziva kuti pane mabasics okuti potentially a certain percentage will have. Vachiziva kudaro vanoziva kuti we need to streamline certain candidates kuti dzisapinda. What do? They put it on the advert. Saka obva wasvika obva watarisa obva wati vabva vati the person should be a citizen or the person should hold. So before you even look at anything, you are disqualified or you disqualify yourself. That's what happens. So Arugo advertiser stands the disadvantage of losing someone because they've looked at the advert and they've looked at the delimiting factors and said, okay, in that obvious one, even if they were potentially good for the interview or good for the job, and he would have made such an amazing worker, aigara pa company pap. Saka, those things are quite critical to really look at, okay, ndapi tumwe tumutunhu twandinodzinga nato vanhu tusiri essential. Handiti kana kuti panongoita zvimwe zvinhu zvausingambofungiri kuti zviri critical zvobva zvatoita critical to a point whereby yet if you had the basics yekuti hanzi une 5 levels une chakati nedriver's license yako, there are some people regardless of zvimwe zvidimbu zvakaadvertiswa, they will apply anyway. And I think those are the most amazing people. Vanoziva kuti okay, fine, inini hangu handina ese ma-credentials but I'm going to persevere and try. And I think in my experience, those people turn out to be the most amazing workers or the most amazing people in relationships because they are willing to take on a challenge. So I think it's very, very important for us to reflect on what is it that we have on our lists. Sometimes you think you are being fussy, you think you're being, this is what you hold at high regard. Be careful that you are not excluding people out, people that could be very good. A list is there
to actually allow you to sift the good ones. But sometimes if it has barricades that actually end up with you, I know of some people vangwane to my profiles twavo, to my principles twavo, they never got married at all, and they still hold those principles that I regard, and they still are on their own, and they are still looking for that person with those principles. And that's why, and it I say, and amazing enough, they should actually be decreasing than increasing to just remain with the very basics. They are non-negotiable. So at least munhu anofana kunge ane 1 2 3 ndoda munhu akati. And I would think the more materialistic you go, the more skewed your profiling becomes. So, what do you hold of value? What is of essence to you that when all the material things fade, you say, oh, this person is a genuine person to me. This person will stick with me. Actually, tikarasikirwa nemari, I am 100% sure kuti munhu uyu anokwanisa kuitsvaga inini ndichiitsvaga on the other side. So I think that's really, really important. And it is so unfortunate that sometimes we think, oh, okay, now that I'm older, well, when we are older, we become wiser. But it doesn't necessarily mean we make the right decisions, because sometimes we even build bigger walls and fences that don't help ourselves more than the next person. So it's looking at what is it that I hold to my profile. Are these things genuine and authentic? You know, zveruda hazvina formulas. And what you can be asked per first day, someone can go through a relationship. You don't say. I've never actually asked you this question. What do you hold important? There are some things when it comes to questioning or what. I think you have to ask yourself, is that of relevance? What's the difference of kubvunzwa question iyoyi nhasi kana kubvunzwa mangwana? What difference does it make? In the same way, what difference does it make to, have sex in a month and 1 year? If you have a deeper understanding of what it makes to you, not to the other person, if you have a deeper understanding, you can explain to the next person that you consider, oh, actually, it makes sense. You know what? I'm going to wait for you because then you are of value. But if you cannot explain yourself to a point, oh, okay, what does it matter? And a question, why wait? Then you need to check on your own standards. How well are you within the aspect of profiling? Because we are good at making profiles and yet zero standards on ourselves. And as it may, every human being wants the best. Regardless of what we have gone through, how scarred we are, we want the best for ourselves. But at the same time, I think this is actually a process of learning and listening to, oh, okay, this is where I am, this is what I have experienced. How do I grow from this? How do I find myself enabling kuti my profiling net isaita ichibuditsa dzimwe hove dzinokwanisa kunge dzitori bhoo, dzinokwanisa kutoita sei dzine future. What's really important in a relationship. And I think really in any standards, any person that you would date should be a potential candidate of permanence. I certainly agree to that, because if that person has no potential candidates of permanency, you find yourself not realizing why you have caught up, why you were caught up in some of the however you rationalize or try to think, oh, for example, numbu yakazoitika, I'm just using that as an example. Hapana chinhu chinoitika,
things are as real as can be. It is unfortunate that I feel like we need to actually go a step back instead of actually talking of profiling and talk about assertiveness of us as women. How assertive are we in making our own decisions and realizing that I'm responsible for one, two, three, than before tisati taita say tatombotaura nezveprofiling, because how can you profile when you are not a candidate of profiling? Kutogadzira CV kuti I want to recruit an engineer, but you don't even have a basic idea of what engineering means. At least have basics. You don't have to know it all, but you have to have an understanding of what you are profiling for, so that you can stand and say, the reason I chose to recruit an engineer is because I know I want someone who intellectually challenges me. I know I want someone who's different from me. Yes, I work at McDonald's, but I have my bar and my eyes set on this goal. And I know kuti nemuni yeye tinopindirana. And you know, and that assertiveness and understanding and that deep wisdom, not kuti ndiri kumuchuzira kuti engineer, no, but mechanical thinking yake so inongondiignita kuti the next time pandichafunga kudesigner machine wangu wemachips ndinoziva kuti unodesignwa so, because I know kuti ndopatichasangana ipapo. Those certain examples that I can just give kuti it has to be something way deeper than kuti aiwa no salary yake yakamira so, kana kuti chi izvozvo zvakaita sei zvakakosha, because you are thinking far beyond what you are seeing pamberi pako. Because you can see a guy akangopfeka zvaakapfeka, but when you sit down naye wotaura naye wobva watongoona kuti actually, you know what I am viewing in terms of body work is not necessarily what is essential, but I like this deep thinking. I like, you know, futuristic goals. I like the way he's kind. I like the values. I like the spiritual aspect yemunhu. I like the integrity. Anoziva Mwari. Kana kuti I like the fact kuti he respects his mother. So if he is able to respect his mother, it means that he will hold me at high regard. And turning it around the same way for men as well, it just goes the same. You can't create a profile for what you can't reach for. And if your ego is your master, don't even have a profile for high standard women that know what they want, and they will take you and throw you to the wolves. And you don't even come back leading a pack. You come back thrown out of that pack as well, because they are really, and when I mean powerful woman, mukadzi akasenga huni achidzisunga kumusha can be a very powerful woman, wekuti akasawana hurudza yakasimba inoziva kuprofaila inokwanisa kumusiya. So there is need for women who men who understand, okay, if I'm going for any woman and they are assertive, I should not be challenged by anything that is on my profile list. I should be gutsy. I should be like, okay, this is what I want. And I know that I'm going to be challenged by them for the rest of my life. They'll challenge my thinking. They'll challenge my way of doing. It doesn't mean they are disrespecting you. It means they're actually igniting you to reach your full potential. So ndopanozokweshana zvinhu zvakasiyana-siyana, and they are always on the go. So I think kuti it's very imperative, more so for some of our Zimbabwean men, tables are turning.
So be very careful, and it's okay if tables turn and the women have become in such a way that they seemingly seem as if they have this larger than life personality, or they actually have the material that's bigger. There's nothing that stops them from being, down to earth, being having the same values that you look for any woman. I think it's very important to realize how machinjiro ari kuita zvinhu, because I think it's imperative for the young boys that are coming up, the women that they are getting married to. Even if we don't look at material things, the assertiveness of these young girls that are coming up, and if we are not careful at this point, I feel in a way it's an injustice. Again, another topic to be dealt with. The empowerment, the consideration of gender has set our girls at the upper pedestal, which means the young boy needs to realize who they are and be more assertive to be an equal with the young girls that are being brewed by this environment. Otherwise, they are going to tear them apart. And that we need to nurture into our young men. Kuti musavhunduke. You are a man, to elevate them in what the world is not doing, because there is an imbalance, and that's the imbalance that's being seen even muma profiling at Trukwita, because the women they know exactly what they want, even if it's in a skewed way, even if sometimes it's misplaced, but they know exactly what they want. But they need some wisdom and guidance in understanding kuti, okay, let's rationalize this thinking about once. What is the most important? So we cannot run away from this juxtaposition of eventualities that are happening around us. But we need to harness any, like as we are doing now, and say, what lessons should we learn from this? How do we readdress and go back to the basics and say, oh, okay, empowerment doesn't mean kuti you set a CV, because you're going to exclude yourself, and rationality around that unokwanisa kutongosara uri wega. What is important, what is of value, and that is important, so everything can fall away, and then we can see each other in that light, and then we can bond and we can connect. And I think Dombo Gumira Panapa Dewa. Thanks, Auntie. Thanks so much. For those that are just joining us, tonight's topic, it's about profiling. What do you want, you as a person, when you are going out for a date? Do you have a tick box? Do you ask? Do you question? Do you want answers? What is it that you want when you're profiling yourself to the person that you're going to meet? So people are sharing their personal experiences, what they want, what they expect. Then the $1,000,000 question is it realistic, or should one drop their wishes because they want to accommodate the other person, or it's about preferences? So this is what we are discussing tonight. Sorry, I'm not like myself, but the good thing is I'm getting there. I thought I won't last long, but it's helping hearing people and talking. So I will give Chihera, then I've got someone on the phone or Taura after Chihera. Right. Then Mukoma Russell Magadi. The miracle. Good. And the Koni say? Did it both wa?
Good. Saka kune munhu ari kuchera vakataura ndine munhu ari kufunda zvitobatidza foni yacho kandi ndasitona ndikaregedza kubatidza foni yacho hazviiti. Saka achataura yefoni then koya mukoma Russell then koya andi Koni then vaya vada kubvunza mukoma Claude vada kuzobvunza namaquestions because vanhu vataura zvavari kuda nezvido zvavo then toona kuti zviri kuendeka here. Mukoma Claude, congratulations. Ndaona a potential person ku inbox kuno kunichakupa number kana no, it's good. No, but Amen. Takuda vakadzi vakadaro zveshuwa. Vanonyatsoona varume. That's what I love it. Hai. Yapindirirwa manje, yapindirirwa nemhuri wainzwa. Yeah, she reached out. I didn't know. I didn't know. No, but people are free. This is nice. So sorry that I say spotlight. I should have not said this, but anyway, it is what it is. There's somebody. Chera say. No, anti-clay material. Chera wanono kaona mukomana atotorwa iungoripo apa muzukuru wangu chikomba chaenda icho. changu chichauya handidi kupinda nini ndokusanzwisisa dating kwamaita uko. Kana munhu ati they've registered interest, it doesn't mean shop yavharwa. Mary, ndiri kurwara kana ndiregerere hanzi shopping chakavhurwa. Ungangoti munhu wana akati ndenge ndafarira dhirezi roro shop yovharwa. Ko akapinda akariye. Regerai hanzvadzi dzangu dzitaure indakanyarara. Shop ngaivhurwe vanhu vapinde vaedze madress akwana dress ngeacharisi. Yakona munhu atongorera pamwana kana mari yacho yekuritenga. Makuti angorisaira. Hai. Hanzwa nonoka. Okay, all right. Okay, ndamurwa matablets saka ndiskusora ngostora mush I am withdrawn. Right. Chitoro chavhurwa regai vanhu vapinde vachiedza madress ane mari anofitwa nedress ndiye achatenga shop yovharwa. Shop yakavhurwa. This is the beauty of this platform. Tinoonesana nekubatsirana. Shop yakavhurwa ichi. Muzukuru hauna kunonoka iwe, wasvika nenguva yakanaka. Pinda unyatsokuona hembe. Enderera muzukuru bini. Vamwe vazukuru vari kuda kutenga hembe mucomment section, pindai shop yavhurwa. Just a second from the back. Anzi, don't close the shop, please. Right. Anzi muzukuru anonoka iwe muzukuru wasvika nenguva dzakanaka. Chirega ndinzwe muzukuru ataure kuzochimhanya. Right, muzukuru Madewa. Yes, aiwa inini ndiri right. Imbopa yoyo nini mwana wakayekera ataure mumaungu arikuda kutaurawo. All right, ndiye akutaura. Tichakagumboresa mukoma wangu muri sei mafiti here kuti tinyazotaura chaizvo. Ana atete. Aiwa tiripo. Tinofara mukoma wangu apo pakuona bharata akatonzi Chelsea ndio timu ikuruza maningi iyo ka. Aiwa akara. Hapana Chelsea bana. Atete werasta makadi zvenyu mukoma Dewa nyaya mataura idzi kunyatsedzwa chaizvo bati. Hakuna mombe inopinda mudhibhi ine pfungwa dzekuti ida kubvisa chikwekwe. Zvikwekwe ndezvemombe yakwayabva ikoko kwose kwenda kuti svike mudhibhi. Usapinde murudo kuda kuti hanzi une zvinhu zvako zvauri kuda kuti munhu wakaita haukwanisi kuchinja munhu ka. Alright, mukoma chimbomirai. Time yenyu ichauya. Mirai makadaro. Shayamwe kwenyu kudhibhi ikoko mirai. Timbopa ari pafona we. Ndepi muzaya? Aiwa ini ndiri nani zvangu muri sei? Ndiri right. Ndafara nhasi voice radzoka. Ndakadzifonera mudharadhewa nezuro. Ndikati chisekuru zvikanza ndakaita tsaona. Ndikati ko muri makakuvara here? Zvikanza aiwa handina. Ndikati ko kutaura kunge makufa kudai nhai sekuru kuyema kuita seiko? Ko madiko kumborova gwangu.
Zvanzi ndamboedza kubonyora saisi kumira. Zvanzi iri kuramba. Ndikati koko kwapana here ndipandaudzwa kunzi vari kurwarawo. Vagara ndinzwe munhu akagomera. Ndikati mudhara wacho kamba bvero. Ndikati kwose kuri kugomera chii? Because ndakamanyisa bhoni ndikati mugomerero aka ndakambokanzwa kupa. Vamwe vanhu vane asi ndafonera munhu ari mutoireti. Because vati haisi kumira kuti nditi vanga vari pagwangu. Asi mutsindo wokugomera uyu. Chii zviri kubuda apa? Zvakanzi aiwa nditi haisi ndomwa mapiritsi ndaakurara. Ndakati ndichavabata mangwana. Saka nhasi ndati regai ndisapinde nenhende shuri. Ndipinde feya. Okay. Right. Mamboseka. That is good. It's a therapy. This is a therapy, Mamboseka. This is good. Right. Tochipinda panyaya yedu manje. Iyo yeprofiling. Inini zvangu personally nandidi kuisirwa chimutemo pamberi pangu apa. Inini I'm a free bird. Inini I like to speak my mind. Allow me to see what you are seeing. Allow me to hear what you heard. Allow me to speak my mind because I also have some brains. And inini kana titaura nyaya profiling iyi zvinoenda both sides. Be who you are, and I will fall for you, not for the ex. I don't go for ex because you don't marry actions. Actions is a drama, ne? And a marriage is not a movie, it's not a soap. Marriage is a real life thing. So I don't go for actions. I want to be me. And I want to marry someone who is themselves. I accept you for who you are. Nema weaknesses ako because no one is perfect. Pasi panapa panangirozi panapa. Ngirozi zinowanika kudenga. Saka inini, I think I need my weakness has to be your strength. Your strength has to be my weakness. At least kuti zvibalance. Kana pandinenge ndakuresha paipaika. I need someone who controls me. I want someone who is in control, not someone who is controlling. I don't want to be controlled. I want someone in control. Defeat me with facts, not insults. Yeah. I respect others and I would like to be respected. I accept others and I want to be accepted. I want, allow me usandinyorere list rezvandinofanira kuteera bumbiro idzva remutemo romukati meupenyu. Papo manje hazvibude because I want to be me. When you put the list, which means you are going to limit me to be a human, which I came here on earth to do. Because we both have our purpose of existence. I want someone who knows who they are. Before knowing God, do you know yourself? So I want someone anoziva kuti nini ndinani. Who are you? And then also, my questions yekuti vanhu munobvunzana. Even ukabvunzwa first date or I don't know, I don't get offended by questions, but it depends on how the person is asking. Because the more you go, the more quicker you go into those deep conversations,
That's the easier you can find out kuti munhu andiri kudhila nawo ka panapa tinenge tiri kuda kubikisana mahumbwe panapa. Ende kana munhu achitaura batai mazwi. Go for facts, write the facts. Ende kana ndichitaurawo handidi kuti undidimbure ndisati ndapedza point yangu chaiyo wobva wandikata. Zvinondiita mheno zvimwe zvinondiita so zvisingade kuti zvifanire kuti zvidaro. Saka manje ndiregedze nditaure kusvika pane point yangu, and then defeat me with facts. Don't close my mouth with insults. Ipapapo handidi manje, handisi perfect. Also mumwe handidi munhu ari perfect ina ari perfect handitomude because perfect is boring, to be honest. Inini ndinoda a normal human being, and then I accept those people with their own faults because I'm also coming with my own faults. But your weaknesses, I will see them. It has to be my strength, and then my weaknesses, it has to be your strength. So that ndokuti energy dzachona dzibalance pakatapa. Iri nhau yekuti uyo anoshanda kuMcDonald uyo ndi doctor saka vanofana kuti vapindirane. To me, it's not necessarily has to be like that when it comes to me, because what I really understood about this world is that people are made. Nobody have born as a doctor. Nobody have born in a six-pack. People, they made themselves to have six-pack. People, they made themselves to be doctors, to be engineers. So if there is another opportunity of a job description in future which we might like, ukaona kuti inina hangu izvinda zvida izvi, you can learn for that because zvinhu zvese zvinodzidzwa. And when now it comes to love, haisi nhau yekuti iwewe unoita basa rei iwewe uchizodi zvakubva futi ne ndingati purpose of interest, kuti ma interest alignment interest, let me call it alignment of interests in the marriage. Because mumwe munhu ukabvunzwa first bebe kuti iwewe, where are you going to see yourself in the next 10-15 years? Okay, maybe ndinini zvokutozvara nechokuzvidza kuti inini zvelebha nchada. Kwabva pamuyungu kwamauko atotaura kuti inini ndine mwana 1, at least ndikuda kuti inini ndakasanganawo nemunhu ka toitawo kana vana vedu kana 3 ne1 uye ari kuside kubva vaita 4, and then apa asangana nachera zvokutozvara zvachona hasi kuda, because already patone confusion. Purpose of alignment yatopesana kuna kwatiri kutoenda, because uyu ari kuda zvemhuri, uyu hasi kuda zvemhuri zvevana, ari kutaura kuti hainini labor board vaviri vandiri navo ivavo ndakatopedza. Uyu ari kuti inini ndoda kuti ndikaroora ndobva ndazvarawo vana, inini chera ndiri kuti inini zvokuzvara kana. Saka already hakuna kwatiri kuenda. Saka mibvunzo iyoyo inofana kuti tibvunzane, tizive. Mumwe ndio wokuti anoti inini hangu zvokuroorwa handichada, I just need a boyfriend, a permanent boyfriend yekungogwangurana nayo. Kana ndavaviwawo tongogwangurana zvoperera ipapo makore achitoenda, pane kuti nditi nhasi John mangwana Peter. Saka inini hangu zvemarriage handidi, asi ndinoda hangu vekuvarairwa navo. Uyu budhu uyu ari kuti inini hangu ndiri kuda wekuchata naye white wedding. Saka already hamusi kutopindirana. It's not every woman anopinda murelationship arine ma intentions ekuti aroorwe achate, because marriage haisi ningirikini yemunhu wese yokuti munhu wese anoshuwira kuita imba. Hazvina kudaro. We are no longer in that time. Pana vanhu vakuti andozvudza ke kuti inini hangu handidi, of which also hatifane kuti tivashore because vane mareasons avo. So we cannot judge them based on their response or their choices without knowing why exactly they decided to do. So I respect their opinions as well. Kuti ivo vadiwo kuroorwa. Kune vakadaro kuti zvemarriage nangu handidi, zvakatoramba ndine vana vangu ndakuda hangu zvokutamba. Uyu budhu ari kuti inini hangu ndoda munhu kuti ndiroore ndichate naye tite mhuri. Already vatopesana.
avana kwavari kuenda. Saka sometimes alignment of interests dzinofana kuti dziite align kuti muzive kuti tiri kufambirana here pane tisati tapedzerana nguva. Tisati tapedzerana nguva, because relationship haisi nyaya yechiweti. Haisi nyaya yechiweti kungofunga kuti aiwa chiweti unozomupa after 4 months, chiweti ichi after 6 months. Haisi nhau yechiweti because zviweti zvakazara. Kuri kuda kuwana chiweti, zviweti zvakazara zvokuti hautomboita zvokutomboita desperate wokudara kuwana chiweti zvakazara. Saka nhau iyi yema relationship panofana kunge parine zvinhu zvimwe zvinhu zvakakosha zvinobatika zvatiri kufambirana tisapedzerane nguva nezvinhu zvisina basa, because zviweti zvinowanika mahara. Panapa hasitora zvezvinhu zvisina basa, tora zvezvinhu chaizvo zvine basa, zvine upenyu. So ndiyo nyacho nenini yandiri kufunga kuti zvinogona kunge maonero andinoita zvinhu ndeyekuti tizive kuti iwewe what do you want in the relationship from the first day. Why you don't want to be asked on the first day? And sometimes iwayo ma questions iwayo ari sensitive iwayo anoita kuti uzive munhu kuti who they are, because when you ask someone some questions anoita sekunga anova threatena. Pane ma questions anoda vanhu vari mentally strong okuti ukamubvunza mumweka asiri strong anokushowa ma true colors ake as early as possible, of which it will be your advantage, because hakuna anoda kupedzerwa nguva either uri murume kana kuti uri mukadzi. Uri kuziva zvaunoda, ini ndiri kuziva zvaunoda. Why tisingazvitaure nhasi? Hapana mwana mudika. Iwewe wamunhu mukuru, inini ndamunhu mukuru. What do you want? What are you expecting in a relationship? Do you want to get married or what? And you know exactly what you want, but just be open. Iwewe manje ukabvunzwa wakutogumbuka haudi kubvunzwa izvozvo, apa tiri vanhu vakuru saka tiri kuenda kupi? Ndofunga pambotaurwa nenhau yematurity. I think the definition of maturity inogona kupatsanurwa in many ways, because kana chinhu chichinzi chamachuwa hazvireve zvokuti chabva pane zvachanga chichiita chakuita chimwe chinhu. Maturity and transformation is two things that are different. So kana tichiti isusu ndiri kuda munhu amachuwa zvoreva kuti munhu kana ranga riri hure kana ramachuwa rinenge rakuita range raprofessional handiti amachuwa ka haachada zvechidofo zvechibharanzi zvemwana mudiki zvezve, because amachuwa. Saka kari patinotsvaga maturity apakapa tofanira kuti tizive the definition of maturity, kuti iwo definition yematurity yokutaura yakaita sei iwewe, because kana riri tsotsika, kana ramachuwa harichaba shuga, kana ramachuwa rinenge rakunoita armed robbery, rinenge ramachuwa ari kungoramba achiita zvaari kuita, but chinhu chachimachuwa manje. Saka when it comes zvinhu zvoupenyu zvika zvinofunga kuti pane munhu ari machuwa, pana vanhu vari machuwa, handizivi zvangu kana aripo vanhu vari machuwa, but zvinonetsa manje. People they grow. Sometimes experience in life will make also people to have more knowledge in terms of things. But for the fact that you have knowledge, it does not mean kuti you are perfect. You are now going to do things in a proper way. You will not make any mistake. Saka tikada kuti titsvage vanhu vari perfect, takada kuvanyorera list mitemo negumi, handizivi kuti zvinozobuda here zvinozofamba here apa. Handizozivi. Sekuru wangu vakukotsira, inini I think ndo 2 cents dzangu, kana parine vane mubvunzo panoda kuti pajekeswe ndobva ndangoti jekese. Thanks Mzaya. Mira wakadaro chokubvunza mubvunzo chabvunza kuti mukoma Claude nezeri chavabvunza. Right. Mukoma Russell Mirai anti Koni Mirai ndemunhu pa phone angabata bhero dara. Kola, how are you? How are you, Mukoma Tewa? Zviri sei? Aiwa takasima makadi paneo yese makadi ana homi mese mativi manainyika. Vanhu vese vari bhoma. Maburuka kumateresi nhasika? Aiwa nhasi tadzikai yatidzikisai. Okay, no, that's good. Tipe itins your 2 cents on this one. Yeah, profiling kuti
Does it help? Do you go with the profiling? I like a man like this, and also die, achidai. What they want based on their expectations when they want to go out for dating, or if they want a person being a man or a woman. What's your take on this? In profiling, I don't really know the right way to put it. Okay. But what has happened is, I will talk of my own experience. I have someone who have marketed myself out there, and no profile yangu. Munari humble, munari respectful, munari hardworking, munari focused, and all that. And it's really munari magariro, I respect all that. And the person, out of experience, especially coming to this other side of the world, Zimbabwe, knows that passionately vanasikana sakadaro. Pedzera tiisuta breadwinners emumusha wese. And momba maita futi kumabasa ekuti maybe like I'm talking of majority the bigger percentage who are nurses and in other positions of that. Maybe if it's kabasa, you find yourself you are also in charge of a team. Saka like in your everyday life urukuzona utori munhu arungori pe head kuba kwakabva urungori ava kubasa ava kumba single mother ovana uringotarisa kwauri. So I'm a person actually who's put myself out there. This is now like a man, position yake, like as head of the family. No spoil waka. I couldn't position and go to Kubasa and go position So I have connected out of experience. I've connected with maybe 2 or 3 people. And who strongly believed in me, who strongly was attracted to the kind of person I am. And people that have been like great. But the problem is but especially when you go out dating, what questions do you ask, what do you not ask? Because I put myself out there, spending on my 100% truth and it. Then you find you fall for a person, or this person is also falling for you, and it. So maybe maonana mazoshanyana mazoita say. And then where things have really confused me is let's go out for a drink or go to a movie. We are trying to know each other. Direction you are going somewhere, and maybe maybe where you want to see yourself in 10 years or whatever. I'm not a person who's so pick about you, all those things. And then as long as the person is hardworking, so you find where I've met my challenges is it's not a crime. And the people at times we don't choose if there was a choice, I know you run away from situations like that. But then my question is, at what point should a person maybe disclose their HIV status? Because this is where I'm kind of struggling. Looking, focusing on maybe the future of things. Only maybe to discover maybe later on. And this will discover like maybe after 2 days later on, maybe even a couple of visits or a couple of months into that dating, could a person is what any status yake asina kudisclose his HIV status. And akusi kuti wazozviziva nokuti agara newe pasi akakuudza kuti you know what, this is my situation, and this person has led you on into falling for them vasina kukuudza their status. Only maybe and you start seeing things, you start picking material, you start seeing things much, you see?
this is where now panozonesa pacho pane vamwe vachanzi kutaurisa handiti. You find kuti maybe on my fourth or fifth date pamwe mibvunza ichada kutounza right day ipapo kuti HIV status rakamira sei handiti. Because this is not even about kuti ezvinezvi ungarara nemunhu here usina kutestwa. Yes, fine, you'll be very protective yourself panyaya iyoyo handiti. But inyaya here yokuti izvoni munhu ari kuziva kuti inini ndinomwa mapiritsi angu handiti. Wamirira kuti ndikuti alright saka tozoenda kunotestwa kana tozoita sei handiti. That's fair because the challenges that I've met on the kind of more than twice occasions. Lokuti pamwe ndakutoita zvimwe zvandiri kutoitawo maybe like the other situation ndaitotsvaka charger mumotikari. That's when I seen kuti mune chipavabheki chakasungirirwa mapiritsi. Kwakutaza kuti kwakuona kuti munhu ane ma-antiretroviral akasiya motikari, which means in case pull them out of his house kuti pamwe angangoonekwe kana kuti pamwe ndokwaanogarawo haungazive munhu mashandiro ake, pamwe ndomaanogarawo motikari then anongonwirawo motikari momo. But it's situations like that yokuti unyange wa-investor your feelings netarisiro nechichiyo in that person only to discover kuti iwe uri funga kuti pane kwauri kuenda, but this person hasn't even told you but you know what, this is my situation. Hakusi kuti zvinhu zvinoshamisira mukoro uno handiti. But I was thinking kana munhu achindidawo sokundida kwakundiudza kuti ari kundiita and inini nokuda kwandiri kuda kunyitawo, I was thinking it's 100% part of a profile munhu anofanira kuti asei kukuudzwa about themselves. Kana matoona kuti izvo zvine direction handisi kuti munhu ngaandiudze first day kuti ioni ndinonzi John, this is my status. But ndiri kutaura kuti leading you on into falling makutoronga zvinoenda kure, then only to discover haana kutombogara nepasi wazozviona wega wokuti ko ndo mamiriro ezvinhu aya mamiriro azvakaita. So this is kind of the challenge that I'm meeting, of which ndo zvimwe zvinozoita kuti vanhu vapedzera kutanga vanotaurisa kana kuti vanolada kana kuti sei, because unenge wautanga kubvunza izvozvozvo, you know, like maybe on a first date or second date. So ini ndo ma-challenges angu that I've met ukuthi people are not very truthful. Ndingatoti truthful because if you lead me on into falling in love with you, which is kuti that side of things, still nitokuti tinofanira kutogara pasi and we agree to agree, or ndofunga kuti zvakandomera kana zvakasei. And the problem is, yes, people are living with vachimwa mapiritsi zvichifamba zvakadaro handiti. Kuti munhu achikuvanzira, what exactly are they trying to happen, you know? Ada kuzoita sei nokuti okay fine, nokuti obvious ari kuzoita okay tikati waitande for HIV testing for screening handiti. Uye ari kuzapfeka dzake saka arida kuita sei, ada kuti is that kind of like a blackmail yokuti uita fall deeper, yokuti maybe pauchazviziva uchazoti now munhu ndandamuda here, kana kuti munhu akuna matira pamwe kondomu richabhesta here, kana kuti munhu akuna matira kuti muchazongovara kusvika musefiscal protection. You know many people like masho vanoti kana rakatuka tiri hatakutozorara tisina protection, you know what I mean. So ipapa ndopandinoda kuziva pakuti okay semunhukadzi ndambita ma-challenges aya, pane inoti chiyo panyaya dzestatus apa kuti dzinofanira kutaurwa papi, zvakaipa ndezvipi, zvakaipa ndezvipi. Ndo challenging I'm kind of meeting mukurarama in the dating world. Okay, Kola, thank you so much. I think you and the other lady, you have shared your personal testimonies, which you are going to address and help. I've got Mary mambokadzi mashikokota manje nyaya idzodzidzi ndo dzake dzekuti enda unotestwa usambobvuminyora. Saka what you're going to do is don't go anywhere, right? Because you have said you're profiling. This is the challenge that you're facing. Kuti munhu anofanira kutaura chokwadi papi. So we're gonna come back to you. Chichibatsirana tese manje is my panelist, is comment section kuti why is it or how truthful a person can be. Kuti shamwari ndiri pachirongwa. This is the challenge that you're facing. Saka we need to address your personal experience that these guys are deceiving you by not saying, if you haven't come across these pills,
vanga vachazokudza zvaita sei. Saka musaende kuri, musaende zvenyu, rambai makadaro muripo, tiri kudzoka panyaya yanyu. Now we are Dewa vadona. Sibo. Paunozosara uchifunga kuti is it my phone? ndadzoka ndadona. Saka now you see, sorry guys, ndadona. The beauty of this program ndekuti inozotipa more in depth of things that we will try to figure out and handle and support each other, because I don't know that about profiling, but now we've got cases now we need to address and answer. So before you go to these cases, regai ndipe vataura mnesataura mukoma Russell then andikoni then tozobatsira anti awo manje case yaona. I don't know why you're ignoring us. No, I haven't ignored you, but you guys mambota na again. You asked us to open the discussion. Okay, all right. Then the rest of the people are talking what they prefer. It's tango kickstart the discussion. All right. Okay. To define profiling. Okay. All right. Okay. Mugoma Russell. Yes, Auntie. Musati mandi drop out ndizongojoina vamwe ndichinzwa minto papanel. Ndanda kungovhunza kuti yes, I know pane chamataura chokuti handisi kunotestwa before maitanyora handiti. This is not about kuti uchazorara nepasina kusungudza state account ichi. Inyaya yokuti munhu ari kukupedzera nguva yako. Okay, first date, second date, makutotanga kushanyirana nokuonana. You know what I mean? Inawo yokuti zvoni akuti kupedzera here mumwe munhu nguva yake nokuti hauzive kuti munhu iyeye achangokuti alright nestatus yako iyoyo ndongokuda zvakadaro handiti nokuti haisi nhau futi yokuti zvoni munhu nokuti une status yakadai so people are living with it. Vanhu vari kurarama vachitoita vana vavo zvichitofamba handiti but yanyaya yokuti unozoona nge you lose trust even whatever you were rooting for that person kuti uyu munhu ndamufarira ndamuda uyu chichichi handiti ukatanga kuona zvinhu zvakadaroka you lose trust straight away. This is the problem that I am having. Kuti ndonga tatofunga kuti uyu munhu what do they mean when they say they love me? Sei vandofungira kuti alright fine akandiudza status yake ndichaita sei ndichamusiya nokuti andiudza status yake, but now that I'm finding it out on my own kuti ndo status yake, saka where is the trust? Do I even love this person? And I have kind of like lost people really that I had connected with, that things were really working fine because of nyaya iyoyo yokuti unotadza kuziva because ndogona ngotuza kuti munhu endomuda akadaro handiti ende ndototanga kutotsvaga ways and means to live with the person necondition yake, but munhu akakuwira achikuvanza what is their aim? Because I don't know kana makambonzwa imwe nyaya, I think Austria or whatever, I'm sorry kana sure kana yokuti there's this lady who found herself situation yokuti akaenda murume akazotera chichi akazotera, but I think pakasara kumusha akanga atoita sei abatira chirwere handiti yokuti munhu wokuteka anga satisfied zvokuti mukadzi wangu negative positive akanga kuzvijunga netsono dzake dzaari zvipisa my insulin only to try and spread it. Nokuti notanga kufunga zvozvo kuti saka aim yake chete ndeiti because unotodza kuti patiri sangu itamiri kuti because one mapiri ako nokuda sakadaro then I'll join you tichienda kumachi maybe to see your consultant ndotoudzwa kuti CD4 yako yakamira sei pamwe utori chi unacceptable. You know what I mean? And then I choose kuti ndo here kana ndautambira but yekuvanza naye because kana iwe uri still comfortable kundiudza your status, how do you expect me to be comfortable? Newe kana iwe utori comfortable nokutondiudza sei zviri kukuremera, you know, but things then it happens like unozofungawo kuti you know what, not nokuti vane status iri positive but nenyaya yokuti pane kachiwande kamwe kausikunzwisai kake kokuti why wazosiya munhu iyeyoka wakuzoita ndiwo ndo wakaipa kunge mukusema vanhu kunge you know kuti kunge munosarura kunge muri kuita sei because at the end of the day never say never. Chirwere ichi mangwana next month in 5 years ndogona ngomukonda achi ndangoona cho one way or the other haungazivi, you know, because even ivo vanacho vachona it's not like it was by choice. Chinhu chakangoitika danga wakatoudzwa nzira ine chirwere haina chirwere autouti just taken a part yokuti ndira kurwara. Okay.
Right. So this is what I was trying to say, Kuti. For us to get to the bottom of this, right? For us to understand what is the right time, and ndiye kuti now tikaisa open to the public, right? Yeah. Then that's when now one can tell. Mukona yandapina apa namugoma bushli. Vadan's HIV status is a difficult topic because it depends on how much acceptance the person has developed. Fear of rejection is one reason why people fail to be open. And then Saka tikaisa manje kuvanhu kawo chance manje different views from different people. But okay, what makes people not to be honest on the onset, right? Then inini nditautaura mataura maita muchitanga from the beginning, handitika kuti everyone looks upon you at work, home, all this kind of stuff, handiti. So for me, ndikakuona on the first date, mandudza all this could have got authority at work as a team leader at hospital or as a matron at hospital or whatever, you're a manager, you're doing this, copying on this as your own and everything else, right? Already, and that opened fear, right? This is one thing that most men are afraid to date or to be open to a powerful woman who is independent. Murugona. Saka, this is my conclusion. Why these guys may be feared to be open with you because all the things with let's leave it for now. Then okay, how best can you maybe try to maneuver yourself so much that one can feel very comfortable on the first date, okay, you know what, I'm okay, because they get intimidated, right? It's not easy for a man to approach mukadzi driver motikari ari paBhasikoro, right? But it's easy for a woman ari kufamba netsoka kuna approach the one BMW. Animozandozvozvonika. Yeah. Saka toda kuti tikazobvura this your cane toona kuti vanhu vangoenda ma-ideas akaita sei, which may be you might use them on your profiling. Okay, now I need to be like this. Remember, mera ati ina ndimuna ndinobvunza kuti makore mangani on the first date. Ati andibvunza kuti unogara kupi. Ati adi kunzwa zvese izvozvo. Umwe akati aiwa ini ndoramba ndotika uchitotanga kufunga kuti saka how old are you? Unogara kupi. Saka muri kuona ma different views. Yeah. So one thing that might work for me might not work for you. But okay, let me try to change what I used to do, and then you might get that help. Okay, you might find somebody that I want to marry. This is my status. But I still stand with what Mukoma Bulke says. Good. We're not taught to address this thing, HIV status. Mary Mambokads always talk about it every day. First thing first. Urukuzia status emunhi. Wambono test quiet. This is what she always preaches about. I paid the shows now that you must status you. My STIs, but for most people who might think that our marriage is loud and don't taste content, but we have got you now. You happen to come across 3-4 guys who I might have fallen in love with, but they deceived you. So if you haven't find it out yourself, what was the end goal of them? Because like what you've said, most of them 3 meter condom. Then blood test you know, confidence. You know, we are on Muchkona. Sorry to use that word, but we went. It's a word. Nzandituke. Ndarongoma pirizi musoro wasutora mushi.
Saka you have to bear with me. Saka zvandikutaura ndezvemunhu ari kwamaragadu. Saka imurabai muri pafoni musaendi. Right. Mambokadzi, mamuda kuti chii? Hello. Hi. What's up? Mam chitipanya yema testing here. For me Aiwa no. Aiwa, tikuda ye profiling, then tozobatsira anti nyaya yema-tests. Oh, okay. Oh, my preference inini. I feel like as the years have gone by, my annual change based on my experiences. I'm not trying to build or change somebody, but I'm also trying to make life comfortable for myself as I get older. That's why already for me, there's nothing wrong with him in terms of his preference, but it will make my life difficult if I have to stop doing what I've always done and enjoyed doing. Saka if that's something already for me, we're not going very far because I don't depend indication could at some point I will become an irritant. So why should I hang around? So I'm not really about changing him. That's his choice. But and then another thing is the attitude to life. I thrive on having a very glass half full approach to life. I'm a very positive. I have a very positive outlook on life. So I'm very sensitive to people that have everything is just a negative. And for me, I also shy away from getting into a relationship with that person because it's not net sana. So that's something that I look at. For me, I can't. That's you. I'm not going to try and change your look on it. But for me, I don't see us having a future because my attitude to life is so positive. I've just traveled. I've just traveled on my own. And I always do things. And then if someone comes to me and says, again, I shy away from those people. So I've become a little bit, I can say a little bit more sensitive to what I think will make my life uncomfortable as I get older. Again, I am sensitive. I'm not the fittest, certainly not now, but I try and look after my health the best I can. So I also want to hear someone about what they're doing to promote their health, be it healthy, be it exercise. Because I've looked after myself to the point I'll be able to look after you, but you can't look after yourself. You want a good nessa, no good nessa to your old age, but in Indo who just smoked like a chimney and drank like a whatever and didn't do it. And then they haven't got anything to give. So I'm working towards living longer so I can also have a good life, not so that I can be your long-term carer. I'm not saying also unpredictable, but I'm saying I'm working towards that. So I also look for those qualities in somebody. Financially, I consider that one of my biggest strengths. I think I'm financially savvy. I'm good with money. Izvozvo ndinozviziva ndinogona kuchengeta mari ndogona kutarisisa kuona kuti mari inofamba sei. I can stretch my dollar. It's my strength. So I will not, and I will check. Inherit sagare munhu who spend their life are reckless, achita careless financial decisions, ariswera achita zvaari kuita nemari, achiteka risks, only for us to reach retirement in ndinda akabata the cup. So I don't want someone right when we join our income, I am now drowning. I am now drowning because while we are at your age with so much debt and I have zero debt, and now because I'm your better half, I now inherit half your debt. So and I don't care at least if no look as stupid, but if a man comes into my life and I am in my 50s and is bringing me 100,000 pounds of debt, and I have none because all this life, only for me to inherit a husband and also 50k in debt, and so I will check those things. And I'll tell you that right at the get-go. I'm too old and stumbled and I would relax. So but never. Saka, I also think it would be, for me, it's an added value to because I don't understand the importance of parenting. For me, these are my things. I look at myself more, what I'm bringing to the table, rather than what someone is bringing to me. Retirement, what are your plans? I don't want to say love will conquer all. Where are you going?
because kana munhu ane asina kuti ane direction they think they'll work till 80 or they want to go to Zimbabwe in 5 years and maybe I want to retire in Spain. Why am I going to waste my time? So I look at those things. Those are things I will look at and have conversations with you. Anonzwisisa here love language yangu nonzwisisa yake inina words as you can hear. Saka kana ndikatongona asingainzwisa achidismissa, then how will they love me? Saka for me that's important. Social views, how they interact panelano. Are they socially, comfortable? I just find I'm not saying to be a social butterfly because I can do that for the two of us easily. But I don't want to be socially excluded. I'm not saying I'm a party animal. Far from it. I like my weekends at home more than anything. I like my weekends at home. But I don't want to be afraid to go out and to do things because I are socially not open to exploring. And saka inene hangu and ofara murume akazvitemba saka, and it's a big statement for me because whether you have big or small kana wakazvitemba in terms of you're confident with who you are and you're confident to approach me and you're confident with the fact that I am focused. I'm not saying I'm focused, but I work. I've never not worked. I've got a job all the time. I'm in employment. I look after myself and I've been a single parent for such a long time. I've been able to maneuver that whatever society throws at us and calls us bitter single mothers. I've been able to live in that environment for so long and I'm so comfortable in my skin. So if you can come and if you can be able to compliment and appreciate, okay, this is a person Atorio, just not to come kuzondita do shoot me down, because believe it or not, society shoots us down all the time. Single mothers. So I need someone akazvitemba anouya anozoti kana takamira muroom, he can have my back, really have my back, be my backbone. So those are things I will look out for before I even look at the physical side. How tall are you and how everything else. But for me, it's about whether this person can complement my needs. I'm not saying that they have to, but can we work together? Because if we can't, if it's going to be a person, that's how I profile. So I'm constantly reviewing. Glass half empty approach to life. Last week, you know what, actually, I would struggle with a person. I know what answer everything like, I would struggle with that. That would physically drain me. I don't do it. So those things I add. So I think as I get older, I'm refining, but it's usually based on what I'm learning about myself and what I'm learning when I come out of a relationship. And then I know that we're tackling the next question, but for me, when we are talking on the very first date, because there's a lot of talking now, my phone actually do the first date, how much time you spend chatting to me, how easy does conversation flow? Trust me, within the first date, I would have let you know our third date, if it happens, it's at an HIV clinic that we can book together. Our third date is at a clinic. Saka, if they are comfortable to have date number one, that's me. My third date is at a date number one, coffee, whatever. Date number two, whatever else we do, whatever. But the third date, before we book the third date, book a clinic. That's me. The only time, probably once, 2020 is where I've dated and not gone to a clinic. But Antinamuno and data, and they can all stand here and there's never gone to a clinic. Kana karamba, we've not gone on a second date. That's that. I don't need even we just go together to the same clinic. I don't want your screenshot. I don't want your text from the last one. We go together, we book an appointment, and that's our third date. That's me. But that's how I do HIV. But in terms of profiling, I think that's how I profile as I get older, as I look like both my kids are now adults, so I've got adult children. Those are things that I already adjusted. Those have made me adjust my specifics in the person. It's not based around I want a good guy or what. Yes, I want a good guy, but if he fits a lot of whatever I'm saying, then I'm pretty sure good is in there somewhere. Intellectually is so important for me because I feel like if we can have a stimulated conversation, if we can understand each other, if we can give each other, I want to be in the same room with you, but we can understand. Because you know what Munu is having there, they're just in
I don't need to be in a room. I want us to be so comfortable with adores up a sofa because he's tired. Because he's talking to his friends. So that's where I am. I don't need someone and my insecurities like I don't need that drama in my life. So as I get older, my profile is tweaking all the time. I don't know. Maybe the Taurisa, but that's my profile of what I want. Whether it exists is another story. Thanks, Mambokads. Right. Mugoma Rasa, are you there? Then Andy Connie, are you there? Okay. All right. All right. Mugoma Rasa, the note of Andy Connie. All right. Mugoma Rasa. Nene answered in that Tauraka. All right, I'm going to judge. All right. Okay. Right. Mugoma Rasa. Mugoma Rasa vanengwara. Right. Shtaureo. Sibo. Orondo pakoni. Mary, please go first. Go first. All right. Konar, I'll go first. I want to Mary Sibo. Sibo man. This Sibo. America, but right. 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 Sibanz, go first. All right. Mary wabama ningangara nchinzizwa pano charo ndoda murume akazvitemba vanogara vachinzwa chitaura ndoda murume anozvimiririra pane vamwe varume kana kuti akangozvitemba because pane some guys already vanonga zvekungofila kuti handisi kukwana apa waudzwa nani kuti hausi kukwana mbotorai here kupfekedzera kandi haite uyu haite chii chaasingaite watraya here handi that ukangogara watozvisideline aka zvimwe uchangogara uchingori munhu yaye kana nendotonyana newe ndoenda kupi navo baba nhingi munhu anongotyira kure you see saka that's a no to me ukangogara watya kana approach kuna anotanza ashikiki handishike handi ndoda kuti akubata murume bhachi donandanzi iwe enda wega shika ndoda kurume neconfidence nekuti murume uyu anoti murume pana varume asingabikiswe sadza parufu pfeke kutozambia nedhukunzi baba nhingi pfeke kubikai sadza ndidi ende ndoda zvezvakanga zvimbotaurayo Mary kuti anzi ndandidi zvekubvunza kuti une makore mangani uzoda uzodii of course pane kakubvunza kanovhundutsa because hatisi kuda kuwesitana kana nguva saka pane ma4th questions ekuti if you want to know please ask directly. Kuna a bit about the bush. If you want to know this, you want to go to Mashingo. Unobuda kushavane apa ruda kwenda meni pakati town iri pakati peMasvingo neShivane ndipo ruda kwenda vatautombochanga mbobudikira uko uzodzoka. You're wasting time. I don't want people that waste other people's time. Handidi undiwestira nguva kana iwe uri kuziva zvauri kuda bvunza kana zvauri kuona izvi ukazviona bvunza ndizvo here zvandiri kuona unopfeka magirazi here kana ndisina kuapfeka musoyo uno ndakambona kupfeka magirazi ko asi une problem maziso. You want to know, so ask what you want to know because that's really what you want to know. Also so you're being truthful. You never that to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and but it's much good song you go do that nuri but me voluntary information ekuti aika unozvidipotesa wega una paper utanga batu wangobvunza una office wakuzvitaurira wega enda nebhora handiti kana time yasvika ndipo unokona kuzotaura zvinoenderana nebhora racho kuti kudyiwa maningi Chelsea yataurwa kana kuti ameno atmazvona saka that's me and futi ndakura zero rinai usikona wazvotidai pane zvimwe zvekuti you can give and take pane mimwe ngatidai una kuti aiwa zero vachadi kana ndisingakwanise kuti ndichaita zvauda kuti tichida izvozvo kana kuti uchiona kuti it's a no because handingava 100% zvese kana kuti iwe haungava 100% zvese but pane mabasics atinongoti we can give and take aiwa iwe ndiwe ini ndini but tikada kuita tese tikasa iwe neni tikaita tese zvinobuda hanze pekuti ndongoti zvangu chine ndizvaunoda ndichada zvakati ndoda zvakati zvangu zvakowo ndikazvitorawo tikazvisanganisa nezvandiri kuda inini zvikaenzana tawirirana
handiti because tese takatosiyana zvatoda zvakasiyana but kuda kuti tiwirirane zvaunoda iwe nezvandinoda, we have to infuse them together. So if kana magetsi akati tumoto tukasparka tozoda kuti tinokwidza ndima. Saka inini handidi munhu anofoseredza kuti zvinhu zvandataura kuti ngatichimbonipawo nguva. Handiti ini handi kufoseredzewo, ini ndoda zvinhu zvandodawo ini ndoda expecta kuti iwe unozvidawo, kana zvaunodawo iwewe expecta kuti mumwe munhu anozvidawo. Haikona kuti iwe zvausingadi kuitirwa ndozvaunoda kuti munhu akuitire. Nekuti ndoda kuti ufambe pamarasha emoto aya, asi ukanditi famba pamarasha emoto handikwanisi kupafamba, ndakutiza. Toda zvinhu zviri simple because ndisati munhu unototya zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita imposition of just because uri kungotya. Ndinokwanisa here sibo anotaurisa here vanhu nagwangu handi vanhu anotaurisa. Kukataura naye ukachama ndokuza uchitaurisa but pana vanhu vanokumbira kuti udzikame. Handidzikame here. Ndokona kutodzikama ukatoshamisika because ndozvauri kuda ndawirirana newe kuti ndozvandichaitawo. Kwete kuti unoda kundiumba, Mwari akandisika ndakadaiwo wakuti uita Mwari wechingano wechitu. Unoda kundiumburudza kunditi handizika madhaka ekumombe aya kuti ngatimboisa mombe idzi kumombe dziedze natiki nafarai nafarisai kana ndatadza kwaumba ndopwanya futi madhaka aya ndotangisa kwaumba. Zvandakatori izvozvo ndizvori, but you can also tone down. You can tone down to meet what your criteria yairi. Kana kuti zvandataura inini ndambotaura earlier na-articulation zvekuti even pamabasa shape pana kunyanya kuti toda mature between ages of 14 to 22. Saka kana kuti kana una 16, 17, 18, 19, 20 it's a wide range unoqualify. Kana wa 24 zvachaiti, they don't want to waste your time, you don't want to waste their time, but unenge une qualifications sakudiwa. Munhu anotoda 5 years experience, munhu ane A level, munhu akazodai, but toda ma-age inofa 14 kusvika 22, iwo wane 25. Kuratidza kuti hausi kukwana. You see what I mean? Saka inini ndinokuuya kuti Simbo rasta iri kairi. Da kuti wamboti chimborigera. Wondipawo mari dzako, vandakudza kuti ari 10 years kana 15 years kuti ndichagera. Kana zvizvo ndopfeka zvangu madhuku, indiro mahetika. Saka sarudza zvaunoda kugera dhuku, maheti, kana kuti unganditi zvaunongotoda iwe ndozvanofanira kuti usandigogodzere. Ina ndikugogodzerawo. And the point of vhete vanhu handimedi kuti isisi tabve zoroka uzoona kwatobata kamwana ndichiti ndakabudisa zamu ndichamwisa mwana mukore uno inini hangu handichazvikwanisi. Lucky enough apa profile yangu handisi kuti ndiri kupanga, ndakatowanikwa naye takatosangana naye akatononioni ndozvandotoda. Saka tiri clear handiti kuti zvevana tinavo tongoinfusa vana tinavo totorera vanhu varipo kuzoti ndichaona sekuru vachienda kunomira kuassembly vachiti ndine mwana wangu uyo kana mwana anotisa that was your grandfather. That's my dad. Vana hazvitaiti. Saka zvinoenderana nekuti iwowo handiti gagairawa naye kuti toda akati akatsika mupirija hanzi nasekuru uya ane magara akafamba akati ane magara anoti ndizvozvo anenge achindawo munhu ane magara akadaro. Ini ndodawo ndinazonyataurisa ndozongenda kunya kudai, but matoziva kuti hatifanira kumanikidzana. Yes, ndinouya ndichiti ndoda nendebvu, ndoda nezuda, ndoda nerasta, ndoda kana akasvikawo pamwe asina ndebvu nezvimwe zvinhu akaqualifya zvimwe zvinhu tinowirirana. Nai azvizoda but pane zvimwe zvanaitesa zvandotoda inini ndinoda munhu good smile of course nginini ukafamba pachainga apa tizvisoti kuti vanhu vadikita azodai nokuti kugeza chaiko hakuenderi kuchikoro. Saka ndoda vanogeza wakazvitemba, just zvitembewo mani. Handiti pfeka hembe yakaunyana but ndizoti iyi yakaunyana nokuti aina ndina but this is my favorite shirt. Yakapfeka shirt yangu kana dai uendi kuainira shirt yenyu budi aina shirt yawa your favorite shirt ndopfeka patesi. Saka yes ndoda munhu akazviti murume anomizika pane varume akazviti achiti ndini pano, ndini shumba, ndini mhofu, ndinochera kai anachera kwatobva ukasimbiwa kana mhofu anomira. Saka ndikazowa ndisanga handichawanikwi kana mhofu ndibaba kwandibhuti
totowanikwaona vana dhiwa vana nhingi nana shumba nana mbizi nana hungwe but kushumba ndo kwangu kuti shumba kanyi kuti ndemage yaterritory ona saka ndo zvandotoda izvozvo. Be who you want to be, but kana uchitoda be confident. Rovera at least watozati wangu wachitry watozorovera kumadziro warovera but asina ndakananga ipapo ndazokurovera zvangu unokuti ndinopasvika here apa ndisvikini uzwa nani banga anotaurisa asikiki intimidated. Pane vanhu vakawanda vakazouya iko zvino taikuona takati maindiona makadii kundinyenga mazuva akandiona kuzona handisi not available makunditsvaga naniwo kana neniwo ndakauyangaima ndakanda kumirai kuti mundinyenge but hazvichaita iko zvino izvi because ndakatonyengwa kare handi mazviona but nenyaya yekutya iye kuti anzi unotyisidzira chii chandotyidzira ndapfeka mask handinopfeka mask ndingorini but nenyaya yekuti ndotaurisa watya kusvika funa kuti chimodzika masivo ndakutaura newe ndobva ndanyarara ndobva taura kuti ndafunga kuti ndiute vana anzi mwana anziti mukadzi wevana vangu zati ini vana ndichaiti vana ivava vatinavo ndo vakatova vana vedu tese asi zvekuti uchandaona ndakatakura 9 months that's a waste of my time handingaiti izvozvo ndamba ndichaenda kumaternity zvaita seko mapedza matenda ndio matenda kaya kutenda murume nenhumbu tizvidi izvozvo isu aiva ndikaiti ndigumire pano yakareba kanhingirist yacho yangu haitorina kureba ini because I know what I want. It's 5 things. I've even given you predetermined 5. 1, God-fearing. 1 biggest most thing, God-fearing. 2, you have to respect yourself. 3, understand who you are. Quite respect unopane pamwe pekuzvityira and all that, but knowing who you are, that's 3. Number 4, be willing to be open and vulnerable in a relationship. That's the most important one. 3, but God is the most. 3, being vulnerable, respecting yourself and knowing who you are. And the last one, without a doubt, you better be able to love me for who I am. Chat. That's it. In the pizza. But God-fearing, respect yourself. Respect yourself. Know who you are. Number 3. Number 4, be vulnerable. Be vulnerable. Zivai to open yourself up so that you can if you have a lot of baggage and be vulnerable to the point you understand that I am not going to use it against you. And the last one, learn to love me for who I am. Zvemari zvekuzoti akamira nechiuno chakadii zvakadaro kaizvo. That is secondary to those 5. Chete ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Right, Andy Connie. Hello, everyone. We are good. How are you? Right. I think I'm just gonna go straight to profiling yangu inini because I think people have explained well what is profiling, right? But before that, please allow me to say what I want and how I do what I do. Not that this is wrong, because I tell you it has worked for me. Saga, at my age, at 45, nobody can say Haji Shanti because it works for me. Saga, profiling is an individual thing. So no, those niggas millionaire. Allow them to search for that millionaire. Anoziva kwekutambira kwekuti ninotambira kwakati ndo kwavari idzo shiri dzacho ainonzi hove dzacho ndo kwadziro
anotambira ikoko nozvekuzomudzikisira unomuwana sekwe iwewe woshanda kuMcDonald's chichi. No, it doesn't work like that. I like people that is so positive about themselves. So number one, when it comes to profiling, I look at myself. Zvandiri inini kusakoni. Koni number one, mutomboy. Akakura ari mutomboy. I think like a man. I behave like a man. Right? Ndotaura semurume. Ndotaura zvine mutsindo. I challenge men. Andina zvekuti kwanzi, hey, murume wangu, respect. Respect doesn't work for me. So I look for a man anondibvumira kuita zvandiri izvozvi without changing me. Because I'm not in a rush. Kana ndichipinda mudating world, I'm never in a rush. Nyangwe ndikadata uyu ndodata uyu mangwana ndodata uyu mangwana. It's okay. Ndinomuwana anoziva zvandiri kuda. Right? So there's things turn off before I go to dating nemurume. Number one, my tattoo. My tattoos and piercings, whatever, right? And I don't hang around them when I'm no smoker at all. What anything that's got smoke, I do not hang around. I do not even, okay, dating, it comes into pieces. Dating. Okay, I'm talking about dating. I want to have a relationship now, maybe to leading to marriage. Whatever. Because like me, I date men because I love eating. So I allow them to take me out for dates. I'm not looking for a man because I bought a man. So I'm going to talk about a relationship with a man, right? So it's the piercing, the smoking. I do not do animal lovers, right? Teaching doro, very tricky. And I don't know. I can accept muruma nongoma casually. Not the jumbo prop and the boys. I do not do vedora. Better off ari murume asinga to midoro. My way nikato kundanta toka zako. Right? Teach me don't put her off in a man. I like very my athletes. People, marume right? And nabasa to wakashata, but as long as you've got that body, wakareba, uneti mabasuru twako, unombo jima, uchi manya, because I'm an outgoing person, right? Like I can say, you're more of an outdoors person than Mumba mugariki. Saka I like a man anotambira kunze, and I've never dated, and I don't think I'll ever date a man anofara soccer. I'm sorry to say. Soccer and me, I don't date. I might love soccer and kepe and Liverpool, right? But murume another bora. I mean, that's just cool love. I don't waste my time, right? Saka teach me foot. Pa Maria pa. Aywa Maria kanak. Msado unyeperan. Maria kanak. Right? In seminary outgoing. Anodo je tamba je kunza uko. Kushnoda mari. So I do not date murume akashake. Anabasa tini maripi, but as long as you can afford, because and did you date a munya good in dinjara majiko badara bills. Kutakunda kwakati anongonza and dinamari hey chakati. Saka that means ndina to badara. And I'm a woman. Saka way. Unless you are my friend. Yeah, I can do that. But there are a relationship. I work kana 50-50 not with ushanda McDonald's. Saka utorina kamari because chango pira ku rent in food and transport. Why are we dating somebody like me? I work at land. And then quite I can't really think of much. Because we're on the total. But in one person if you won't go for even first date then. These three things, I mean, Jason, I mentioned Jiri Maori. Jongo pera pa phone. And I don't beat about the push but I chichi. Sorry, but I just so fambizana. I just quit. Because now I think with my friends. No, but I took some music in my friends. And we can carry on talking. But I pass Gerudo.
because you know, in one thing I don't do, I don't settle because those people. Kunyeperana kuyake kuti memchinyeperana tanzi ndozviripo pakuti kudiniko. The world has got 50 billion. I don't know how many men are out there. Saka I don't settle kuti kwanzi ndozvanzi zviripo saka murume andida because anomwe hake doro, let me just accept. No, zvandoda and I don't budge. The other things that I can budge, maybe, and for even in education, to me it's very important. It's very important because power level gumira form 4, right? Jobora. So it depends on what after form 4 year. There's some people in form 4, but you know they've got very good jobs. Yeah, don't angry about. Not to form 4. Something that is very important that turns me off. I do not date my mechanics. I can't look at those people. Sorry. Oh, I didn't black. Yes, that to me, because in any people left understand me. Naturally was born like that. Even as people to varume chete nevakadzi kana one manails ako ndikaona pasi manails pako pane zvinhu black soka kana even tiri kudya lunch ka ndakutopush off my plate away zvatonditena off kudhara. Saka I want a person saka nditi handitombotambiri kuna nemechanics yangu ukaita mari yakaita sei. I will not date a mechanic because ipapapo no. My engineer yes very smart vane mabasa ari smart ndokuscreena kwangu huko musandishore ndokuscreena kwangu kwandinofata kwezoti unonzwa shuga uchiona munhu nozvekuti kwanzi ndangomuda because haane basa rakanaka but aiwa kwandiri hakuna but I'm not in a rush. Ava vemukwenda iko zvinezvi because ndaanawo mukwende dewa ndakambotaura ndikati before ameno ndikudze here ndakambodata a guy just going on a date naye uzvazvazuti unenge uchiscreena munhu ka anga ine mukwende wake. I don't know if he was lying but ndozvakaita kuti ndibva ndatoita turn off kuti totally I didn't want. Akanditi kwanzi mukwende unokwidzwa nechi hanzi ndoita bonyora ndotora chii changu urume hwangu uya ndohwisa mumalocks angu handi saka unoona varume vaya vanonga nechi vane mikwende ndokuti rikure. I never ever nyange ndatoti ndikapinda mukombi pane munhu agara ane mukwende wake I would move. Ikata ndobuda mukombi kandinogara pane imwe seat. Ndakazozvivenga zvisingaiti. Now I think kwakukuro nekuona kuti mukwende is good for me mandawisa. You know, so that's when I started like, you know, researching with that. Saka munhu aitodinyepera kauya. You know, ndobona hangu papa Facebook asi nokati Mwari ngave naye. I no, I don't settle. Sorry, I don't. Zvandoda ndozvandoda. And ndiri munhu anoumba zvazvoti kwanzi uchaumba wake ini ndinoumba wangu ini. And I always get whatever ndandaumba ndozvandinotowana because ndatanga ndaumba and I visualize on that person and I go out on the market and I search for those ndobva ndamunyurura. That's how I do it. And because I think it's because the past always molds you to be the person that you are. In from the first incident that made me change. But I turned out the profile because before then go down to gym. Oh, you're poor man. And that was all. That's my only requirement. Up until that's the point there. So I said to myself, no, man, profiling is very important and you have to know what you want and go for what you want. From that day, I wanted it both. And ndotaurisa futi ndozvimwe ndakangana ndinotaurisa ndinonyarara pakurara chete. Saka I want a person anoda munhu anoreketa kusvikana doka. Zvazoti kwanzi kutaurisa I've got a very loud voice and I don't keep quiet. It's story after story. Don't one topic, but after 2 hours, but it's for 6 my topics. So I want an intellectual person who, you know, I just one topic, no. Nemunantama video games, Anjidi.
That's enough for me. Ndaumpa wangu chitaura ichinzi. Ko wakamboti kana ukarara hope dzikapera unomutsa wakatoda munhu akaita sezve? Because ndotaurisa and about insomnia, that's a bad thing. Saka ndiri kushaya hope. Problem yangu ndikandusha hope ndichingotena mubhedha ndichitena ukatendera kwadai ukatendera kwadai wozokushaya hope. Saka it disturbs the other person. Andokumusati atimuka tototanga kutotaura. Saka handidi izvozvo ndikwanzei iwe kana uchero unorara kwakati handiendika ukundidzingire. Brother, that's why I always say I always find munhu ndine insomnia ndototsvaga ndane insomnia tofanana tese because hapana achechemera munhu. Ndototsvaga vandiri kudai vavo vanongoenderana nezvandiri. Okay. Mapedza randikoni? Yeah, ndapedza. Right. Mukoma rase makamugara kandipa sibanda we need to help andi vari phone then kuzonzwa ma views akati vanana ndikoni mukoma Claude vaita ma candidates the shop is still open ana anti Mary vari report shionesana chenda takadaro. Mukoma rase. Mukoma rase vari peida. Vakotsira varara. All right. Vamasibanda taura zvenyu. Vanenge vachichinzwa vari muhope. Hello. Amuka. Okay. Okay. Mukoma Russell. Muguru. I was on mute. Anotaura in their sleep. Muguru. Amuka, I can see. Azviita tete ndakatera kuti muchataura rani ndataura ndakarara andinoti ndichirara kai. Unozotaura muri muhope motaura zvamamusingafaniri kutaura panai. Chandangofanira chete ndechekuti ndafara mukoma wangu vadzoka varipo pamhepo vapenyu. Mwari anopa anotora. Ndozvinoitika muupenyu hakuna patichagara panyika kusvikira narini. Nyaya yemataura iyi mukoma Dhewa. Panotinetsei munhu hanzi ngaasapinde murudo aine kamoyo kemango. Mukoma Rasa, 1 second. Sorry. Andikoni. I think ichera vande the same problem yake ozana chera na iyo isomia inorapwa nei indotambura kuvata vedwe. Saka I'll let you guys talk behind the scenes if there's help that you guys can discuss and everything. Endra Mukoma Rasa. Naona comment yakanyorwa hapo. No, ndakateerera zvangu panyaya dzamamuchitaura vanhu vese. Kuti hanzi munhu anogona kupinda murudo ka achine hanzi haapinde nebhutsu yese zvakangofanira munhu anenge apfeka gogo, munhu akufamba achitanga akapfeka mahips mama hanzi buruka mumango, inonzi buruka mumango ka. Munhu wekuti iwe usada kuda kuti hanzi kana une zvaunoda iwewe kuti ngazviitwe izvozvo usingazivi kuti werimwe divi unofanira kunge uchisanganisa kuti musangane pakati nepakati kuti munzwisane kuti chii chinodiwa. Zvati kusvika iwe usikongoita kuti hanzi mutemo wangu ndewekuti zvakati munhu ngaaite zvandiri kuda zvandonzwa kuda ndezvekuti munhu ngaagadzirise unhu hwakati munhu ngaagadza unhu hwakati. Iwewe wacho are you ready also to meet the other end needs of the other end person zvaanodawo. Kana usada kuti upinde murudo uine kugadzisa mistake yako yerudo rwako rwokudhara. Anomabona Mukoma Dhewa. Ngatifungirane muupenyu because kazhinji kana tiri sevanhu vechirume isusu ndokunosvika ndoti ndoda zvakati. Izvozvo zvauri izvozvo zvikapindurudzwa kuti zvitarire ndozvokudiwa kwerimwe divi unozvikwanisa here? Kana kuti zvokungomhanya kuda kuti tiise mitemo kana kuti tivhure muromo kana kuti tiite hunonzi upimbi ndoga. Unomera nekudivi ratisina rimwe divi risingakwanisa kuita sei
ndisingakwanise kuzvitambira but ndiwo usingakwanise kuzvitambira zviro zvauri kutaura izvozvo kune mumwe munhu hani mavanzi because munhu wechikadzi kana haakwanisa hakuna chinonzi hanzi munhu wechikadzi anogona kuzvichengeta. Tinofanira kutoti titambire vanhu vareka kutaura kavo kasingaperi kari mavari. Hakuna paunowana munhu anonzi akanyarara munhu wechikadzi, hazviitike. Ipapo kunyepa kutongorarama upenyu hwatiri kuti ndekuti ngatinzwidzane tisvike pakuti ndidanane nemunhu wangu, ndinzwewo zvaari kuda nezvandinoda kuti zvinoshanda here. Pamunotanga kusangana paipa ngatitaurirane pachena, ngatisawanzirane. Mazuva ano hatisina upenyu hwekuti handichawandisirana ka, zvinhu zvese tiri kuita mubve pane masocial media, vanhu vanenge vachizozivizitika pane pachiita sei, but iwo ukada kutadza kubuda upo pachena kuti okay ndanga ndakatarisirawo kuti zvakane zvakati, naye achitaurawo zvake, which means are you gonna work on those points or you can't? Mavanzisai pamo tekupabata kwete kuda kuti hanzi kwete kumba kwachete kunongonzi ndokunobikwawo unonaka, kwenyu munobika muchaiwa. Hazviitira izvozvo. Because mostly we have gone into a relationship where titsvage zvinhu zvatisingakwanise isusu kuti tizvitambire. You want to put yourself into high expectations, of which don't expect somebody to be what you want. Mwari chaiye anogona kukupa nyika, anogona kukupa simba rekuti usenze, utenge land, utenge zvidhina, uvake imba yauri kuda. Hakupe chinhu chauri kuda chaicho exactly, but he has to give you the power for you to work and build what you want. So don't just expect kuti munhu ngaangoita zvandiri kuda inini because that's how I'm living. Ndo zvandiri kuda vanhu ndo zvakatadzwa nababa vangu, kana kuti ndo zvakatadzwa nasekuru vangu. Ini ndakuda mukadzi ndimuite kunonzi remote kana kuti iite kunge TV ka, nekuti hanzi nhasi handisi kuzwa kuda kuiona, ndoda kumboona kana YouTube, ndoda kumboona Netflix, ndoda kumboona vanonzi machiva haapere ka, akawanda ka, machaneli emahara. Don't expect izvozvo kuti munhu ngaaite zvaunga. Let's meet 50 to 50 kuti we see where we're going. Atete okay, ndakuda mwanasikana chakati nechakati ndozvinhu zvandakatarisira muupenyu. Iye unozviona sei? Iye uchione zvake, because naye munhu ka ane mafeelings ka. Hatisi kuti hanzi ngazingoitika kudivi rimwe chete. Ngatisadzvanyirane. Ndosaka uchiona kuti oro munhu wakakuti ukada kupinda murelationship nechironda, haiende kure relationship iyoyo. Kuti zvakafanana nemunhu anogona kugadzikirwa bhora rechitinha kanenge rakaita kukakwa riri musaka rakakakwa so robva raiswa apo, munobva mira kuseri ranzi rovapenda, haundikweze iwe neshungu mayo kuti ndinotamba bhora kai, ndika ndirove kai iri bhora iri raiswa apa ipenda iri pachena kai, unotimbira kakutimba chitinha dzekuri ukazochema. Don't expect too much in a relationship. But vanhu in a relationship is whereby people they make decisions ekuti vanofamba vachigadzirisana. Naye vakadzi ngavasambururuke maningi kunge angaiwaka usada kumhara basi, because munhu unogona kuda kumuudza kuti we are doing this. Jara rinonetsa mukomadhewa wakutotora musharapu kuda kuti uri kwapura kuti rimhare basi. We are surviving upenyu hwekuti kana uri upenyu hwekuti tiri kuita anonzi makakatanwa, hapana chinofamba. If you look at the relationship that we have is the new generation, but they are not lasting long because of mwana ngachiti zvakati, mwana ngachiti zvakati. Kune munhu ada kusvika nembabvu
dzekuda kudhonza kuti ndini ndakapenga, ndini baba, saka unofanira kutoteerera inini. Wainzwa here iyoyo? Handinzwaro kainini, ndine yese. But how is the other end person anozvitambira sei? Which means you're only thinking on yourself. Arimazona. Ndikuzvifungira inini ndega without knowing the other end person kuti achazviona sei. Funga kuti the other end person akaunzwa zvake mitemo yake kuti ngaipindu chita izo mukomandewa. Okay, ndakunzwa baby zvawataura. Masangana ka muchiri kutanga rudo kako. Baruro ndainzwa ngeya wataura. Ino diyo rangu rakati. Uchazvikwanisa here iwewe wacho nyakutaura? Wakuda kuti zvitange ndinonzi nyakutumbura haunzwe iwe, haudzirwe. Bhora nderako ndopokuti anzi ukangogumbuka iwewe chete bhora rapera. Kuvamwe unochafungira kuti wada kutambauka. Usagumbuke iwewe zvokuti anzi ndinobva bhora rapera kanzi nekuti ndera baba wangu kana kuti ndindakatengerwa baba wangu anosenza kuHarare ndoakanditengera bhora. Aiwa. Tamba bhora mese mufumutise mufare zvakafanana nevamwe vanhu. We have ventured into a relationship tine zvironda. Chironda ngachipore. Murudo rutsva harufaniri kunge ruchipindwa nechironda chekudhara. Murudo rutsva harufaniri kunge ruchipindwa nemunhu ane manyukirwa. Hanzi kuti hanzi munhu anonzi akanaiwa ka. Chironda chaicho chatanga 40 kana vaziya manyukirwa chaicho aitika iye kuti hanzi munhu akakwatanga kunai kana kuti tana dzaunosvikira. Tana dzaunosvikira. Usazoda kuchema hanzi varume ndiri baba wenyu. Ndiri baba wenyu pakuti kuti tana dzaunosvikira zvaunokwanisa kuti uite chaizvo. Tiri kukanganzika pakuti tinoda kutana dzatisingasvikire mangu ndozotiruma. A relationship is not even going forward because you got high expectations. Those high expectations that you expect from the end person. Bache zvako iwe wakwanisa kudzitambira kana zvakuda kuitika. Kunzanzi ngazvitike kudivi rako iwe kusaidhi rako. Utouya wakaoma musoro kuita ngononzi rikuru. Handizivi kuti ndingati ngononzi wakaoma musoro kuti zviite sei. Kuita ngawawo wechipuka. Tiri maungwe ka. Nechimbotara nechimaungwe ka paya nechimbotara kuti yonini kana uda kutonzanzi ndiwe dhehwa kwayonini mwana wekwayaekera. Akuoma musoro. Don't be a hard nut in a relationship. Be somebody who's willing to do a 50-50 situation. Don't expect your expectations to be the ones that need to be respected. You need to respect what somebody zvaanodawo. Tine kachinyakare katinako kekuti anzi ana baba edu ndo vakawana vakadzi kare. Isi hatina kuwana vakadzi. Vakadzi vamanye vanoda kutamba. Variko vakadzi vanoda dzimba. But they have suffered kupretenda kuti ndingadii ndichasekwa kumba kwedu ndichadii. Kuna vamwe vakadzi varipo mudzimba. They are only surviving for the kids kuti vanzi vane vana kana kuti vanhu vekumbakaoro kumusha kwavanozidii kana kutya kuti pfuma chadzi inoda kudzorerwa mari yakachekwa kudhara, which is very bad. Tiri kushungurudza vanhu mudzimba umu. I've seen a lot of things that has happened like back in South Africa or back at home, whereby somebody is forcing a relationship that has got no soup. Nyama yakana yaoma. Chimguyu hachisina sauti. Munhu kana asakuda hachakuda. Chimguyu hachisina soup. Let the person go. Because you're only thinking on yourself as a man. Because upenyu hwatokurarama ndokuti ndinoda kuti zvandoda ngazviitwe zvandisingada handizvide. Let's not force those things kuba upenyu hwakanzi mukadzi imbabvu yakabva pamurume, as Bible say.
I don't know which Bible says, but in the Bible whereby the Roman Catholic have said, Mwari akasika munhu Mwari ndobva azotora mbabvu yake pamunhurume kuti uyu ndiye munhu achakubatsira. Mukadzi is a helper. Ngatisatore those things for granted. A helper needs a helper. Munzwiro tsitsi. Zvamune matiza mukomadheva nzoone apo. Mukomo wangu apo kuwa. Ndo zvavanonetsaka ndo vanonzove manwiwa ka. Mwana wekwayo nini wokwayengera ka. Ndoita nyibotwasura miri ndikana madagara panzvimbo 1 mabhonzo acharubva atanga kuti kekekeke saka ndoita nchimbotwasa ndikatwasanuka. Hanzi kakasikorokoro mudhevadheva andi mawanzwa radzi kunombota achiti kekekeke. Bakaedzwa kupisa undiyo kekeke. Right, Mkomadeva, let's what I can say is only let's people meet, for example, like in a first date or what. Let's discuss what you want and what I want. And don't say I'm a man, I can overpower a woman. Are you willing to do what you're saying to the other person so that the relationship can move on? But tukita umbimindoka ndo watina mostly vanochirume kana kuti ndinenge ndine kuti anzi andinzwaro kana ndindakapenga ndine yese ndakatojamuka kana vatondi iwe anditwe izvozvo. Ine ndotoda inini usauye uchida kukontrora mwana wemunhu, but uya muchigadzisa upenyu kuti upenyu huende pamberi. Tupinda marelationship tine zvironda ndopa kuzopedzera kutengesa zvigunwa ikaipapo. Ndikanimbonyarara zva. Okay. Thanks Mukoma Rasa inova mvura. Right. Vamasibanda muri sei? I think ndinakola katinobatsira nyaya yedhendo rangu kuti gaga. Vamasibanda masora sei? Ndaswera hangu, maswera sei? Mushe. Ko ndangoti maswera sei umwe munhu akuseka. Ko ndikufarira, amudi kufarirwa makaita sei? He? Ndikufarira kufarira kuti masvika. Manzwa kuti ndoda kuti chii? Taurai kani. Deva vanoita chemistry apa. Ngoitika ipapa patakangoti gozo. Tete ndimuchajambiwa nekombiyuta here nayo. Chii? Naimi, vanhu varongotanga useka isi takangoti gozo. Chemistry yayo tachitaura kai. Don't ignore the feelings. Saka muri kuti zvangu zvatoita here guys, ndakutoenda kuAmerica here ini. Hangopinda uchingoseka ivo vachingozhinya pascreen. Dewa maona mombe idzo piwai mombe saka shopi yanetsa. Pane munhu atoya kuinbox akati amukoma ndavafarira nchawapa nhamba ndikada kuvharisa shopu. Mambokadzi akati aiwa dewa muvharisa shopu, munhu apinda achiedza muzukuru wangu. Hanzvadzi yangu vane right yekutaura zvavanoda. Andotaura uyo wekutora achiita inbox yazvo vamwe vaya vakangotanga kuseka zvinhu zvine malevels izvo. Wamakadi inbox umwe wangu yakati pepepepepe isi takangopusa panapa. Lava idupotera unotorerwa. Dai aine zvakungoswera uchiti inbox dear elder chichi ore vamwe wangu vakangotanga kuseka zvikatofara. Ndi vanhu vari pano nhasika. Yeah, mandisipaka zvangu. Anyway, so inini ndapinda late, so pamwe zvimwe zvinhu zvese zvataurwa amen. So inini hangu nyaya yeprofiling, for me it started really nyaya yekuti you need to ask yourself kuti why do I want to be with another person? Inini wacho nditombori munhu anogarika naye here. Ndinotodikawo here inini wacho. It's in my own character. So, it's a journey, and ndati ndasvika hangu
pandinoda, but that's how it really started, because I wanted to understand myself. Ndakatosvika paextent yekufonera my ex-husband ndikati chimbonyatsondudza kuti pane nyaya dzakadai zvakamira sei, pane nyaya dzakadai ndakamira sei, what do you think, ndepapa unofunga panoda kugadziriswa, things like that, because I really wanted to understand my own self. Handiti. So anyway, Kone anga achitaura nyaya yekutaurisa, Kone tinotaurisa takawanda. Ndofunga ameno kamwe kanhu kaextra kakangoiswa matiri naMwari kekutaura. Because vakadzi we can talk. Yeah. So, and then for me, nyaya yekuti uri kuprofila munhu. I profile because ndinofunga kuti when I want to be in a relationship, at the end of the day, I want a proper relationship, a covenant relationship. And it's yokuzoti avamai nababa. So when I look at someone, ndikaifunga zvandinenge ndafunga nezvako, ndikangokuimagina uri kumba kwangu, uri baba vevana vangu, tiri tese all the time, tiri kunhamo, tiri kumuchato, tiri pai, ndikaona kunge zvisinganyatsobude kana ku second date, no, handichatodi, because ndendatoona kuti no, handifungi kuti we are here for the same reasons. Out there are lots of people vanokuda ngoita zvavo mujolo, casual relationships, and then I'm always outright and say I'm not looking for a casual relationship. If you are looking for a casual relationship, I watsvaga furirira zvako. I want something that is serious, and userious wacho tinozozvionera kumberi uko, and maybe it might not work out. That's fine, but kekutanga ngatingotanga tabudirana pachena kuti handisi kutsvaga mujolo mujolo pasinawo. Not me. Kune vari kutouda vachitoushaya, togona kutokupai ma-CV awo wopfuura zvako woenda ikoko, because there are people who are like that, who want casual relationships. Inini handisi kudaba zvekutamba, takatamba kudhara. So the first thing per profile yangu is, I want a person who is God fearing. Kana tichiti God fearing, handisi kutaura zvefeki zveshe zvevanhu vanongoti pamberi paMwari chokwadi chichichi. No. If I'm talking to you and we are chatting and we go out on a date or two, I can tell if you are God fearing or if you are faking it, because inini ndine ndatopinda nemoyo wese ndechinyatso kukuvheneka chaiko chaiko. Because when you are chatting, you can tell people who talk things that are not scriptural. Nemunhu anenge achisuggesta zvinhu zvaunonyatsoona kuti uyu munhu iko zvekunyepera kana kuti kuchechika, ndezvekuti pane zvaari kutsvaga zvake. Because we've been there, out there. Kune vanhu vanonyepera kakuti vanonyepedzera kuziva shoko nevanonyepedzera kuda Mwari, because anenge achida zvaari kuda pauri. So ipapapo I can tell kuti this one inhema, hapana God fearing baba, ingano dziri kutaurwa dzekuda kundifadza, because inini shoko ndinoriziva. Ukataura chinhu chekunyepa, no. Plus also handidi munhu anonyepa. I don't like statement inini riya rinotondibhora nevanhu ndanzi rume risinganyepe. Harirore. I don't like that statement. Handitozvidi kusvika kupedzisira. Ndikatongozvisenza chaiko tichitori kutotaura nyaya muinbox chaimo, ndinoenda kutokutaura kuti inini zvemajokes handikoba. Zvekunyepa, I don't like it. There are people who can lie, for no reason. Because for me, ndechida kuvhunza kuti saka pauri kunyepa wanyepa kuti zviite sei? What is the reason why ipapo wanyepa? If I ask you a simple question and you lie to me, unechikonzero why wanyepa? It's either you want to give me a fake impression of who you are, or you are hiding something chauchuri kutya kuti ndikazoziva pamwe ndozoti handichadi kutaura newe or something like that. Ina handifariri munhu anonyepa. Ukanyepa, forget it. Handichatodi. I try not to lie. Yeah. But handisi kuti I'm going to say hi. First day ndotanga kutokudza kuti yes, I'm 44, I have so many children, I'm not saying that.
but all I'm saying is pane nhema dzimwe I mean there's no reason, and ukatanga ukangonyepa chinhu one day ndakutofunga kuti zvimwe zvese zviya wanyepa futi. So for me hangu ini kunyeperwa itrigger handitodi, ukangotanga kunyepa chete zvatofa handichatodi. So God fearing and munhu asinganyepi, and also you know someone who kuti ane you know conducting business at the city gate. Vanoriziva shoko varikutoziva zvandiri kutaura. Because isuka hatisi daughters of Zion handiti techida kuzoita ana Proverbs 31. Zvino if you are not conducting business at the city gate, what am I going to be helping you to do? Tiita nezvei, tiri kubuildei, you know. So you've got to be doing something. Yeah, kana kushanda, yes, and your career, are you building it? You know, are you going forward or backwards? You know, what's happening with you? Kana in a side hustle or, you know, major hustle or something, you know, there's got to be something, some substance there. Some substance there. Yeah. I think and accountability. Into that munhu are accountable to, and who keeps their word and who explains. Munhu communicate, taura nyaya yako handiti kana ndati ndoda kuya kuzokuona musi weTuesday comes ndozvimarineta anakona anozviziva izvi ozvimarinetawo amai mwana tirima tutsiye, and you don't say anything kuti you are not coming anymore. Itawo munhu ari accountable, you know, and itawo munhu ane anzi chiko na mukoma George chivalry, handiti itawo munhu ari courteous. Give me a call and tell me kuti unoziva zvazoitika zvazofamba zvakadai saka I'm not going to make it today, can we reschedule for this date, kana kuti when are you next available? Kwete kungoti wozotextira munhu ukusvika nguva yonzi kusvika here zvazoitika manje wakuzotaura ndakubvunza. Really, I was waiting and anticipating and waiting to see you. Iwo wakutotaura wako zvemumusoro mako after ndakubvunza. And a lot of other things, you know. If you say you're going to do something, do it. If you can't, tell me before the time comes. But I'm not going to be able to do it. Kwete kungonyarara. Munita accountable. Yeah. I think in this was so far. Atingazokupa list yesterday secrets ese angaenda nemhepo. Okay. Thank you so much. You know, it's quite interesting to know people's preferences, their expectations, what they want, their beliefs, what they tolerate, those who can compromise. But I've seen that most of you guys are not compromising in this profiling and what have you. It's a personal choice. So I'm not gonna waste much time. I need to batra until whatever phone. Then those yakuna Mkoma Cloud. The shop is open. Mkoma Cloud, this case is I know anything much to talk about. The guy is available. He said what you want to say. He will repeat himself what he wants in a woman. Like then whatever kind of CV mambo kazi wati no dewa msafari shop. Munhu isenda apinde mushop edza anonga afitwa anenga asina kufitwa naye utasei ana kufitwa. But one thing that I want to say before Nsandakanganwa, ndeyekuti guys, I want to thank you so much, because when I started this show I was a little bit down, you know, and everything. I thought I wasn't going to last even 30 minutes, but this was so much therapeutic. It helped me a lot listening to people, you guys talking, the support and everything. I just want to say, guys, thank you ever so much from the bottom of my heart and everything. Please, ndatirambe takada say, ndatirambe takadaro. Right, tina anti vari pa phone. So now, what is the best time for someone to disclose their status? She's a qualified nurse, good job, independent woman, but vaita challenge yekuti
vana Abel vari kusangana nawo kana ndingati ruoko rwaandi rwakashata, vari kuattracta vanhu vachose zvigulani, vanozozvibatira vega, havaudzwi. Saka vari kuti murai vazvibvunzire. Andibvunza here mibvunzo yamuda kubvunza. Thank you so much for holding. Okay, ndoda kubvunza inini kuti what's the best way to go around the situation iyoyi yekuti munhu anokupedzera nguva yako, going on a first date, maybe second date, or pamwe makutoshtanyirana asina kukudza status dzako, whereby you have even invested, feeling into this person, only to discover kuti ko munhu akatoviga mapirisi ake kana kuti munhu ari kutorika mapirisi ake, hakusiko kuti munhu haasi kuziva kana kuti ari kutoziva, but is leading you on. Haasi kuda kudeclare status dzake openly kuti akupawo choice yekuti sei, nokuti iye akuona akufarira uri zvauri 100% was declare you are what he's saying, but iye ari kukuudza handingatomboti kana kuti 1% because munhu kana aine status yake that makes 100% of munhu iyeyeyo haasi kukuudza kuti ndo mamiriro ndakaita, kwete kuti hanzi nokuti uchamurambira izvozvo kana but anofana kukupa kana wokuita sei uite umake a choice. Saka situation idzodzo dzakadaro idzodzo ndiri kubvunza kuti what's the best way maybe yokubvunzana status pamadate apa, because I know zvimwe zvinhu might like it's a nuisance like kuti mukuenda pafirst date wakutanga kutobvunzana HIV status. I don't think it's really proper, but all the same kana munhu akufunga kuti uyu musikana ndamufarira uyu the part paanofanirwa kuita sei kukuudzawo, and the part paunofanirwa kutarisa kuti uudzwe so that at least you know kuti tiriita sei tikufamba in the right direction. Pamwe nokuti ndiri kufunga kuti pamwe kusaudza kwandine ndaitwa maybe after 2, 3, 4 dates, pamwe ndiri kumhanyisa, pamwe ndinofanira kumirira maybe kusvima 6 months kuti ndizoudzwa kana kuti I don't know, of which yes unongochiziva kuti tafanira kuenda like mukutaura kuti okay fine you should do it, like the next stage maybe kuenda for blood, nokuti handiti kuziva, I never go to that position yekuti ndakutaurira munhu because munhu angona kuti iye tachiziva hacho kudhara yekuti atori pamapirisi ake, kunenge kuri ngobvumidza. Saka ndorati saka munhu angada kuita buy time kana ngokuwesera nguva yako here, kana kuti ada kublackmaila here kuti you fall deep for him only kuzodiscover kuti situation yake yakamira yakadaro usazokwanisa kumutsiya here, kana ndoparo kundiconfuse papa pakuti at what stage exactly should a person tell you or should I ask, nokuti as I'm telling you I might even just want to know what's your name, what's your age, what's your HIV status, because ndikutoona kutotika a few times I've wasted my time ushotanga kufunga nezvemunhu kutomushayira hope kutoita sei only kuzodiscover kuti you know half the story. Okay, right. So guys, yes, we have got Antipanapa vari kuti iwo challenge yoda ndeyekuti vari kupinda nemoyo, right? The moment she goes for a date, vanenge vainvesta her feelings to the person, right? So she wants to find out kuti how soon can she ask one status, because she had encountered at least 4 occasions from 4 different men, or 3 occasions, whereby vapinda nemoyo, then she only realized it by herself with these guys, they're on medication, they're HIV positive. So those who can help, vabatsire varabvunza kuti zvinobvunzika on the first date here kana kuti chii, because ande vari kupinda nemoyo, vari kupinda kuita kufamba kudaiwo nemoyo zvese, havasi kumbopa time yekumbodai disappointment, vari kuti kana vaenda kudate nemunhu wavo vanenge vainvesta. So how can she go about this? It's a random question for those who can help. I just want to ask you a question. When do you want to know? Because I feel like you're making it about the other person and not yourself. When do you want to know? When do I want to know? I mean, if it's possible, if it's practical, before even knowing their name or their age. But that's not practical in real life. But when is it practical? When do you want to know? When is it reasonable for you, do you feel? Because I feel like you keep saying you wait until you discover. I'm wondering to myself, why don't you just ask to give yourself peace of mind? When do you want to know? Do you want to know on the first date? And if you want to know on the first
conversation on the phone, why don't you ask? What's stopping you from asking? What's stopping me from asking? Yeah, even not to phone. Hello? Yeah, but answer what's stopping you? Even What's stopping you from asking? What stops you from asking straight away? Out of respect and out of belief for in what I'm going into, you know. Just that, not with answer. There is really a good reason why I'm not asking, but no one knows what community. Maybe he can help that's the next thing because it's very important because it's part of them 100%. Saka unongofunga kuti munhu zvari kukudza zvino izvi achangokudza kuti nyaya iyoyo handiti. Then not wafunga kuti okay fine on the first date munhu angabva akudza izvozvo maybe because at the end of the day hakuzowo inini washona pamwe nditongori nestatus dzakafanana idzodzo kuti pamwe musi wachangozviziva changoti ndo yangu takutangira ipapo handiti. Saka out of respect yekuti munhu achaonawo zvakakodzera kuti aita sei andiudzawo kuti you know what ndomamirira ndakaita than leading me on yekuti pamutaita first date second date nokuti kuti ndizozviona it's like I've visited this person and ndikuti ndizosvika pakuzviona which means tiri kutaura endless telephone conversations. You know when things is starting kuti pamwe sleepless night muri kungotaura 2 a.m. muri kutaura, you know, and that conversation never pops up yokuti unoziva zvakuziva ndozvakuziva pane nyandira kutaura newe inini you know zvitori nani kuti munhu azokudza izvi nyangu wangu wachafall into him kuti you know what ndomamirira angu aya, you know wozoti ako disappointed kani yokuzonotanga kuzobata wega kuzoti apa pane mapirisi apa pane and I mean being thankful kuna mwari wokuti you know what pamwe pachona ukapinda zvinhu uri muchokwadi kamwari ahamba kukusamisira nguva yako you find things one way or the other, you know. Saka hapana very good reason why I don't ask, but nongoti out of respect kuti haungamba wangotanga kutungamidza izvozvo ungobhilifa kuti wachakupinda nacho ndochikwanisha pindo nemunhu iyeyo nokuti munenge mukutaura zvinoita direction. Saka hakuti kuti unongotaura anybody ndikutaura vanhu that have kind of connected nokuti muri kutaura navo zvinenge zvine direction nokuti munhu anenge ari kutaurawo zvine direction naye arikuda zvinhu zviri kuenda mberi, you know. Okay, right. Mary, have you been answered? Not sort of, but I feel like you munotaura kuti out of respect. I feel like even before a person has earned the respect, murukurumidza kupa munhu respect. Saka ndutosha kuti pakuti muri kuita ma-endless nights muchita sweet talkings, there's just like that's giving somebody your time, ma-endless nights, ma-night calls, to the point yekuti inini I'm thinking kuti pamunozosvika pakuti you're obviously already flirting. Saka I don't understand kuti why you hold back and you feel like it's out of respect. Because for me, I feel like mukukoshesa kuti at least mawana a person akuku entertainer that muno withhold back. Why don't you? I think if it's happened once, that should have been your first and only time. After that, you have to ask. But I need to know today before we even proceed to talk. I know it's awkward, but what makes me comfortable. Because Kanaka to tease out the question, then if he's interested, you make it a priority. But I feel like Murukunyanya ku prioritize the other person before yourself. This is your health, your wealth. Saka ask if you know the first date, and if he runs, he runs. But if it's what he's finding, if you are finding it stressful, and it's a real area that you need to know earlier on, then ask, because as you know formula, but it's based on your own experience. Kuti inina angu I'd rather know than to get excited and give you my long nights to choose the sweet nothings. I'd rather know now. Where do you stand? Because I wanna know. Maybe it's just you have to change your approach. Okay. Yeah, I hear you. Yeah. Okay. Right. If I can say a quick one, what I would suggest is this: the only thing that is you have had 3 experiences, and you feel like you're wasting time, which is 2-3 months down the road. That to you is a waste of time. So yeah, exactly. You need to say it out right there and then, because your past has been that, your experience has been that, and we cannot negate your past.
and you have learned from that, so the best thing for you to do, whether or not they will like it or they will feel offended, I've had this past where I have. You talk your experience, and they will understand your reason, and they won't be offended. That's all I have to say. Okay. Just ask right there and then. Sorry. Yeah, the best thing panyaya iyo tisati tamboda kutaura zvakawanda, ndinovaudza kungoti let's go and get tested, kana because zvinonetsa pamwe kutoti muzotaura musowo munoonana. I don't know kuti vanhu ava vambosangana nawo here zvoku physically kana kuti zvinongova zvepafoni. hanzi makasangana nephysically zvanzi zvepafoni. Like, which means it's physical. Like, mumwe ndakazoitawo zvokudyo nemumwe munhu aizvizivawo. Munhu akafana vamwe vanosangana kwavanokolekta mapirisi avo. Saka it's not like vanhu vandakangotaura navo pafoni. Kana ndikutaura navo pafoni that will worry me much. But ndiri kutaura kutoti ndatozoita effort pamwe yekutoti I'm physically seeing that person wozozvibatira wega. Munhu wozokuudza wazvibata kuti ndachazogara newe pasi ndikuudze. But wozofunga kuti saka nguva iyi maybe gone out for a drink or we're going to watch a movie, part of this dating. Kusvika ndazozvibatira ndega ndopanda kukubvunza ndopangwa chati I was gonna tell you when. Kana kuti wangotaura wangobvumira nokuti ndakubata. Saka plani yako yanga iri yokuita sei? Yokuda kuzondirova nyoro here, kana kuti yokuda kuzochikondomuraparuka here, kana kuti yokuda kuzoita sei chaizvo, kana yokuda kuti tozovarairwa here, tozofunga kuti chi taasesana pamaziso apo, tatesana pamaziso, tasinana pamaziso. Ndazvinzwa, chiregai zvenyu kuenda mberi. Problem apa ndimi munayo, because inini zvendoita handindi kundosangana naMary uyo. Chindoudza kana ndakutoenda kumba kwamberi ndikuti tinoenda riniko kundotestwa, because haisi nyaya icharekera ichanyadzisa kutaura mazuva ano. Mary wati tosangana kumba kwako, alright, ko kwetingandotestwa ndokupi? Kana mazuva ano kune marekera, kune maself testing kit okuti munogona kutenga mozviitira muri mumba. Handioni problem ini. Kana Mary ari innocent, hafani kutsamwa nokuti ndamuti handitotestwa. As simple as all that. Asi kana tangosongana wedu tose vanhu vari careless, tikati ngatingorova mujolo wedu parekera, because tinogona kusangana vanhu tu vari careless. Yeah. I mean, kana masangana mawirano careless when you find and say. Mukarovana mukazodiscover mapiritsi papaya, hapana unofana kumboblema umwe, because yeah, so the first thing muchitanga kusangana nomunhu, shamwari handitotestwa, ndo zvangova kumazuva ano. Because fanika ini hangu ini kondomari ndinakirindiri ichida kutotestwa. Right. Can I just come in on that one? I think Kolaka, she knows what she wants, but she's like giving the power to the men to once you know Kuti, you want to date mun are negative, say it right there and then. I don't know, maybe because kuno kwatirika usati matumbotanga kutaura nezvekuti kwanzi ndakwenda neyokulunch. You have to say your status. That's the first thing. It's like age. I'm 45. I'm HIV negative. I want to date Vanokadai. You have to say out. So I think, as Africans, let's normalize just telling people, I'm positive, I'm negative. There's nothing wrong. Can I get negative? Positive. Then yes, it's fine. But also mirira kuti uyu mugibengu ndiri hangu sakana murume akadaika mugibengu chai because kana watoema pamapiritsi you have already gone through that counseling to accept who you are. Saka chirega kunyara nezvauri,
kana kutozowandisa uzodini wanyenga musikana ka chingomuudza kuti you know what, I'm positive, ndiri pamapirits, you know. I don't know. I think this one, I'm not going to tell myself because it's not so anyway. But let's normalize talking about my status as edu. This is where patino zorasika uti vanhu vakawanda ka vapinda pakupima nemaziso. It's because of that. Iwo akupe because you are a nurse saka wakavhura maso ako akadai. Vakawanda, our kids have fallen into this trap. Yekungoti handona mukoma uyanza mukoma gwangu hawa chakasimba sakadini chiri kukwira ndege ndatonyura ndakadaro, you know. Hatisi kubvunzana ma-status, and please AIDS HIV yawandisa. Let's try and control zvikeke nezviweti tisapanane too early, you know. Date a person moenda kumatest ekutanga handiti ka kuno kuti nonzi 3 months waenda ku 3 months kana same partner. After 3 months, wakupinda 6 months, wakaona mese muri negative. Makundi chiuya after 6 months. Kana mapasa ku 6 months, chiuya once a year. Let's just normalize ngotauranisha. Azvinyadzisi. But you know, tell the person okuda musati batobotanga kunoboti ndokuda. Chingobva wangotaura as the first sentence. Ndiri ningi as an introduction. Zvofa zvapera zvakadaro. Thank you. Thank you. Panada kubatsira Ntere. Okay. Right, Auntie. Me as a man, this is what I'm going to tell you. Right? Imim demune problem. My why I'm saying this, and they would see imim, you know your status. And they think. The approach mimi. You know your status to be more negative. And they think. On the first day, the star and Amy. They want to about the bana pressure. They want to both with, but the one in status I'm HIV positive or I'm HIV negative, right? What's your status? And it. Not that I need negative, country positive. Okay, fine. If one does take this further, right? Let's go for tests, right? Saka mukaona akajamba, kaonde kajamba. Then I've got a problem, right? Saka, like what Mary said, with imimi, you're failing yourself because you're respecting this man without respecting yourself first. Morgana, but you are being deceived by their appearance, their sweet talk, and you saying maybe, oh, I need a man in my life. Maybe I've been single for too long, so I need this person. Knowing kuti imimi pachenyu mori okay, but kuti muzobvunza mai if I'm going to ask this person, I'm going to lose them. Okay, let me just continue. Then mukazozvionera mamata okay, but maybe they are going to tell me, no. Muchingonyengwa chete. Neexperience amana yamanji. Andika? Shamwari yangu, I'm happy wandoza, but inini challenge yangu manjera ndekuti inini ndiri HIV positive, right? Kana zviri easy singakunetsei, moza muita sei? Imi handimuri negative ka? Yeah. Munokuti kuna adewa mada zvibada kudza chinhu handisati aenda kuri, right? Inini ndiri HIV positive, right? Mukanzwa dewa kati shamwari ndiri bhokana neniwo, mozoti aiwa tiri pachirongwa. Handiti ka? Funny, at times used to use reverse psychology to get the best out of that person. I did it. Mukanzo dokata shamwari nandimira andidi andimuna HIV positive. Why? No. Inina hangu no. I can't take that. Andika? Momata you can know in HIV positive yangu it's no longer traceable, but let's go for my test. Mukanzo what they watch number didn't shamwara did my test and but andimuna are positive. Moza no munari genuine. And it. Saka, use a reverse psychology. Don't go declaring yourself negative. Go first hand. I'm HIV positive, full blown. Will you stand with me? Let's go for test. They'll run with their lives. But in me, manj, Muruku tadza kuita that. Because Muruku, I'm going to use a very harsh word. Muri very much, Muri
what do you call it? Muri desperate to have someone, all right? A long-term person. Yeah, I would agree with you there. But the thing is, desperation, like what's happening now is I don't know if I'm really desperate or maybe I'm just being carved away within the. Because I'm telling you, it doesn't matter what I was thinking or desperate or whatever. You know what this is about it. You see. Murugona zonota desperation ga. Ya muruguti yakafana a drowning man who is trying to cling on a floating leaf. Murugona. Muri desperate to be loved, right? Then munozo discover zvinhu later, right? It's fortunate kuti muri lucky kuti muri kuzvibata. Andidika? With other people, what is going to happen to you? Because imimika muri munhu ari kupinda muchifamba muri kupinda nemoyo mu relationship. Hamusi kusiya a room of disappointment. Hamusi kusiya a room of trying to know this person, because you are investing, because you have said yourself kuti ininika ndingenda investor in this person to know them, to do this. So you are giving it all. That's the desperation part I'm talking about. Okay, I found out there was HIV positive, then you walk away. But if you're not to find out, you will sink, because you're so desperate to be in love. Right? But imi madira nyaruta manje ari too risky. To a point yekuti mukasangana muchaichana sweet talk anogona kutsvetera chaizvo munogona kurohwa nyoro because muri kuchetereka, because you trust, mune over trust. This is what I'm trying to say. You over trust. Ndo paya patataura paya kuti tinoita blood test yemaziso yokuti the one 6 pack yawo maona manakirwa nawo, because already you build this man that you want, right? Because you have said imimi kuti you have it in life. You run the world. You stay by yourself. You support people back home. You've achieved your goals, what you want in life. Now you need a man, right? So you will say, guys, you're okay. But what you need, you're looking for a man, right? So these men, when they see you, right, when we watch they swing along based on your because of the fear of your status of work, what you've achieved. So they just swing along like the puppy boys or whatever. I can't remember the term that Mkoma Gwangu described like dogs. Mkoma Gwangu, what else is here? Puppy man, puppy dog man, whatever. I can't remember the name. Saga, the only issue that you are facing. So don't be too desperate. I understand me. I don't know your age, but I know you know sex. And panabambe kuti munokwanisa mangoita panabambe kuti munongoita zviri careful kuti no strings attached. Ndinongoda ndaneta ne vibrator. Ndinongoda munhu anombodikitira. Mongoita izvozvo. But kana manda a long term relationship now. Yamuda kupinda my investor. The first thing, use reverse psychology, like what I've said. In HIV positive. What's your take on this? Then more not, is that person going to stay or that person is gonna run away? Mama handed to test. That's the only way forward. Because muchazo temtwa and the matemtwa it'll be too late. Like Zorana Mkoma Gwangu kuti pangpanyo zinorowa andika my yatati carelessness yatatore yekuti kozota mese muri careless pangpacho inorowa nyoro kondo murachira kabatwa mogode mese magari batodeyo andika. These things do happen. Unongonza mirada kugumisa musoro chete iwe ndio nyoto bato yose phe murikuona pane moments of this. We want to be honest. I hear you. Yeah, we are not kids. At times we need to say it exactly as it is. But pangpacho, you realize it. What do you do? Inga what do you do? Pamuro putika by mistake. Ano putika makondo me amsambo stedzo. Ano putika.
munozopedza kudai soyapolineki rakumusoro rakadzipa kumusoro kuno rakatorembera rakatodzipa zvaro umwe andobvisa ndiye matomboti taka 3-4 matombo dai ka obva autanga apotsa mukadzi andobata kutori dzvarr kudonza uku kutobvisa bhanzi pfe zvinoitika futi munofanira kuziva those things do happen handiti saka kwaungoda kuona kuti iwewe as a person you know your status. Imimi ndimunonyengwa handiti vakadzi ndimunonyengwa ndimune kodzero yekuti dewa in HIV positive ndongotesta ita reverse psychology chete kana uri mukadzi azvimbonetsi ita reverse psychology you pass your test and you'll see kuti munhu wenyu uyu ari genuine here or not. That's all I can say for now, but please be careful. I don't know how much you are, but thank God kuti mwari moza zvoenda mwari masebwa ka 3-4 ka kechi 5 mwari achazoti naye mwanangu aiwa ari kuti murukana ndakaenda accident ka akandisevha umwe wanofa zveshoka pane pekuti unosoti inda asina kudhakwa handiti ka pamwari akati mwana wayo asambodhakwa uyu regai ndimusevhe kwete mwe kuti akambonzvengeswa namwari akadhakwa achiti hainoma ndakatoma mwari azoudhumira ubva pakati ndakambokunzvengesa but wakafunga kuti kudhakwa ndomu zvine musoro handiti. Saka imimi mwari akuponesai ka 4 muchibata mwari motikari muchibata mwe akaigwa madhirowa amwe akaputirwa nemamini brief kunzvengeswa namwari. Saka musazoti mazoonayo muzoti aiwa mwari mandifuratira mwari anombokufatira yandi mwari anokudai asi imimi mega you are becoming too careless for yourself. So what I want to do ndoda kugadzira a dating site yema over 55 or 50 going up because ndanzwa nevanhu vakuru vari kushaya mapartners. Saka nchanzogara pasi those who want to help me guys ndiri kukumbira ndiri kuti mundibatsiroka ndinana mai nana baba vakuma 50 55 60 65 uko saka itai mega because mati segregate itai aiwa no okay this is what I'm trying to say. Maisa boundary nine kuti segregate okay hold on guys hold on ngudi aiwa chimbomira ika right. The purpose of this group I don't know everything and vanhu zvandoziya ndandauya nesuggestion andisika saka now kana maona kuti it's not fair to keep 40s 50s let's try kutuita kuti okay they no hatisi kuda to be sidelined ndatange pakati because sese tiri kuda fair enough there's nothing wrong about it. Life begins at 40 saka ngatitange pa 40 umwari ndatange pa 30 30 aiwa zvanyanyisa vanadiki isima 30 mutodi manje aiwa amunoti aiwa ma30 vachiri kutsvaka murodi panonesa kana uri late 50s wakazopinda mwana ane 30 mwana wako anogona kupinda kana wakazvara at 18. Okay saka totangira pachi 40. Okay saka okay right guys 40s ndiri kuda team togara pasi tobatsirana kuti how are we going to do it yokuti people feel comfortable. How are we going to do the matching, whatever you call it? So those are good ideas. Those are being wherever. Then we come up with something as people. Right? That's something in the pipeline. Can I make a suggestion for Makazoit? Whether Mambo Kazi, right? I suggest that, okay, yes, they can have a dating name of Mambo Cards, but I suggest whoever is doing admin, pending approval, maona a scanned copy of ID. So right. You're not going to share, but you're going to verify ID. Can I still say my dating name is Mambo Cards? But ku background, maona a copy of driver's license, passport, or a form of real ID. Otherwise, munoskwera ma problems name vanhu vari registered pa ningrikin
sex offenders list kana chichi vanozokuneta vapinda imomo. Okay, thank you. So so you see, just as I don't know anything about this. Saka those are the ideas. Munouya, Peter say tobatsirana chinechi. Aiwa, but Toonesana. zvekuti murume wemunhu haiwa izvo zvaazvemunhu. Mwaramba murume munhu. Mwaruda kuzo. Right. Saka anti vari pafoni. I've said my piece. I think everyone has said their ideas, and we are very grateful kuti mauya nenyaya yenyu taonesana yanga ingori about profiling, right? Musati maenda Mukoma Claude. Yes. The shop is still open. Imimi, what do you want? In I'm straight to the point. You need to have a good relationship with God. You need to have a good spiritual basis when it comes to God. I know of people who try and convince you that no, a good relationship namwari, but was one away later would know it was just to try and put up a face. I have met somebody who made up a story that ended up didn't making sense. She tried to hide it, but she used to smoke, and then she would be like, no, I only smoke after drinking, only to realize no, she's a chain smoker. In Pagadara, I don't waste my time to talk to you. I just leave. Okay, I've got a question. Yes. Ndabonzwa imimi na Auntie Mashumba mutara about good relationship with God. Yeah. How do you measure? How do you judge this relationship? Because Auntie Masibana about the Bible, right? Knowing or understanding the Bible, what is in it? Because I don't go to church, and it doesn't mean say I'm a bad person. Maybe I've got very good principles to that going into church, right? So, a good relationship in Amari, maybe it might help others to understand. And again, secondly, yeah. Can we not say, Kuti, as old as we are, right? It's by choice, right? Then someone I don't know problem mukamu deprive mukabuta uchirega kunwa. It's not the person is being deprived. Can we not compromise? I've seen women who I think when he said I don't know, maybe occasionally I will stand, right? So can you not say a little bit flexible to the person? I'm just saying. All right. Because sometimes you might lose somebody are good because they drink. But in general terms, maybe because pressure, but I drink every night before or when they're having a meal, occasionally, and I can drink. What do you do with that kind of a person? All right, I'm going to be honest. When it comes to drinking, for me, drinking is not a problem, but your behavior after you drink, that's the greatest challenge. Okay. There were, a history of you can add hamumugoni. Okay. Saga, would I want to be with that kind of a person? No. Kumadoro dewa inini personally ni andina problem nako. But is kwauri. Inini I was never forced to stop. As we speak, I have beer, I have everything in my house. But do I drink it? No. Thank you. You understand?
handina pressure nemunhu anomwa but chiregira kuti iwo kana wamwa iwewe woda kuti nini ndichikufile manje kuti iwo wamwa iwe woita kunge wamwira inini munhu wese ane ejeni yake yaanenge ari anosvikawo pega pekuti hazvichangomuitiri. I spoke to someone and someone said to me, you know what, I'm very happy, you know, to hear your story, but you know what, I still drink. I love my wine. You understand? And that didn't even offend me. I was even very nice to say to them, you know what, my decision not to drink does not have to affect you. In I made a choice based on my journey. That's a personal journey. And I just got to a point to say, I said, God, you know what? I know you love me. I know you are my source. I know you take care of me each and every day. But I think at this point of my life, there are things that I'm looking forward to from you, where I need to convince you, I need to challenge you of the person I am becoming. And the person I am becoming, sometimes kuti ndizorote zvinhu zvandinorota handichagoni kuzvirota because sometimes ndakadhakwa ndiri baba handichazivi zvinhu but I would get to a point where I can give you a very easy example. The job where I'm working now, I dreamt of this place and I saw a vision in my sleep. Only 2 months after, that's when I realized, no, you know what, God was telling me this is going to be me. There are things that happen right now. And I've dreamt those things. The good thing with me, I write every morning when I wake up, I find time to write my dreams. That's how God speaks to me. And I don't want to think that's how God speaks to everybody. So we make some of our decisions basing on our personal journeys. And I'm not saying my journey should affect the other person. No, but I just share so that if you are in my space, you understand the person I am. I don't force my principles on you. But for you, we need to have balance. I think I heard somebody talking about balance. How do I kneel down and pray before going to bed? Even when I say let's pray, you get offended. Okay. Pakunamata epapa, right? Is it not something that one can learn or copy when they see that the other person is doing? Because I'm let me speak for myself. In church and when I feel like I want to pray, right? Saga, can we lose people because my beliefs are but see, my beliefs at nature as individuals, right? Which works for you, maybe they might not work for me. But that doesn't mean to say I'm not a good person in some areas of my aspects of life. So can you not say, okay, this is me, right? My other person, I believe in these things, but it's no problem, right? Maybe that's where compromising comes in. Then it comes again by drinking, right? There are some people who see, because when you marry somebody or when you're dating somebody or in a relationship with somebody, don't expect to change them, but you can manage them because it's teamwork. I think let's go. Right. I'm just saying, I'm not trying to say people have to change for other people, but this is you, and I do appreciate. But as a school, like what you always say, at times we lose things because we overthink and oversee. They deceive, like what you've said. I could deceive wasn't John 14 verse 1 and because you were part was that this is me. I understand all this, like what Andros have said.
zechinamata chacho haatombozvigoni zvataura namaikiki kuti akauya achirisiva in the long run zvinozopera. But I don't know. So this is where we want to Mukomadeo. I'm here. Ndachida kubvunza inini kuti imimi muri kuti handiti amunwe doro handiti. And you have your own way of thinking about around these things kuti okay ndikachiona mukadzi wandinoda okay akati ndinonwa I think kana taatese ndogona kuzomuti masiva ndanofunga chi zvakwana handeikumba ndinozomugona handiti. So inini my thinking is vanhu variko wandiri kutodawo yeyeye you know akadaro yeye God fearing and all that atoriko. Imimi venyuwo vamunoda vanonwa nekuita sei. I mean there are people who also drink, vakadzi varume, you know, on both sides. And there are women, I know a lot, I have friends who tell me kuti I have actually one of my very best friends. She actually says inini tichitokura itaura kuti ndinoda murume anonwa ina handidi murume asinganwa. And she did get married kumurume anonwa because that's who she actually wanted. Andi munoona saka kana ndichitoda anonwa anoita zvakati anodi ndichanomuwana because that's who I'm going to attract at the end of the day. Handi mambonzi mukoma George vachitaura kuti a lot of times we attract what we are and what we want. Yes. So I believe kuti kuchechi kwacho ikoko mukoma dewa iko kwacho kune vanonamata ndi kana tichiti a God fearing man dewa, and I'm not talking about a perfect man because kuchechi handitika ndo kunoenda vanhu vanenge vatobvawo mune zvavabva vari kuvatendeuka handiti. So everyone has got their own experiences, everyone has got their own past and so forth. So hakusi kuti ndichasvika ndichiwana munhu ari perfect. Yes, anogona kunge achiita God fearing asi ane mamwe maweaknesses handiti. Tomboti dai ndiri koni akati handidi kunzwa munhu anoti ane diabetes kuda kudeni hangu koni ndobva ndachimuona kuchechi ikoko ndisingadi munhu ane shuga obva auya kuti ndine shuga. You get it? So it's not like I'm saying kuti ukaenda ukati a God fearing person and sometimes futi a God fearing person azvikoti ndichanomuwana kuchechi kwedu. There are people who are actually God fearing and they do better when they come less kuchechi and they focus more on their relationship naMwari direct because ane zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichimugodora kuchechi ikoko. You get it? So ipapo I believe kuti variko ikoko kwandichandovatsaga. All right, 1 second. I've got a question. Because that person akazochinja manaye, what are you going to do? That's a different story. Akazochinjawo hake ndanaye iyoyo yaimwe nyaya yatichida kutonzwisisa kuti zvazofamba sei. Pamwe anga agara ambori chidhakwa akazomboregedza akambopinda chechi and then you know it does happen. Then somehow somewhere odhumana neshamwari dzake dziye odzokera futi kubhawa otanga kuita that thing, right? Munoita sei kana padaro? Atete akuzozviona tirikoko mavhesi ariko we pray and we try and resist and all those things but Obaramba kuchinja. You've prayed, you've tried everything. Obaramba kuchinja. What are you going to do? That means the relationship yapera kamunhu zvadhakwa because wakuchinja magoalpost ka because pakasangana haunwe mukadzi zvadhakwa. Exactly. But zvinenge zvadhakwa hazvo. Dewa, we had the conversation where I said kuti we all come with different. So for example, if let's say spiritual connection for me is 90% important, 30 kanoti recreational like my hobbies edu is 10% important to me. It may be on the flip side. You could say spiritual connection is only 10% important, but recreational gym gym 90% and connecting gym. None of us are wrong and none of us is right, but we have to know how important is that element to you for you to get on with that person, because there's no way if you are in the gym 80% a day, you're into your fitness, weights, all you do is talk about weights, you enjoy that, that's what makes you happy. For you to just say
and akunotora munhu who is not interested in that way, you've got no connection in that level on something that is so important to you, as in 90% important. I'm not talking 10%, I'm talking 90%. Wofunga kuti somewhere along the way zvichangobatana mberi. No, because muchanetsana. So once munhu ango identify kuti this is how important is this to you, munhu kana ati I want God fearing, it's very important to me, it sits up there. It's not something that they're prepared to compromise because they've put it up there. Azvizokuti noti but akadai no akana watotaura, and that's what is important to you, and you've put it, ranked it quite high. You can't have everything. So maybe chimwe chiri pa 30%, chimwe chiri pa 50, chimwe chiri pa 80, chimwe chiri pa 90. But you always wake up mukudata kuti this one is, it's okay. Can I 10 is 10% important, so I can do without this. I can do without muskana ne magaro. But then you can't make it kuti magaro kure. It's not going to work. So akasabuda, exactly. Unangoa kunetsana naye. Saka iwewe kanaona kuti it's okay, I like magaro, but they're not that important. They're only 10%, so I'll be happy to have a relationship with this girl because it's not going to bother me. But if it bothers you and it's that important, it depends where you rank it. That answers one of your questions. The other one was about God fearing, because I think people use God fearing in a way that people who don't actually go to church sometimes get it. And it's not about going to church. It's about spiritual connection. You don't want to be, you might say, I pray, but you might, I don't want to be in a house if my gospel playlist is in the background and I'm singing along, or on Sunday morning I'm feeling like I want to go to church. It's a problem for us. Or I come back home and I'm feeling like end of church and I'm not saying we're going to Kumasowe or anything, but I also want to be able to feel comfortable enough to, you know what, I want to pray about something. Okay, but maybe level of spirituality in your relationship. And I think it's also maybe people tend to think God fearing tongues all day. Exactly. But sometimes kana akakuwana uchiplay all gospel music, they can join you, you can sing along together, you can enjoy, you can wake up Sunday morning, moenda ku church, come back feeling charged up, manyatsotera a nice sermon, and people can be like that. They are speaking in tongues, they can just have that spiritual connection, but that's hard. Kututi you're like that. Sunday morning you're blasting your gospel music, the other person is saying kuti ukunitra noise ndakarara ndiri kubhawa. Noise hangover. You all zoka from church 1 o'clock, you're charged up, you just want to come home and tell this person, oh my God, the sermon was really good today. Noise. Liverpool. You can't force that kuti pachangoita connection chete. Because that's not going to work. In the long term, muchatoona kuti pato lose a connection. You are two different worlds. You can't say chikuru yellow bone. But when it comes to fundamentally ugara Mumbai, you can't even look at each other. You've got nothing. You are feeling like I want to go home and share what I learned today. Saka, it's important. It is important. It is, yeah. So I wanted to say one of the things, and it's one of my, to connect with me emotionally and at a higher level, I need to be able to pray with you. If we are going to say, then we build our principles Mumba based on what we believe and so if we then say mwana akapisa mito, okay, tienda kwa Dr. Makusena anditi iko zvine zvitombomuisa mudishi toita whatever, let us pray over our child. That is another level of intimacy between couples. Let's pray for each other. Let us pray for our business. Let us do this. You will find kuti memusingatowirirani iwo uri kudhonza pako wega and unofila kunge uri kuremerwa because iwo unenge uchifila kuti no, if we need to do this together, we need to pray together, and if I can't do that with you, panika maka connection kanososarira, that vulnerability ambotaurwa naGeorge here, it's very hard for me to just talk about things or be vulnerable nemunhu wandini singasvike certain levels naye.
it will be very hard kuti I mean ndingazvitsanangure sei, but seriously, you know, yeah, those are some of the things that inini hangu I ukaona tiri kuti let's pray together about this. Aiwa tinenge tichiwirirana zvekudaro. Kana tisati tasvika pamalevels ekuti tonamata tese totumirana mavhesi about something that's bothering us or about something that we are excited about, handiti, then it's hateti tisati tasvika ipapo. Saka tinozosvika seiko ipapo dewa imimi muri kurova mawatermelon, ini ndiri kuti baba zvinozobuda unenge wakuti naye akomana nhamo yandakazviunzira mba muno sandinoiziyo ati akura arwiba, you know. Tikati ngatifastei ndoti dewa ndoda kumboita Esther fast 3 days 3 nights, dewa voya zvavo vakachaja onzi chimbosvika pana kuti aiwa just 3 days wakutoponera tete kuti mukadzi uyu haachadi kugwangurwa, maona manje ndakambokuudza kuti vakadzi venyu echeche. Inini hangu to be honest, Anile, inini hangu ndichizvimirira ndiri pachangu, right? I don't think ndino palevel ndandasvika handisati. Inini mai handisi munhu yaanoda zvekubva ndatanzi nda kutsanya zvamuda zvefasting nda kuzonzi uya tipfugame tinamatino indo zvinamatira ndega. This is me, don't ever dream kuti unoda kundiudza reBhayibheri. Handidi kana handimbodi kana kuona. This is me. I'm not Exactly. No, just saying. I'm not saying there's anything wrong about it. No, there's absolutely nothing wrong, Naso. But that's your That's you. What you cannot do is nyenga msikana ari kukuudza kuti she's God fearing out of greed. No, msikana ndamuda stereki ane mahips akanaka vaida kugwangura. No, inzwai indiri kuedza kuti inini hangu pachangu, right? Ndokwanisa kunyenga uri God fearing. Hazvindasi kunyenga kuti because of God fearing. Ndokunyenga uri God fearing kuti ini handiiti zvaGod fearing. Asi kana uchindida kuchechi kwako ndokuperekedza ndokusapota, you do what you do, but don't expect me kuti chazonditi uri kutsanya ndinofana kutsanya. I can't do that. Ndokwanisa kunyenga munhu anonwa doro, handitika handingamuregera kunwa doro because ina handinwi. No, ndo zvauri kuda. Vanozoti aona baby apa hawazonyoda kusapa, let's go home. I will support you when you're drinking. I will understand, tell you no, a limit yakwana doro ndinotenga. If you see me with my friends and everything, I go to the clubs. I've never drank since I was born up to 52. But my friends, my kids, but I cannot say that I cannot associate with somebody who drinks because in a dinner. No. Every day. Those that fair enough, fine. I'm not gonna problem that. Nini uBhayibheri sambofoka ndibatira because handidi ari kunamata ndoda zvinamatira ndega ndozvati mwari wangu ariko zvozoti uyatizotsanya uyatizonamata nditumire vhesi yakati handidi ita Bhayibheri rako ikoko zvivhesi. No, I'm just indoda rangu pachangu kuti ndafunza a question. Uye wamunoti baby sweetie wamwa zvakanyanya chende kumba moenda zvenyu kumba mosvika kumba orara zvake ozviitira weti nekudhakwa how far? There's no problem. I've got no problem with that. Munomuka mobatsira mochinja mashiti mowacha next week naye futi dzadzara. No. You're setting yourself up for a relationship that you can say it's no problem, but ngatitaurane pachokwadi kuti chidhakwa chinouya chikuitira weti magumbeze chorutsa pafloor munenge muchingoti I have no problem. I feel like if you can make a choice, you make a choice. No, okay. Ayo, may I know kana number 2 futa anoita. Okay, hold on. Right. Inini, maybe this way I'm a little bit different from other people, right? Ndopandatora pa kuti ndinoudza munhu wangu, I'll manage my person. Kuti okay, wakaona kuita kuti mablanket wangonosvika palevel ipi, right? This is me. Anditika ndinobatsira ndogara pasi kuti ona shamwari yangu, I think une problem kuti ukanwa kusvika palevel iyi, this is what happens to you. Kana ari munhu anoteerera nekunzwisisa, anditika you can work on that. Mese I support my person. Handingamusiyi because
I thought to Machira. No, I'm every day, Munu. But it's true, what if you can avoid going into a relationship like that. If you can just say, "Inina, I don't drink, therefore, Muna, I know why it won't work for me," than to say, "No, pinda zvikada nozonamberi, ndozopota ndichimukansela, ndichimuti." Don't forget, even kana anyanya kudhakiswa ukarara naye iwo akamuka makusena akauti, "I don't remember you sleeping with me." That's all platforms of uncomfortableness that you could avoid by profiling, right? I need to tell you profiling. Saka why put yourself through all that? Uchazoita a carer wekuti ndichazogara pasi naye nomudzidzisa kuti kana waita number 1 number 2 makumbeze kana ndarara newe handina kukurepa, I will have to check kuti wakanyatsodhakwa zvakanaka sei, asi munhu wangu ndokuda. Why go through all that when you've got the opportunity to profile and eliminate at the beginning? Okay, I think my salvation, Amir. I know. Kwadashika manjogo. Taenda to extremes, right? If we are talking of extreme forces in relationships, these are the ones we talk about. Will you date somebody who chokes you when they're making love to you? That's what I want. I want to choke you. You can't want to go to pay somebody who chokes you when they're making love to you. No, Dewa. Munakadakwa is not like Munakadakwa. Sometimes they don't know what they're agreeing to. Saka, that's not even extreme. That's very common. That's why when I don't even know how I got home. And it's say. So I'm saying, iwo sem rumor singa mwidoro. Uchaziva say kuti pawarara nemukadzi wako nasi. Wamurepa ere kana kuti angachi consent. That is nothing extreme about that. Because 90% of Wanakadakwa don't remember a lot. Saka, no. Out of the ordinary. Munhu chayaka vanhu vanodhakwa vabvunzei vari paplatform kuti how do you remember, how much do you remember? Vazhinji they don't remember a lot. Saka kana totodaro watora mukadzi anoda kumwa doro every weekend, iwewe there's a chance kuti some weekends you are raping her because she doesn't remember sleeping with you, therefore you are assuming consent. Okay. It's abnormal. It's already a fact. So why would a man choose to say kuti I want profile? I don't mind. I know dark. Why would you put yourself in that predicament in the first instance? It's different. But than to be a sober man and not issue, I don't mind. Why not profile in the beginning and say, I don't want it because it's going to make my life difficult? Because that's not abnormal. Can I say something here? Ukaona kana kuti ukanzwa munhu anokuti ndakadhakwa zvekutadza kuziya kuti ndakasvika panapa sei, ndakarara sei, handisi zvananchiita, munhu iye ane anonzi marambadoro harisi kumitra. Regai ndimbokupindurai Dewa. Pindurai Dewa. Takuda kuti titaurira chokwadi panapa. Kumwa doro kune levels. There's nothing wrong in drinking beer. But ukabvunza munhu wese anomwa Dewa chinyasobvunza zvakanaka. If they are drinking to hide away from a certain problem, if they are drinking to suppress a certain element of life, mamwiro iwayo hapana chinobuda. Ndo mamwiro atikutaura kuti munhu anodrive mota iri autopilot. Mangwana chaicho anosvika akasvika kumba anopaka mota, paanopaka mota nhasi mangwana haagoni kuibudisa, but akaipaka akadhakwa. So those two cases are different. But at the end of the day, choice yemunhu kuti unoda munhu anomwa kana kuti haudi. Okay, can I come in there? Yes. Mataura imimi kuti one is drinking to suppress. Anilika? Yeah. Already there's a condition there. Right. Kana paine condition, that means there's a problem. Right? But if someone is drinking to socialize, right? When you talk of drinking to socialize, those are the people wekuti
anotenga muri kuona mukoma Claude Yeah. muri kuona chigubhu ichi Yeah. this is 500 ml of water inenge iri say Jack Daniels or Glenfiddich or whatever anditi achipedza after 3 years right anoisa a drop or whatever a tot and ice socializing that's drinking Right. but imimi kana muri kuti imimi muri kuda kunwa zvekuti ukandikanwa ndirokanganwa nhamo dzangu I'm suppressing them nokuti anopaka mota mumangu mangwana achidzikisa apa atadza kuidzikisa because they don't know what they are doing. That person has got a problem. Handisi kutaura vanhu vane maproblems ivavo. Ndiri kutaura munhu anonwa to socialize, who knows when to stop, vanoziva kuti kana ndadhakwa ndinoenda kutoilet, anoziva kuti kana ndadai so I do this. These are the kind of people I deal with. These are the kind of people I know that I can handle. But ndikada kunotora uyo alcoholic yokuti they cannot do without it, then that's the truth. So it's your choice kuti munhu ari kutaura naye uyu warizoti arinwa anosvika palevel iyi kana matara kundautora anosuppressa then ndine problem. But kandi kutora munhu wekuti anosocializer, they know when to stop, they can buy themselves, they know the beer they drink. Kuna munhu anonzwa kuti inini ndonwa Glenfiddich chete haamixi. Koita mwe kuti okay, ukaenda kune munhu asina mari, ukaenda naye kubhawa, uchitenga uri wewe mukoma Claude, haazviti mari yaune mhomwe mari, anonwa zvekuti maybe ucharegedza kutenga. Rese rauya anenge achingoduta chedzi. But kana uri iwe uri kubudisa mari yako uri kuzvitengera, kana unozati kondiri kumhanyire zvangu. You sip, utaura zvako nyaya yako, because you know you can afford to buy. These are the people I'm talking about. But vana tete pano vataura kuti hatitodi vanhu vanomwa zvidhakwa hazvidiwe pano. Handizvataura panapa havasi kuda izvo. Saka iwe ogara nezvidhakwa zvako iwewe. Ino vana tete vangu hakuna munhu anononyenga vana tete vangu panapa. Havadi. Full stop. Don't try and convince them otherwise. Hazvidiwe izvo. Tatopedza. Next. Dewa. Ndamuri kutaura zvesega. I completely understand what you are saying. Kuti maybe apa tanga tazvitora to the extreme. Kuti, you know, the truth about the worst type of munhu anonwa. But in general, I understand what you are saying. Kuti you have no problem with dating a woman who drinks. And it's hatisi kutaura zvealcoholic or ane nhamo dzake dzaanoda kudhrauna. No. Yeah. But generally, that's what you are saying. And yeah. And also, I wasn't saying that I don't associate nevanhu vanonwa or things like that. No, that's kumba kwedu kuna vanhu vanonwa imi. Kumba kwedu kuna vanhu vanonwa. And I remember there was actually a time and I nini handi contribute mari yemadrinks because zvidhakwa ndo zvino mari yese inoperera ikoko isinomwa mafanda 2 teta right. But kana paine function imi munovaziyana samanyika vanoungana kuti zvekutamba. Vanonera mamba. Onzi itengai doro chichichi. Zvaindibhowa. But with time now nekukura ndakazona kuti no, that's who they are. Vanonwana sekuru vangu ngavanwe kondo zvine basa re. Vanozvinwira doro ravo isichimwa mafanda edu tuiwayo. And you know, and that's it. Tofara toseka todii vaenda kumba nezvidhakwa zvavo ndivo, vaenda nevanamati vavo ndizvo. So yeah, it's okay. And yeah, I do have friends who drink. Shamwari yangu anandichitaura akarorwa nechidhakwa akutonwawo and anonwa, and we socialize together. Vachinwa nemurume wake vachirovana cheers vachinwa zvavo. Dzimwe nguva totovati inwai henyu sterek tozonokudropa ihumba mozodzoka motora mota yenyu, because you know they are friends. So yeah, it's not like ndiri kubva ndatoti maiwe tisu mafarisi vaya vekuti vaifamba vakatsunzunya kuti and I don't want to see sinful people. No, it's not like that. And it's not sinful vanhu vanenge vachizvifarira, and that's who you are. And it's there's nothing bad with that. Even zvamamuchitaura kuti kune umwe munhu wekuti haaende kuchechi zvake haadi zvekunamata, but munhu ari bho anetsa nevanhu aite sei. Yeah, there are people like that, and vanovadawo vanovadawo vakadaro. That's fine, no problem. And then tinotamba navo vanhu vakadaro, vokuti tinochizwa kuti
kana tasangana tiri kufara tichitaura zvemhuri and other things. We're not talking about the Bible. Hatina kuya koparidzirwa. So inini I also avoid to do that. When I'm around other people, aiwa handisi kuti ndinobva ndatoturika Bible musondotanga kutoti Genesis 1 yakazoti no. That's not what I'm talking about. Vanhu vanodaro kazhinji ndeve nhema. Mukaona vanhu vanodaro ivava vazhinji vacho ndeve nhema futi time. Kungoti pane vanhu pese munoziva Paurosi wakazoti kuna vaRoma hakuna vanhu vakadaro kazhinji ukada kuzovatera musikanzwa haipere ipapa. Right, ndachidai soka regai ndichiti andi vari kufona vataura last 2 words munese last 2 words tatita 5 hours kapa ndachini maybe ichati 20 minutes yet andikufoni. What's your last 2 words? Your 2 minutes. Ndapane noise. I don't know if you can hear me, but anyway. Koni, mira. Hausi last words mumira ndivani vari kufoni. Mira. Andi vari kufoni taura ini. Yeah, I just wanted to say thank you very much to everybody for your input in helping me. I think now I know exactly how to go about if we single days. Yeah. Saka muri kuyari kudating yatira kugadzira ema over 40s. Yeah, ndiri konzeresi. Good. Tane tata. Vauya. Right. Thank you so much. Thank you so much for your input and everything. Thank you very much. Have a good night. Okay, thanks so much. Connie. Yeah. What do you want to say? Happy weekend to everyone. Enjoy your dating. Know what you want and go for it. Thank you so much, Connie. Connie, hold on, Connie. Wakanziwa marasta vanoita bonyera wozara maspams musoro munhu yakudzai anga akazvona kubvutsa izvozvo. I don't know. And mukona yoza ndaimuda zvaisingaiti. Ndaimuda imagine. Don't be getting ideas. Hands akanga ari food. Ndo food yacho ka protein zve. Ndo vananzwa kunhuhwa kwacho kuti spam hanhuira rinoitaka. Ndozonzwa riri kuswa musoro. Ndakabva ndasema ndikati budi bye. This is what I want to ask you was thanks for jogging my memory back. Iwe waiti ukakwira kombi ukaona munhu ane rasta waitiza kugara pasi naye andireka padhuze naye. Yeah. So when you're having sex with your man, why is it as if waipukuita se? I never used to get to the extent of without sex in the moon. I used to date. Vakomana vazondiramba ivo because handipi chikeke changu. Ndo yakaita problem yangu iyoyo. Saka ndasinamborara naye padhuze mukomana weka. Ndaimuda shema. He was an artist. Airova mbira. Yeah, mbira. Oh my God. And he used to sing. Moyo wangu wakatoperera, imagine. Wazondudza izvozvo ndikati fuck off. Ndiyo kuperedza basa uchiura wakarambira yakutora kubasa chikudzosera ndiwe. Aiwa, it was before and anchiri chisikana zvangu ndachakatobatana mumadays. Kabori katomboy futi. Iwe. Koni. That's very, I don't know why. Ndizvandatika. Ininika kuri kunzi nhasi ndarambwa nemurume nhasi chaika. Mangwana ndikatotaura kuti ndiri single. Maiwe zvangu. Inbox ngatoputika. Kune vari kutovlavha iwo matombo iwayo. Do you dress like one or the way you grew up with hanging with boys? Iva neweekend yakanaka vanwe. Tobatana pamandi. All right. Who wants to go next? I'm just going to go there. Okay. Right. I just need to be straight to the point. Let's not underestimate the difference between arrogance and being mentally healthy. Let's not underestimate the difference between arrogance and being mentally healthy in a conversation. How we deliver the message is very important. Mambokadzi vataura nyaya independence. It's very important. Being single and independent is very important. I don't have any objection to that, but it's just being realistic. I like how she said it.
She has done everything for herself, which is good. There are some out there who feel like men owe them. Those are the ones we are talking about. The only thing that you hear them talking, oh, I do my own things. I do my own things. Which that's very toxic. Somebody spoke about positive energy. Positive energy, it's very, very important to be in a relationship with somebody who has positive energy. If they don't have positive energy, if they are just whining, they drain the energy in you. They don't look for anything good. It's all about, oh my, things are tough, this and that. That's draining. You don't need that. That's me again, Mabukazi. Right. So I've just been noting, and let's not forget that we are all trying to profile and do whatever we are doing. The intention eventually is to get married to those who want. To those who don't want, it can be a relationship, whichever way. But I think let's not forget that at the end of the day, it's all work. The same way Chimuka, Chigeza, Chienda Kubasa, Chita say, all those things, we still have to do them in a relationship to make it work. And the choice is yours. That's all I have to say. Thank you so much, Mugamaklot. Who wants to go next? Yeah, Mira in the Pachundo die. It's as quiet and as attentive as I have been. I respect everyone's choice, and anyone here has the capability, has the reason to, and the responsibility for themselves. And if you are going to be someone that is full and wholeheartedly yourself, you are easy to get along with, you are easy to talk to, you are easy to understand and relate to. When you talk about profiling, there is negatives and positives about profiling. And my positive twist to anything that life provides me is this. As a human being, I have the right to my own opinions. I have the right to think for myself and to think about myself and be selfish about me. When I then open up to someone, I am willing to share in my selfishness. And if people understand that, we will be good. We will be in good books forever. I'm in the business of getting into a relationship that will last longer than my parents' relationship. And my parents' relationship was 50 years, at least a golden jubilee, or was it diamond jubilee? I mean, it was 50. And I am also in the business of knowing Kuti Tirivanu, and we are different people. And the compromises will be there. But it just depends on what I am compromising on. I do not compromise on God. I do not compromise on people that I can trust and fully love without my restrictions. As soon as I get my restrictions from someone to say this, that, and the other, and we are in the face of anons managing men and women talking too much. There's a difference between talking too much and talking nonsense. When you talk and your gift is talking, I would love that, because I am a conversational person, and we can spend the whole day and night chitaura. When you speak nonsense, manjeka, based on whatever issues that you have, baggage or any, say papo, ngatimbomire, that really doesn't bode well with me. So at the end of the day, when it comes to profiling and me, two things will be honestly revealed. I don't care
I really don't care who that person is. But the second thing is what I respect in that person, who I don't care who they are, is that they know themselves. Kananda confuse awanuka. There's a reason. Anochi nzwisisa ndiye munhu wangu yeye. Vamose handinapyendenke nemi. Thank you. Thank you so much. Masibanda. Masibanda Moribela. Diripo. Your 2 minutes. Okay. Anyway, thanks for the show. And yeah, the profile it. Yeah, sometimes you have your profile and then sometimes you know pinda msango. Yeah, inina yangu simunhu anonamata ndechingoti we keep praying and vanhu vanotaura zvavo kuti mujolo yanyisa aiwa hatisi kutsvaga mujolo mujolo yanyisa shame. Mujolo yanyisa saka ukoko hatiko ikoko. I think the basic thing is knowing kuti uri kumbodei. Ndikati hai dewa chichi ndichikusonai, I should know what I'm looking for. Yeah, inini pachangu. So if I know kuti handisi kutsvaga mujolo, ndiri kutsvaga a proper relationship, I should be very open and honest right at the beginning. Kuti aiwa handisi kuda hangu kuita zvemujolo, handisi kuda zvekugumanisa nhengi chete. I'm looking for something more serious. Munhu buda pachena. You never know. Unotomuona anenge akutotsvagawo mujolo. So yeah, know what you want and know to say it right at the beginning. And ukaonawo zvisingapindirani rega apfuura aende utomunonotsa kuenda kumunhu wake. Anyway, thanks Dewa. Good night. Thank you so much. Right, good people, thank you so much. Thanks for tuning in. Thanks for staying up until this hour. Today we managed to do almost 5.5 hours of talking, and I do appreciate each and every one of you for the support, the condolence messages, the prayers, and everything. It wasn't easy and it's still not easy. I thought today maybe we're just gonna do maybe 30 minutes or so, but it is what it is. We learn every day. So on that note, I just wanna say, guys, stay safe. We'll meet again on Monday. I'll try and post the story for Monday. So tonight, I'll just wanna say, guys, good night. Love you all. Stay blessed. Bye. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.